Hello, hello, my dear students. Hello, vandachu. So, hello da, கேக்குதா? பார்க்க முடியுதா? Am I audible? Am I visible? So, live start பண்ணிருக்கா? Hello, Hema. Hello, Shiva. Yes, guys. So, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய்டா, ஹாய் சிவா, ஹாய் ஹேமா. ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ பார்க்க முடியுதா? Am I visible? Am I audible? Good evening, யோகா, சிவா. Okay, I am also very excited da. So இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ ஈக்குலிபிரியத்தில் நம்ம ஆக்சுவலி கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் அண்ட் அயனிக் ஈக்குலிபிரியம் visible, you are visible. Okay da, okay. So it's very important chapter. So இந்த சாப்டர்ல இருந்து like previous year questions எல்லாம் பார்க்கும்போது actually இதுல ionic equilibrium இருக்கு, chemical equilibrium இருக்கு almost. Okay, so 3 to 4 questions எல்லாம் வந்திருக்கு. 3 to 4 questions na ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர். Okay, chemical is complex, chemical is very simple da. Chemical da simple. Okay, chemicalum ionic simple da. Okay, start பண்ணலாமா? So I hope you all are here, so we can start quickly. Okay, so எல்லார்கிட்டயும் உங்க friends கிட்ட எல்லாம் சொல்லுங்க. So and join பண்ண சொல்லுங்க. Okay, so yes, hello ஷாஜு. Yes, so எல்லாரும் குயிக்கா friends கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. Yes, ready ma'am. Okay, so start பண்ணலாமா? So I think you all are ready. So இதுல நமக்கு தெரியும் two reactions. Okay, chemical reaction na என்னடா? Chemical reaction na என்ன? So ma'am, chemical reaction na என்ன? Chemical reaction. Tell me what is chemical reaction? குயிக்கா சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லணும். Okay, so tell me what is chemical reaction? Chemical reaction na என்னடா? Come on. Chemical reaction na என்ன? குயிக்கா எல்லாரும் ஆன்சர்ல சொல்லுங்க. குயிக்கா சொல்லுங்க chat boxல. I'm waiting for your answers. சிவா, நான் எனக்கு பார்க்க முடியல. So குயிக்கா சொல்லுங்க. chat மூவ் ஆகல. Come on guys. I want full energy. Okay, audio video எல்லாமே clearல. A process where substance reactant rearrange their atomic bond to form new substance product different property. Very good. Okay, so reactant simple சொன்னா very nice. எனக்கு ஒரு fire போடணும் சிவாக்கு. So சிவா, I will give you a fire. Okay, so yes, so chemical reaction na reactants react பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? react means rearrangement of bonds. Okay, so react பண்ணிட்டு என்ன கிடைக்குது? product கிடைக்குது. Okay, so there is two different type of chemical reaction. One is reversible reaction. Okay, one is reversible reaction. Another one is irreversible reaction. Okay, so one is reversible reaction, another one is irreversible reaction. And reversible reaction என்ன? reversible அந்த நேம்லயே இருக்குல்ல, reverse ஆகும். Okay, first நமக்கு we can discuss irreversible reaction because irreversible reaction நமக்கு தேவையே இல்லை இந்த சாப்டர்ல. So we can discuss irreversible reaction. irreversible reaction என்ன? எல்லாருமே குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க and உங்களோட friends கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. Okay, so yes, so reversible reaction, irreversible reaction na enna? So நமக்கு தெரியும் reactant. So I am writing A plus B giving C plus D. So இங்க A plus B react பண்ணிட்டு என்ன கிடைக்குது? C plus D கிடைக்குது.
So இந்த C plus D க்கு திருப்பி என்ன A plus B ஆக முடியாது. Only one direction. Okay. One direction reaction. So இந்த one direction reaction நமக்கு எப்படி கூப்பிடலாம்? It is forward reaction only. Only forward reaction. Okay. Forward reaction மட்டும்தான் இருக்கு எங்க reversible reactionல. So what is what I'm saying? It is irreversible reactionல. Reversible reactionல என்ன reverse ஆகும்ல, reverse gear இருக்குல்ல, so backல போக முடியும். Okay, back sideல போக முடியும். That means A plus B என்ன A plus B ல இருந்து C plus D கிடைக்கும். திருப்பி என்ன C plus D ல இருந்து A plus B யும் கிடைக்கும். ஓகே, பேக் சைடு ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ அந்த ஏரோ எப்படி நமக்கு அந்த ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? ஸோ ஹாஃப் ஹெடட் ஏரோ தான் இங்க யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஹாஃப் ஹெடட் ஏரோ தான் இங்க யூஸ் பண்ணும். கிளியரா? ஹாஃப் ஹெடட் ஏரோ தான் இங்க யூஸ் பண்ணும் ரிவர்சிபிள்ல. ஸோ இங்க A plus B ரியாக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது? C plus D. What is C plus D? That is our product. So இந்த product திருப்பி என்ன reactant மாறுது. Okay, இந்த product என்ன திருப்பி reactant மாறுது. Okay, so இங்க மட்டும்தான் என்ன ரீச் ஆகும்? equilibrium point. You can see equilibrium point only in reversible reaction. Okay, so I'm writing, you can see equilibrium point or equilibrium. Equilibrium point, I am writing equilibrium. So here you can observe equilibrium. ஆனா இங்க equilibrium observe பண்ண முடியுமா? irreversible no. irreversible equilibrium பார்க்க முடியாது. ஆனா reversible உங்களுக்கு என்ன? equilibrium point. Okay, equilibrium பார்க்க முடியும். So I will tell you what is equilibrium. Okay, so equilibrium தான் எல்லாருக்கும் டவுட்டா இருக்கு. So சிம்பிளா சொன்னா equilibriumனா என்ன? ஈக்குலிபிரியம்னா ஒரு சாச்சுரேட்டட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ அங்கே ஒன்றும் நடக்க மாட்டேன், சாச்சுரேட்டடாக இருக்கும். ஸோ என்ன மேம் சாச்சுரேட்டட் இல்லை நான் ஒன்றும் நடக்காதுன்னு எல்லாம் சொல்கிறேன். ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, ஈக்குலிபிரியம். ஸோ ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஆக்சுவலி சாச்சுரேட்டட் பாயிண்ட். ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லலாம், என்னோட பிரெயின் சாச்சுரேட்டட் ஆயிருக்கு, என்னோட மூட் ரொம்ப சாச்சுரேட்டட் மூடாக இருக்கு. ஸோ சாச்சுரேட்டட் பாயிண்ட் தான் என்ன? equilibrium point. Okay, அங்க net reaction என்ன நடக்கும்? net reaction is actually 0. Okay, what is net reaction? net reaction இங்க என்ன? 0 தான். but இங்க reaction நடக்குதா? reaction நடக்குது. but என்ன பார்க்கும்போது net reaction 0 தான். Okay, I will tell you one example. உங்ககிட்ட water bottle இருக்கு. Okay, water bottle இருக்கு, தண்ணி இல்ல. I will tell you why sometimes that. Yes, தண்ணி. Okay, எங்கேயும் தண்ணி இல்ல. Okay, I will tell you. Okay, so என்ன net reaction என்ன? 0 இருக்கும். Okay, net reaction. So இங்க என்ன நடக்குது? rate of forward and backward reaction. Okay, rate of main point அதுதான். rate of forward and backward reaction is equal. Okay, rate of forward and backward reaction is equal. So எல்லாரும் ப்ராப்பரா பார்க்கணும். rate of forward and rate of backward reaction is equal. Backward reaction is equal here. Okay, so rate of forward reaction and rate of backward reaction equal. So அந்த பாயிண்ட்ல என்ன நடக்குது? I will tell you. I will give you one example. For example, இங்க என்ன A plus B. Okay, A plus B ல இருந்து C plus D ஆ மாறுது. Okay, A plus B react பண்ணிட்டு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது? C plus D ஆ மாறுது. And same time la, okay, this is forward reaction. So என்ன A plus B react பண்ணிட்டு என்ன C plus D ஆ மாறுது. திருப்பி இந்த C plus D என்ன A plus B ஆ மாறுது. அதுதான் என்னடா backward reaction. Okay, this is backward reaction and this is forward reaction. Okay, clear ah?
This is forward reaction. So, this backward reaction, this is forward reaction. So, backward reaction, okay, backward reaction, AB react பண்ணிட்டு CD கிடைக்குது. Sorry, forward reaction, backward reaction என்ன நடக்குது? இந்த same CD என்ன திருப்பி AB ஆ மாறுது. Okay, that is backward reaction. So, அதோட, okay, back equilibrium means and the rate of forward reaction or rate of backward reaction will become equal. Okay, so rate of forward reaction and rate of backward reaction equal agra and the point da, okay, and the state da equilibrium state. Okay, and the state da equilibrium state, then and the point da equilibrium point. Clear? I hope it's clear. So I am writing next point. Okay, I am writing next point. So my point is rate of forward reaction and rate of backward reaction is equal. But inga at the same time la equilibrium point la hi FC. So equilibrium point la all measurable properties is constant at equilibrium point. So I am writing second point. All measurable, not second, it's third point. Okay, all measurable properties are constant. Okay, constant at equilibrium. Okay, so equilibrium உங்களுக்கு எந்தெந்த என்ன measurable properties இருக்கு. For example, measurable property, colors is a measurable property, pressure, temperature, concentration எல்லாமே என்ன கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஓகே, கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். டெம்பரேச்சர், கான்சென்ட்ரேஷன், பிரஷர், என்ன கலர் எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஆல் தீஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் மெஷரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. யூ கேன் மெஷர் தட். ஓகே, then next point, yes, I can see my next point, dynamic equilibrium. Okay, equilibrium is actually dynamic in nature. Okay, my next point is equilibrium is dynamic. Can I erase this point? Guys, is it clear? Then I can write the next point here. So I can write equilibrium is dynamic in nature. Okay, I'm writing equilibrium is dynamic in nature. Equilibrium is dynamic in nature. What is dynamic means? So just assume பண்ணி பாருங்க, இதுல வாட்டர் எடுக்குன்னு. ஆக்சுவலி நான் வாட்டர் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன். ஸோ இதுதான் என்னோட வாட்டர் லெவல். ஓகே, yeah, I will show you. Yes, என்னோட எனர்ஜி டுடே ஐயா. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதா இந்த ரெட் கலர்? அவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. பிகாஸ் இப்போ என் கையில் தண்ணி இல்லை. ஸோ நான் போய் வெளியே இருந்து எடுக்கணும். டைம் இல்லை, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்ல. ஸோ இவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நான் சேம் டைமில் என்ன பண்ண போகிறேன். ஸோ இதில் தண்ணி என்னை ஃபில் பண்ண போகிறேன். அந்த சேம் டைமில் இங்கே ஒரு ஹால் வச்சுட்டு இங்கே இருந்து எடுக்க போகிறேன். ஓகே, சேம் ப்ரெஷர், சேம் டைம். ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஸ்பீடில் வருதோ அந்த சேம் ஸ்பீடில் இங்கேருந்து வாட்டர் போகுது. ஓகே, ஸோ சேம் ஸ்பீடில் இங்கே வாட்டர் வர்ற அந்த சேம் ஸ்பீடில் இங்கேருந்து வாட்டர் என்ன வெளியே போகுது. ஓகே, சேம் ஸ்பீட். அங்கே டைம் என்ன, ஸ்பீட் என்ன சேஞ்ச் ஆகலை. ஓகே, சேம் ஸ்பீடில் இங்கேருந்து வாட்டர் போகுது. ஸோ பார்க்கும்போது எப்படி? ஸோ பார்க்கும்போது இவ்வளோதான் வாட்டர் இருக்கு. ஓகேடா, இவ்வளோதான் வாட்டர் வருது. ஸோ ஆனால் வாட்டர் என்ன, வாட்டர் ஃபில் ஆகுது. பட் ஆனாலும் நான் ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். பட் ஆனாலும் சேம் டைம் இங்கேருந்து என்ன வாட்டர் வெளியே போகுது. ஸோ பார்க்கும்போது எனக்கு வாட்டரில் சேஞ்சே இல்லை. ஓகே, வாட்டரோட லெவலில் என்ன சேஞ்சே இல்லை. பட் என்ன, இங்கே ப்ரோசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே, இங்கே ப்ரோசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. பட் என்ன சேஞ்ச் இல்லை. அண்ட் that type of equilibrium is dynamic equilibrium. Okay, so there is one more equilibrium, that is static equilibrium. Okay, yes,
Yes, I can see. Hema, you're right. A plus B, reversible, C plus D. That is actually a dynamic equilibrium. Okay, so one more equilibrium, that is static equilibrium. What does static equilibrium means? So, this already இவ்ளோ water இருக்கு. Okay, so நான் ஒன்னும் பண்ணல இங்க வச்சிருக்கு. Okay, so அப்போ நான் பாக்கும்போது வாட்டரோட லெவல் என்ன? இது மட்டும் தான் வாட்டரோட லெவல். So நான் இங்க இருந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணவும் இல்ல, இங்க இருந்து வாட்டர் என்ன வெளிய போகவும் இல்ல. So it is constant. Okay, that type of equilibrium is dynamic equilibrium. Okay, that type of equilibrium is static equilibrium. Okay, static stationary state la irukku. So static ah irukku, but dynamic la enna change illa, but anga enna reaction nadandite irukku. Okay, so inga rate of forward and rate of backward reaction is equal, but enna anga reaction நடந்துட்டே இருக்கு. Okay, okay, clear இல்ல? Okay, so this is dynamic equilibrium. Okay, constant என்ன? So all measurable property constant தான். இங்க என்ன ஈக்குவலா என்ன வருது? Rate of forward reaction and rate of backward reaction. Clear? Then there is one more graph. Okay, உங்களுக்கு ஒரு graph இருக்கு. என்னடா? Okay. Okay. So இதுதான் உங்களோட backward reaction. Okay, இதுதான் உங்களோட backward reaction. This is backward reaction. This is forward reaction. So I am writing AB. I will write AB. This is A. This is B. So A line A means it is your backward reaction, and B is forward reaction with the time. Okay, with the time and rate. With the time and rate. So என்ன நடக்குது? இனிஷியல் ஸ்டேட்ல என்ன நடக்கும்டா? இனிஷியலா என்ன நடக்கும்? இனிஷியலி ரியாக்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்கும், ப்ராடக்ட் ஃபார்மே ஆகாதுல்ல. சோ இந்த பாயிண்ட் தான் இனிஷியல் பாயிண்ட். ஓகே, சோ இனிஷியல் பாயிண்ட்ல என்ன நடக்குது? concentration of B is high. Okay, concentration of B is high. This is not rate, this is concentration. What I wrote, concentration. Okay, initial stage la eppadi irukku? Concentration of B is high. So time முடியும் போது அப்போ என்ன? A ஃபார்மே ஆகல. Yes. Dr. Takshin, yes. So initial time la என்ன ஃபார்ம் ஆகல? Product ஃபார்மே ஆகலடா. Okay, product ஃபார்மே ஆகல. So time முடியும் போது என்ன? Concentration of B, that means concentration of reactant is decreasing. And time முடியும் போது at the same time the concentration of A is increasing. Okay, so at a certain point என்ன? concentration same ஆகுது. Okay, concentration என்ன? concentration எப்படி வருது? concentration என்னடா? concentration constant ஆகணும். Okay, concentration என்ன? concentration constant ஆகணும். Okay, concentration constant ஆகணும். So constant ஆகுது இல்ல இங்க. So concentration என்ன? constant ஆகுது. Okay, this is straight line. concentration என்ன? constant ஆகுது. கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் clear இல்ல? If it is clear, give me some thumbs up. Come on da. என்னடா உங்களுக்கு? Yes ma'am, clear. Okay, then we are moving to, there is different type here equilibriums. Okay, mainly there is two type of equilibrium. Okay, equilibrium என்ன? two type இருக்கு. equilibrium two type இருக்கு. equilibrium two type இருக்கு. one is
physical equilibrium. Okay, physical equilibrium. Another one is chemical equilibrium. Okay, physical equilibrium irukku, chemical equilibrium irukku. Okay, so ungaloda text la first part la physical equilibrium கொடுத்திருக்கு. So physical equilibrium important da. Okay, physical equilibrium important da. So adu important. So equilibrium. Okay, equilibrium nama already ella points solliten. So I will read. Okay, equilibrium is the state of process which is the concentration of reactant and product become constant. Okay, concentration of reactant. Okay, concentration is constant. All the measurable property, not only concentration, all the measurable properties like temperature, pressure, all these properties are constant, but it is equal to forward reaction and backward reaction. Okay, so if the opposing process involves only physical changes, so in a opposing process la physical change mattu irundha, that is actually physical equilibrium. Physical change means state change irukulla. For example, solid to gas, gas to solid. So anga phase change irukulla. So that is actually physical equilibrium. Anga form agra equilibrium da physical equilibrium. Okay, next if the process involve only chemical changes. Okay, process like chemical changes mattum da irukuna, anga enna sollalam, that is chemical equilibrium. Anga enna form agum, chemical equilibrium form agum. Okay, so equilibrium is established only in closed vessel. என்னடா closed vessel la mattum da equilibrium form agum solra. I will tell you one example. Okay, CaCO3. So CaCO3 la irundha namakku enna kadaikum, CaO kadaikum and CO2 kadaikum. CO2 is a gas. So gas la enna inga irundhu escape panni pogalam. Okay, suppose it is a open vessel. Okay, if it is a suppose a open container, gas da, so gas la anga irundhu escape ai po. Okay, evolve agum. So then what will happen? No backward reaction. Okay, so CO2 is not there means CO2 evolve ai poichina, there is no backward reaction. So backward reaction la inga ena decomposition, ena combination of reaction nadandittu da ena CaCO3 form agum. Okay, இது CaO and CO2 combine பண்ணிட்டு தான் என்ன form ஆகும், CaCO3 form ஆகும். பட் இங்க இருந்து என்ன கார்பன் டை ஆக்சைடு evolve ஆகி வெளியே போயிருக்கு. அப்ப என்ன நடக்கும், backward reaction நடக்காது, equilibrium attain பண்ண முடியாது. கிளியரா? Then at equilibrium the rate of forward and backward reaction is equal. Okay, clear? Clear. Then we are moving to some physical equilibrium. Okay, so physical equilibrium na enna, physical equilibrium na already சொல்லிருக்கேன். என்ன physical state. Okay, two physical state. Okay, அதுக்கு in between la form ஆகுற equilibrium. Okay, two physical state க்கு in between la form ஆகுற equilibrium, that is actually physical equilibrium. Clear? அதுக்கு example. Okay, so solid, liquid, gas, solid, gas, in between la enna form ஆகுது. So here also it is dynamic in nature. So inge enna, it is also dynamic in nature. So all the equilibrium, okay, if it is physical, if it is chemical, all the equilibrium are dynamic in nature. That is very important. Okay da? So it is dynamic in nature. பாக்கும்போது ஒன்னும் நடக்கிற மாதிரி feel பண்ணாது, பட் அங்க என்ன, அங்க process, physical process நடக்குது, இல்லனா chemical process நடக்குது. Okay, yeah. Then we are moving to first equilibrium, that is it is physical equilibrium. Okay, solid liquid equilibrium. Okay da? Solid liquid equilibrium. Okay, so what is solid liquid equilibrium means? Simple sollalam. Okay, I will tell you. Water, H2O, and ingeyum, or I will write water, solid liquid la. So water and ice, water, ice and water la enna equilibrium nadakudhu. So yes, ice melting. Very good, Shiva. Yes, ice melting. Ice na enna, adu solid state.
வாட்டர்னா என்ன, அது லிக்விட் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ சாலிட் ஸ்டேட் அண்ட் லிக்விட் ஸ்டேட்க்கு இன் பிட்வீனா என்ன நடக்குது, ஈக்குலிபிரியம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஐஸ் மெல்ட் ஆகும்ல, ஸோ ஐஸ் மெல்ட் ஆகும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அங்க என்ன நடக்குது, ஒரு ஈக்குலிபிரியம் நடக்குது. ஸோ ஹியர் rate of melting of ice that is equal to rate of freezing of water. Okay, so அதுதான் இங்க equilibrium. Equilibrium எங்க நடக்கும், it's a dynamic and closed vessel. Okay, closed vessel தான் நடக்கணும். So ice water equilibrium. So normally இங்க ice னா என்ன, H2O. So water னா என்ன, இதுவும் H2O ma'am. So iceம் waterம் H2O. இங்க chemical changes, combinationல ஒரு சேஞ்சும் இல்ல. Okay, chemical formula ஒரு டிஃபரன்ஸும் இல்ல, 2H2O H2O only. ஸோ அப்போ என்ன, இட் இஸ் பிசிக்கல் சேஞ்ச், பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் சேஞ்ச் இருக்கு. ஓகே, பார்க்கும்போது என்ன, ஐஸ் மெல்ட் ஆகி வாட்டர் ஆகுது. ஓகே, ஐஸ் மெல்ட் ஆகி வாட்டர் ஆகுது. ஸோ இங்க ஐஸ் வாட்டர் ஈக்குலிபிரியம் எந்த டெம்பரேச்சர்ல அட்டைன் ஆகும் நமக்கு தெரியும். என்ன, இது 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த சேம் டெம்பரேச்சர்ல என்ன, வாட்டர் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன, இட் இஸ் 0 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, கிளியர். தென் வி ஆர் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் ஈக்குலிபிரியம். அது உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. ஸோ சாலிட் வேப்பர் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ சாலிட் வேப்பர் ஈக்குலிபிரியத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் அயோடின், I2 இருக்குல்ல. ஸோ I2 சாலிட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஸோ இந்த அயோடினை என்ன, இந்த அயோடின் என்ன, வேப்பர் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, வேப்பர் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ வேப்பர் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், அயோடினோட கலர் இஸ் லைக் வயலட் கலர் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அயோடின் வேப்பர் ஃபேஸ்ல ஒரு வயலட் கலர் மாதிரி இருக்கும். வெரி குட். கேம்ஃபர். ஸோ கேம்ஃபர் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது, கேம்ஃபர் என்ன, கேம்ஃபர் ஹீட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ கேம்ஃபர் என்ன, வேப்பரைசேஷன் நடக்கும். ஓகே, கண்டென்சேஷன், வேப்பரைசேஷன். ஓகே, சாலிட்ல இருந்து கேஸா மாறிடும். ஓகே, லிக்விட்ல இருந்து கேஸ், சப்ளிமேஷன். ஓகே, நாட் வேப்பரைசேஷன். ஸோ சப்ளிமேஷன் நடக்குது. ஓகே, ஸோ எஸ், நான் இங்க ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கு, I2 வேப்பரோட கலர் என்ன, வயலட் கலர் தான். ஸோ கேம்ஃபர் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் என்ன, another example is NH4Cl, ammonium chloride. Okay, yes, sublimation. Yes, so என்ன நடக்குது, NH4Cl அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ NH4Cl என்ன, சப்ளிமேஷன் நடந்து வேப்பர் ஃபேஸ்ல NH4Cl ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ I2 னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I2. ஸோ I2 இங்க சாலிட் ஸ்டேட்ல, இங்க gaseous ஸ்டேட்ல, ரெண்டுமே என்ன, ஒரு ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகும். கிளியரா? எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. சோ நெக்ஸ்ட் தான் சாலிட் இன் லிக்விட் ஈக்குலிபிரியம். என்னடா சாலிட் இன் சாலிட் இன் லிக்விட் ஈக்குலிபிரியம். சோ சாலிட் இன் லிக்விட்னா கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சம் என்ன டிசால்வ் பண்ணணும், கொஞ்சம் சுகர் இல்லைன்னா கொஞ்சம் சால்ட் டிசால்வ் பண்ணணும். ஸோ naphthalene balls, yes, very good, another example. Naphthalene ball is also another example. Yes, very good, Shiva. So வாட்டர் எடுத்து அதுல கொஞ்சம் சால்ட் இல்லைன்னா சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு டிசால்வ் பண்ணணும். ஓகே, டிசால்வ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுடா, ஸோ அங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், லைக் டிசால்வ் பண்ணும்போது லைக் என்ன சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் இல்லைன்னா சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் இங்க கீழே உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ நீங்க எப்பயாச்சும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கா, வாட்டர்ல சுகர் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கா, லெமனேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கா? ஸோ டிட் யூ எவர் ப்ரிப்பேர் லெமனேட்? கம் ஆன் கைஸ், யாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலையா? கிச்சன்ல நீங்க போக மாட்டியா மேம்? கிச்சன் ஒர்க் அது முடியாது அப்படியா? நியூஜன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எஸ் மேம் பண்ணியிருக்கு. எஸ், வெரி குட் சிவா. எஸ், ஸோ பாக்கி யாரும் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் லேசி ஸ்டூடெண்ட்ஸா? ஸோ ஃபுல் டைம் புக்கா? ஸோ எஸ், சுகர் இங்க பார்க்க முடியும். அப்போ நாம என்ன நினைக்கும், ஓ அது ஆல்ரெடி இருக்கிற சுகர் இல்லை. ஆக்சுவலி இங்க என்ன, ஈக்குலிபிரியத்துல இருக்கு. இந்த சுகரும் வாட்டரும் ஈக்குலிபிரியத்துல இருக்கு. ஓகே, எஸ் மேம், ஸ்பெஷலி தீஸ் டேஸ். ஓகே, ஸோ என்ன நடக்குது, சுகரும் வாட்டரும் ஈக்குலிபிரியத்துல இருக்கு. ஸோ என்ன, இங்க இருந்து ஆக்சுவலி
நம்ம பார்க்குற சுகர் என்ன dissolve ஆகுது again வேற சுகர் வந்து என்ன சுகர் solid stateல மாறுது okay so அதுதான் solid in liquid equilibrium okay solid in liquid equilibrium clear I hope it's clear then we are moving to gas in liquid equilibrium so tell me gas in liquid equilibrium ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கடா so already நான் சொல்லி இருக்கு so gas in liquid equilibrium எக்ஸாம்பிள் க்யூக்கா சொல்லுங்க க்யூக்கா come on என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படியே இல்ல so க்யூக்கா எல்லாரும் மெசேஜ் அனுப்பும் கமெண்ட்ஸ் பட்டப்பட்டான்னு வரணும் come on டா oxygen in blood okay very good oxygen in blood okay that's so nice so examples எல்லாம் வேற லெவலா இருக்கு so நந்தனா ஷாஜு yes come on my dear students beverages like we can consider yes like soft drinks okay soft drinks allame yes very good soft drinks and here I can see oxygen dissolved in blood or nitrogen dissolved in blood okay very good soft drinks yes ma'am carbonated drinks okay now I can see lots of answers yes so soda la enna nadakudhu actually high pressure la we are dissolving carbon dioxide to water okay we are dissolving carbon dioxide to water in high pressure so here என்ன solubility already என்ன solution chapterல சொல்லி இருக்கு solubility depend upon pressure okay Henry's law எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல so Henry's law state that the mass of gas dissolved in a given mass of solvent at a given temperature is directly proportional to the partial pressure okay partial pressure of the gas okay மேல இருக்கிற gas okay அது ஒண்ணும் வேண்டாம் நீங்க இது மட்டும் படிச்சா போதும் okay so அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குல்ல சோ இங்க என்ன நடக்கும் ஒரு க்ளோஸ்ட் வெசல்ல இது வாட்டர் சோ இங்க மேல என்ன இருக்கும் கேஸ் இருக்கும் மேல என்ன இருக்கும் கேஸ் இருக்கும் சோ இந்த கேஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகும் டிசால்வ் ஆன கேஸ் என்ன மேல gaseous ஃபார்ம்ல கன்வர்ட் ஆகும் ஓகே சோ கேஸ் அண்ட் வாட்டரா மாறும் ஓகே கிளியர் பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் நெகட்டிவ் டிவியேஷன் ஓ மை காட் ஐடியல் கேஸ் நான் ஐடியல் கேஸ் சொல்யூஷன்ஸ் ஓகே so next we are moving to solid இது அவ்வளவு important இல்ல so this is physical equilibrium is always dynamic in nature so நம்ம நினைக்கும் chemical equilibrium தான் dynamic no not only chemical equilibrium physical equilibrium is also dynamic in nature okay it is dynamic in nature okay it's very important okay இது என்ன எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு ஓகே physical equilibrium dynamic in nature ஆகாதுன்னு so actually physical equilibrium dynamic in nature equilibrium means it is dynamic in nature okay then we are moving to general characteristics of equilibria involving physical process okay physical process ல இருக்கிற equilibriumத்தோட general characters தான் okay so எல்லாரும் குயிக்கா கொஞ்சம் ஹார்ட் போடுங்க come on guys I want to see your heart அதுதான் எனக்கு எனர்ஜிடா ஃபயர் ஹார்ட்ஸ் எல்லாம் போடும்போது சாட் பாக்ஸ் அப்படியே நிறையும் போது தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஏன் ஹார்ட்டும் கம்ப்ளீட் ஆகும் எஸ் யுவாஸ்ரீ மேம் குவெஸ்டன் இருக்கு ஐயஸ் குவெஸ்டன் இருக்கு லாட்ஸ் ஆஃப் குவெஸ்டன் இருக்குடா குவெஸ்டன் இருக்கு எஸ் குவெஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க ஸோ குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க எவ்வளோ லைக் ஒன்லி 9 லைக்ஸா டே கமான் குயிக் இன்னைக்கு டார்கெட் ஆக்சுவலி 70 வந்துச்சுன்னா ஐ வில் கிவ் யூ ஏ சர்ப்ரைஸ் ஓகே ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ சர்ப்ரைஸ் இருக்கு so yes general characteristics of equilibria involving physical process first point equilibrium is possible only in a closed vessel okay அது ரொம்ப important okay closed vessel at a given temperature okay at a constant temperature so suppose நீங்க temperature change பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சுக்கோங்க okay I am going to change the temperature means the equilibrium will also disturb okay equilibrium அது
ஒரு டிஸ்டர்பா இருக்கு. ஓகே, எஸ் ஷாஜு, yes, both the opposite process occurs at the same rate. That means forward reaction. Okay, here in a process தான் வரும், forward process உம் backward process உம் என்ன ஈக்குவலா இருக்கு. ஓகே, equal means என்ன சேமா இருக்கும். ஓகே, ஈக்குவலா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், all measurable property, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு, all measurable properties at equilibrium is constant. Okay, எல்லா measurable property like color, like temperature, pressure, எல்லா measurable propertyயும் என்ன equilibrium pointல கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். Next, when equilibrium attain physical processes, the characterized by constant value, one of its parameters again given temperature. So அது அவ்வளோ important இல்லை. That's when ஒரு equilibrium attain பண்ணிட்டேன்னா, physical equilibrium, physical processes, okay, attain பண்ணிட்டேன்னா, it is characterized by all constant values. Okay, one is parameters. So எல்லா constant, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், equilibrium attain பண்ணா எல்லா parametersல இருக்கிற valuesம் என்ன கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். Okay, so like temperature, pressure, எல்லாமே. Okay, next, the magnitude of such quantity at any stage indicate the extent to which the physical processes has proceed before reaching equilibrium. So magnitude, suppose இது equilibriumத்துக்கு முன்னாடி, okay, equilibriumத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா அது என்ன ஆகும், equilibriumத்தை எஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகே, சப்போஸ் என்ன டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன், ப்ரெஷர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன், அப்போ என்ன ஆகும், obviously அது equilibriumத்தை எஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, equilibriumத்தை எஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, so next is a question, guys. Are you ready for the question? So guys, are you ready for the question? Yes, so the question is here. இல்லடா, points I am sharing the PPT. Okay, so உங்களுக்கு PPT கிடைக்கும்ல, அப்ப எதனால நீங்க எல்லாமே again and again you are writing. So if you want to write, you can write main points. Okay, yes, we are moving to question. Which of the following is not a general characteristics of equilibrium involving physical processes? Option A, equilibrium is possible only in closed system at a given temperature. And option B, option 2, the equilibrium is dynamic in nature. Option 3, measurable properties of system keep changing. Option D, that is equilibrium can attain from both of the reaction. That means both of the reaction means forward reaction liyo physical equilibrium attain பண்ணலாம், backward reaction li equilibrium attain பண்ணலாம். Very good, I can see answers. Come on, எல்லாருமே குயிக்கா சொல்லுங்க. Yes, we studied in previous slide. Yes, so yes, correct answer is என்ன measurable properties. Okay, measurable properties of the system keep changing. No, equilibrium attain பண்ணிட்டேனா. Very good. Yes, I can see it is constant. Yes, எல்லா measurable properties constant ஆ இருக்கும். Okay, then we can move to next question. Guys, are you ready for the next question? Guys, are you ready for the next question? Constant. Very good, yoga. Very good, guys. So then next question is here. A reaction is said to be in equilibrium when option A, the rate of transformation of reactant to product is equal to the rate of transformation of product to the reactant. Option B is 50% of the reactants are converted to product. Option 3 is the reaction is near to completion and all the reactants are converted to product. Option 4 is the volume of reactant is just equal to the volume of product. Come on, sir, tell me what is the correct answer. I can see everyone is saying 1 1 1 ma'am, 1 1 1 ma'am, 1. Okay, let me check. What is the reaction is said to be in equilibrium when the rate of transformation of reactant, yes, very good, reactant to product is equal to the rate of transformation of product to reactant. Yes, you guys are correct. Option A is correct. Then we are moving to chemical equilibrium. Okay, so we are moving to chemical equilibrium. What is chemical equilibrium means? Chemical equilibrium na ennada?
ஸோ சேம் தான் என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது ஓகே ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A plus B giving C plus D ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிம்பிளா backward rate of forward and rate of backward reaction is equal okay is equal அதுதான் first point okay எல்லாருக்குமே டவுட் இருக்கு என்ன equilibrium what is equilibrium means the rate of what is actually rate டா rate னா என்ன சிம்பிளா சொல்லலாம் ஓகே நம்மளோட லாங்குவேஜ்ல இல்லனா இதுல சொன்னா எப்படி சொல்லலாம் ஸ்பீட் ஓகே நம்மளோட வேர்ட்ஸ்ல சொன்னா ஸ்பீட் கெமிஸ்ட்ரியில தான் ரேட்னு எல்லாம் சொல்றேன்ல சிம்பிளா சொன்னடா ஸ்பீட் தான் ரேட் ஓகே சோ A and B என்ன C and D ஆகுறதுக்கு ஒரு ஸ்பீட் இருக்குல்ல ஸ்பீட் அந்த சேம் ஸ்பீட்ல திருப்பி இந்த C and D திருப்பி என்ன A and B ஆ மாறிடும் ஓகே A and B ஆ மாறிடும் A and B C and D ஆ மாறிடும் அந்த சேம் ஸ்பீட்ல ஓகே சேம் ஸ்பீட்ல திருப்பி அந்த C and D A and B ஆ மாறிடும் அப்ப பாக்கும்போது என்ன ஒண்ணும் நடக்கலல்ல இங்க ஒன்னும் சேஞ்ச் ஆகல A and B அப்படியே இருக்கு C and D அப்படியே இருக்கு பட் என்ன சேம் ஸ்பீட்ல forward and backward reaction நடக்குது அதுதான் சிம்பிள் அதுதான் என்னடா equilibrium means okay அதுதான் என்னடா equilibrium means so equilibrium state is attained only where reaction is carried out in a closed vessel okay ஒரு closed vesselல மட்டும் இருந்ததா என்ன equilibrium form ஆகும் okay so yes like forward and backward okay so என்ன நடக்கும் இல்லனா நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கல CaCO3 ல இருந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் CaO plus CO2 ஃபார்ம் ஆகும் சோ நான் என்ன இது ஒரு ஓபன் வெசல்ல இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது ஓகே சோ நமக்கு தெரியும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு சோ கார்பன் டை ஆக்சைடோட ஃபார்ம் என்னடா சோ அது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு gaseous ஃபார்ம்ல இருக்கு சோ gaseous ஃபார்ம்ல இருந்து அங்க இருந்து என்ன ஈஸியா எஸ்கேப் ஆயிடும் ஓகேடா சோ gaseous ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு ஒரு ஓபன் வெசல்ல வச்சா என்ன ஆகும் அது gaseous ஃபார்ம்ல இருந்து ஈஸியா எஸ்கேப் ஆயிடும் ஓகே சோ இங்க பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா சோ சீக்கிரமா சொல்லுங்க இங்க பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா குயிக்கா சொல்லுங்க இங்க பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் can you observe backward reaction here சீக்கிரமா சொல்லுடா no yes you can't see backward reaction why இங்க backward reactionே நடக்காது சோ அப்ப எப்படி பார்க்க முடியும் மேம் இல்ல so no backward reaction because இங்க கார்பன் டை ஆக்சைடும் கால்சியம் ஆக்சைடும் கம்பைன் பண்ணிட்டு தான் என்ன கிடைக்கும் CaCO3 சோ இங்க இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எஸ்கேப் பண்ணி போயிட்டேன் சோ அப்ப எப்படி அங்க இருந்து கால்சியம் கார்பனேட் கிடைக்கும் கிளியர் சோ அப்போ என்ன ஒரு க்ளோஸ்ட் வெசல்ல தான் என்ன நடக்கும் chemical equilibrium நடக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் equilibrium is dynamic in nature okay it is dynamic in nature okay next catalyst does not affect the equilibrium so suppose நான் இங்க ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது for example nitrogen and hydrogen okay nitrogen and hydrogen என்ன ரியாக்ட் பண்ணிட்டு என்ன கிடைக்குது அமோனியா கிடைக்குது NH3 கிடைக்குது சோ இங்க என்ன நான் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன் ஐரன் யூஸ் பண்ண போறேன் ஓகே ஐரன் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் ஐரன் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகி சீக்கிரமா ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணும் ஓகே சீக்கிரமா ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணும் and catalyst does not affect equilibrium equilibriumத்தை எஃபெக்ட் ஆகாது பட் என்ன அதோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகே சோ நமக்கு தெரியும் கேட்டலிஸ்டோட என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன சோ கேட்டலிஸ்ட் will increase the speed of reaction or decrease the speed of reaction okay so ஒரு கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணா ரியாக்ஷன் என்ன ஸ்பீடா ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணும் ஓகே ஈக்குலிபிரியம் என்ன ஸ்பீடா அட்டைன் பண்ணும் வேற நோ எஃபெக்ட் ஒரு வேற எஃபெக்ட் ஒன்னும் இல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் chemical equilibrium can be attained from either direction okay chemical equilibrium two direction ல இருந்து attain பண்ணலாம் எப்படி two direction மேம் என்ன two direction னா so same reaction I am taking for example N2 plus 2H2 gives 2NH3
2NH3. So இங்க 3 தான் வேணும். Okay. 2 இல்ல 3. 3. Okay. So and இங்க நமக்கு forward reaction. Okay. Forward reaction, backward reaction இருக்குடா. So இங்க equilibrium backward reaction, forward reaction நடந்தா என்ன attain பண்ணலாம். Okay. So backward reaction equilibrium attain பண்ணலாம். Forward reaction equilibrium attain பண்ணலாம். Okay. So equilibrium can be attained from either direction. Backward direction இருக்கலாம் இல்லனா forward direction இருக்கலாம். Okay. So change in conditions like temperature, pressure, concentration disturbs the equilibrium. Okay. Temperature, pressure, concentration, it is very important. Suppose ஒரு equilibriumல இந்த okay இதுல reaction நடக்குது. So இது equilibrium reach ஆயிருக்கு. Okay. இதுல reaction நடக்குது, equilibrium reach ஆயிருக்கு. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am giving temperature. Okay. இது equilibriumல attain பண்ணிருக்கு. So I am giving temperature. So என்ன ஆகும் அங்க equilibrium disturb ஆகும். Okay. என்ன நடக்குது equilibrium disturb ஆகுது. Okay. It is very important. Equilibrium என்ன ஆகுது disturb ஆகுது. Okay. So equilibrium disturb and it rearrange the equilibrium or shift the equilibrium in one direction. Okay. So என்ன நடக்கும் maybe temperature அது depend அது எப்படி வரும்னு சொல்லி தரேன். Temperature எப்படி affect ஆகும் ma'am what will happen reaction only in one direction. எடா reaction only in one direction means that is reversible irreversible reaction. Okay. Reaction only in one direction means it is irreversible reaction. Okay. Irreversible reaction ல நமக்கு என்ன பார்க்க முடியாது equilibrium பார்க்க முடியாது. Reversible reaction னா மட்டும்தான் we can observe equilibrium point. Okay. Equilibrium reversible reaction ல மட்டும்தான் கிடைக்கும். Okay. So next, at the stage of equilibrium, free energy change is delta. Okay. Free energy change is 0. Okay. Energy change எப்படி இருக்கணும் free energy change is 0. Clear ஆ இது வரைக்கும் clear ஆ ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Yes universe. Clear. I hope it's clear. Then we are moving to yes this point. Okay. So நான் already சொல்லியிருக்கேன் rate and time, concentration and time already அங்க வரைஞ்சிருக்கு. So நான் already என்ன சொல்லியிருக்கேன் the rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. Listen. So rate of forward reaction I am writing FR. Okay. Is equal to rate of backward reaction BR. Okay. So இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் reaction எப்படி நடக்குதுன்னு. So இதுதான் forward reaction. Okay. இதுதான் backward reaction. At a point, okay, at a point the forward reaction rate and the backward reaction rate is equal. Okay. One line தான் இருக்கு. It is equal. Okay. It is equal. Clear ஆ? Clear ஆ? Clear? I hope it's clear. So then next concentration and time. Okay. Concentration and time இருக்கு. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? At equilibrium point, the concentration is constant. Okay. All measurable properties is constant. Okay. பார்க்கலாம். So yes, this is product. Okay. The product தான் இது என்ன reactant. So reactant to product to equilibrium. Okay, this is equilibrium point. So equilibrium point ல என்ன ஆகுது constant ஆகுது பாருங்க straight line ல தான் போகுது. Okay, straight line ல போகுது means it's constant. Okay, so same here. Okay, at a point equilibrium reach பண்ணதுக்கு அப்புறம் constant ஆ போகுது. So இங்க என்ன equal ஆ போகணும். Okay, so exam க்கு இந்த மாதிரி questions வரும். Okay, இந்த மாதிரி questions வந்திருக்கு. Okay, so yes. Next. Yes. So இதுல correct ஆ incorrect ஆ? Which one is correct? Which one is incorrect? Which one is correct? Which one is incorrect?
Which one is correct graph and which one is incorrect graph? Why should not listen? No, not like that. You can listen. Classes there. So guys, yes. So tell me, idhula correct graph edu, incorrect graph edu? With reason I want, okay? Yes, Darshu and Yoga, Hema, first is correct. Okay, first is correct means second you are saying first is correct, then second is incorrect. Okay, Harshu is saying, Hema is saying first is correct, second is correct, ma'am. Okay, she is saying both is correct. Okay, any other answers? Yes, Hepsi. I can't see Hepsi. Okay, Hepsi is going and coming, going and coming, going and coming. What is this Hepsi? They are collide in one first round. Okay. Second is correct. Okay. Darshu is saying second is correct. So first is wrong, Darshu. So first is wrong, Darshu. I said second is correct. Okay. Hema, apo first formed completely. One correct product is formed completely. Come on, Kyukka solunga. I said reason, ma'am. It's colliding. Ma'am, okay, you are saying it's colliding, okay. First incorrect, ma'am. Okay, first incorrect, okay. So I will tell you. So listen carefully. This previous PYQ la vandirukku. Same question PYQ la vandirukkuda. The same question PYQ question ah vandirukku. Okay, same concept. Okay, same concept PYQ la vandirukku. Okay, I will tell you. So நான் என்ன சொல்லிருக்கு, concentration. Okay, concentration எப்படி இருக்கணும், concentration constant இருக்கணும். Okay, concentration constant இருக்கணும். equilibrium reach பண்ணா concentration constant இருக்கணும். So concentration constant இருக்கா, equal இருக்கு. Okay, it is equal இருக்கு, correct தான், but constant இருக்கணும். Okay, equal unequal னா no problem. இங்க concentration equal இருக்கா இல்லையா, equal means constant இருக்கா இல்லையா, என்ன concentration constant இருக்கா இல்லையா, come on quick-ஆ சொல்லுங்க. So concentration equilibriumல straight line தான் போகுது, நான் என்ன சொல்லியிருக்கு, concentration equilibrium pointல constant இருக்கணும். Then we can say yes, it is correct. This is correct. இது correct. Second one என்ன, concentration and time தான். So concentration and time தான். இங்க என்ன நடக்குது, concentration. Okay, concentration increase ஆகுது and concentration product ஓட concentration increase ஆகுது, reactant ஓட concentration decrease ஆகுது. At equilibrium, okay, listen guys, at equilibrium the concentration is constant only. So 1 and 2 is correct. Okay, 1 correct தான், 2 correct தான். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா, so 1 correct தாடா, 2 correct தாடா. Okay, clear? ஏதாச்சும் Darshu, Shiva and Hema, Yoga, Spicy? No ma'am. Okay, clear தானே? No doubts ma'am. Okay, understood ma'am. Okay, so இது ரொம்ப important. Okay, இந்த மாதிரி தான் வரும். So concentration னா எப்போ வேணும், equilibrium reach பண்ணாது கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும், concentration constant. Okay, rate எப்படி இருக்கணும், rate equal இருக்கணும். Okay guys, rate equal இருக்கணும். Clear? Rate equal இருக்கணும், ரொம்ப important. Okay, then next question time. I will give you a question. Guys, are you ready for the question? So the first question is here. What is observed at equilibrium point? So இங்க உங்களுக்கு ஒரு reaction பார்க்க முடியும். PCl5 gives PCl3 plus Cl2. So option A. So tell me what is the correct answer. Come on guys.
எல்லாரும் குக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. 70 லைக் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா I will give you a surprise. என்ன சர்ப்ரைஸ் வேணும்னு நீங்க சொன்னா போதும். I will definitely give you a surprise. Come on. Three. Okay. You guys are saying option 3 is correct answer. So, which observed equilibrium point? Okay. Equal volume of PCl5, PCl3 and Cl2. No, it is wrong. Equal mass. No. The concentration become constant. Yes, correct answer. Concentration enna constant agum. Very good. Yes, this is the correct answer. Then we can move to next question. So the next question is here. Which of the following is not true about irreversible reaction? Option 1 is the reaction does not proceed to completion. Option 2 is it cannot be influenced by a catalyst. Option 3 is number of moles of reactant and product is always equal. And option 4 is it can be attained only in closed container. So tell me what is the correct answer? Come on down. Neet 2026 question prediction. So the last predict பண்ண போதும்ல, இப்போவே predict பண்ணாது அந்த மூட் போகும்ல, மூட் இம்பார்ட்டன்ட், மூட் செட் ஆகணும்ல. Not true. Yes, I can see Shiva is saying 3, Yoga is saying 3, Shaju, Shalini, your name is Shalini, Dr. Shalini. Chemistry board is easy because of you. Thank you. It's okay da. So yes, neenga proper are you NEET student or JEE student? Darshu, I think Darshu is NEET student da. So tell me. Yes, board exam. Yes, நானும் ரொம்ப ஹாப்பி தான்டா. பிகாஸ் எனக்கு அந்த பேப்பர் பார்த்த போது ரொம்ப எனக்கு க்ரை பண்ணணும் அந்த ஃபீல் தான் வந்திருக்கு. ஃபீல் ஐ வாண்ட் டு க்ரை. ஸோ அவ்வளோ பிகாஸ் ரொம்ப சிம்பிள், எல்லாமே சொன்ன கொஸ்டின்ஸ். ஓ, அப்போ நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டேன். ஓகே, எஸ் மேம். ஓகே, எஸ் ஷாலினி, எஸ் எல்லாரும் சேம் 3. ஸோ which is not, okay, not true. So number of moles of reactant and number of also, no, this is wrong. Okay, அது wrong statement தான். Okay, happy tears. Yes, the happy tears தான். எனக்கு ரொம்ப 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 ஹாப்பியா இருந்ததுனா ரொம்ப. Yes. Oh, you got set 3. Set 3 I think almost 20 question. எனக்கு 20 அந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது ஐயோ இது நான் படிப்பிச்சு, நான் சொல்லி கொடுத்தது, இது நான் சொல்லி கொடுத்தது, இது நான் சொல்லி கொடுத்தது, அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. ஐயோ, that feel is like heavenly feel. After 6-year gap I am preparing for NEET. After 6-year gap, why? So ஏதாச்சும் கிராஜுவேஷன் பண்ணியிருக்காடா? Hi Sankita. Yes. Then we are moving to law of mass action. So law of mass action propose பண்ணது Guilbert and Wage னு சொல்லிட்டு 2 scientists. Okay, so நமக்கு சொல்ல முடியாது because last 2025ல questionல scientist name எல்லாம் biologyல வந்திருக்கு. So chemistryலயும் scientist name கேக்குமா இல்லையான்னு தெரியாதுல்ல இந்த வாட்டி. ஸோ நான் அப்போ என்ன நினச்சேன்னா சயின்டிஸ்ட் நேமும் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி நான் லாஸ்ட் எல்லாம் அவ்வளோ சயின்டிஸ்ட் நேமுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைல்ல நீட்டில், எஸ்பெஷலி கெமிஸ்ட்ரியில ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்ஸே இல்லை. ஸோ ஆனாலும் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லணும்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. யா ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப டஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் டஃப் ஆனாலும் அந்த மார்க் கெமிஸ்ட்ரியில எடுத்திருக்கு இல்லை எல்லாரும். You guys are preparing for NEET. Okay, nice. So proper, okay, in the 6-year gap எடுத்திருக்குல்ல, so proper prepare பண்ணு. Okay, so இந்த
1 year ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண ஆக்சுவலி 1 year முடிச்சு போச்சு. ஆக்சுவலி எக்ஸாக்டா சொன்னா 50 days, ஐ திங்க் 50 days தான் இருக்கு. ஸோ இந்த 50 days எக்ஸாக்டா யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே ஓகே எஸ். லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் ப்ரப்போஸ் பண்ணது கல்பர்க் அண்ட் பேஜ். ஓகே ஸோ எஸ். ஸோ இந்த லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டேக்கிங் எ ரியாக்ஷன் AA plus BB giving CC plus DD. Okay, so இது ஒரு reaction. So in the reaction, okay, so according to law of mass action, the rate of chemical reaction, so I am writing rate of chemical reaction, so writing R is directly proportional to the product of molar concentration of reactant. So இப்போ molar concentration, we are using molar concentration. So என்ன actually active mass, okay, starting time ல என்ன சொல்லி இருக்கு? Active mass we don't know. Okay, we don't know எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. So active mass னு தான் சொல்லி இருக்கு. Okay, we are now using molar concentration of reactants. Okay, so அந்த டைம்ல என்ன சொல்லி இருந்தது? Active mass. That means rate of a reaction is directly proportional to active mass. Okay, product of active mass. Okay, product of molar concentration of reactants, or we can say that proper law of mass action la apdi dhaan solli irukku. According to law of mass action, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active masses. Okay, product of active masses. So the active masses க்கு என்ன improvise பண்ணிட்டு தான் என்ன வந்திருக்கு? molar concentration of reactants. So இந்த reaction பாருங்க, இங்க இதுல யாரு reactant இருக்கு? reactant A and B. So அதோட concentration concentration மட்டும் போதுமா? இல்ல, இதுக்கு இங்க என்ன இருக்கு? stoichiometry இருக்குல்ல, stoichiometry coefficient இருக்குல்ல. So stoichiometry coefficient அதோட பவரா எழுதணும். So AB. Okay, so AB னு அதோட பவர் போட்டு எழுதணும். Okay, so R directly proportional to concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Okay, so concentration of A. So இங்க A and B என்ன? reactant. Okay, reactants. So in the same reaction there, okay, so this is forward reaction. So backward reaction பாருங்க. So எல்லாம் குயிக்கா எழுதணும் chat boxல. backward reactionல reactants யாருடா? backward reactionல reactants யாருன்னு சொன்னா என்ன சொல்ல முடியும்? backward reaction பார்க்கும்போது backward reaction. So இந்த rate constant, இங்க ஒரு constant introduce பண்ணணும்ல. So inga constant introduce பண்ணனும். So I am introducing a new constant that is equal to K. So இது என்ன? இங்க mass or action. Okay, so rate தான். Okay, rate is directly proportional தான். Yes, C and D. Okay, rate is directly proportional தான். So rate is directly proportional ஆனதுனால I am giving rate constant, not me. Okay, rate constant. K is rate constant. So R is equal to rate constant into concentration of A raised to A into B raised to B. Clear? அதுதான் என்னடா? அதுதான் என்னடா? law of mass action. Clear இது வரைக்கும்? Clear? So here AA plus BB giving CC plus DD. So அதுல rate constant. Okay, rate of a reaction is directly proportional to concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. So இங்க என்ன பண்ணிட்டேன்? இந்த proportion change பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா நான் என்ன introduce பண்ணிருக்கு? ஒரு constant introduce பண்ணிருக்கு. So that constant is actually rate constant. Clear? Clear? So நான் already சொல்லி இருக்கு, this concentration is also known as active mass. Okay, this concentration என்ன? It is also known as last. Okay, முன்னாடி எல்லாம் என்ன normally சொன்ன words தான் என்ன active mass னு தான் சொல்லி இருக்கு. Okay, now we are using concentration. Okay, now we are using concentration. So like என்ன இந்த scientist எல்லாம் introduce பண்ண டைம்ல என்ன இருந்தது? active mass னு தான் இருந்திருக்கு. Okay, clear? Yes. Then we are moving to law of chemical equilibrium. Okay, law of chemical equilibrium introduce
பண்ண போறேன். ஓகே, இப்போ ஜெனரல் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஒரு ஜெனரல் ரியாக்ஷன் இருக்கு. ஜெனரல் ரியாக்ஷன் இருக்கு. ஸோ என்ன ஜெனரல் ரியாக்ஷன்? General reaction is AA plus BB giving CC plus DD. So what is the rate of forward reaction? Rate of forward reaction. Quick chat box le edunga. What is rate of forward reaction? You can write. Okay, rate of forward reaction is equal to, or we can say rate of forward reaction equal to போடலாம், இல்லனா directly proportional. K apply பண்ணா directly proportional போட வேண்டாம். Okay, so I'm writing rate of forward reaction is equal to KF. KF na enna? KF already சொல்லி இருக்கு. KF na enna? KF enna? Rate constant. So KF na enna? Rate constant of forward reaction. Okay, forward reaction oda rate constant. Yeah, definitely I will drink water. I will drink water. Okay, so RF is equal to KF into concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Then my next question, what is RB? RB na backward, rate of backward reaction. Okay, so rate of forward reaction irukku, rate of backward reaction irukla. So my question is, what is RB? Quick-ஆ சொல்லுங்க, என்ன RB னா என்ன? So RB is equal to KB. What is KB? Rate constant of backward reaction into C, concentration of C raised to C into the concentration of D raised to D. இது வரைக்கும் clear-ஆ? Yes, I can see. Very good, guys. Very good. So here KF and KB என்ன? KF and KB ஒரு constant தான். Okay, KF and KB என்னடா? Constant தான். My next and RF and RB என்ன? RF and RB constant. Okay, RF and RB we know that rate of forward and rate of backward reaction. So at equilibrium, okay, at equilibrium என்ன நடக்குது? We know that at equilibrium, I am writing here, at equilibrium என்ன? RF is equal to RB. Okay, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Clear-ஆ? So இது வரைக்கும் clear-ஆ? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? So at equilibriumல என்ன நடக்குது? RF is equal to RB. I hope it's clear னு நினைக்கிறேன். Doubt இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so அப்ப நான் next என்ன பண்ண போறேன்? I'm writing என்ன? RF is equal to RB தானா? What is RF? RF is equal to KF into concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Clear ada? So that is equal to KB is equal to concentration of C raised to C into concentration of D raised to D. Clear ah? Idu varaikkum clear ah? Next step la na enna panna poren? இந்த KB inga kondu vara poren. Okay, இந்த KB inga kondu vara poren. So இந்த term ingiyum edukka poren. So KF is equal to, then next step I am rewriting the step, KF by KB is equal to. So what is KF by KB? Yes, KF by KB is equal to. Very good, I can see. Very good. SSSRRR. Yes, SSSRRR. So KF by KB is equal to concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Okay, clear ah? So here KF by KB na enna? It is a constant. Okay, adu KF na oru constant, KB na oru constant. Okay, so rate constant of forward reaction, rate constant of backward reaction.
அது காமனா என்ன? Yes, I can see lots of Kc, yes. So I can take it as Kc. Okay, so I'm writing Kc. So Kc is equal to concentration of C raised to C, concentration of C raised to C into concentration of, so Kc is equal to concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Clear? 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 Clear ஆடா? எதாச்சும் டவுட் இருக்கா? So இதுதான் என்ன? Equilibrium constant. This is actually equilibrium constant. Clear? Clear, ma'am. Okay. I hope it's clear. Then equilibrium constant என்னடா? அது equilibrium pointல இருக்கிற constant தான் ma'am equilibrium constant. So நமக்கு ஏதாச்சும் point, okay, reaction start பண்ணி end ஆகுற வரைக்கும் different stages இருக்கும்ல. So அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிறது தான் actually என்ன? This is already okay. K na என்ன? Equilibrium point. K means rate constant for forward reaction. Kb is rate constant for backward reaction. Okay, yes. Concentration coefficient. Okay, concentration coefficient. So concentration coefficient means, I will tell you. So நம்ம equation ஒரு reaction AA plus BB giving CC plus DD. Okay, so AA plus BB giving CC plus DD. So yes, I can see spicy. நீ எங்க இருக்கு? ப்ராப்பரா கிளாஸே கவனிக்கல, எனக்கு புரியுது. ஹெப்சிபா கிளாஸே ப்ராப்பரா புரியல, கவனிக்கல. நீ லைக் இன் பிட்வீன் கிளாஸோட இன் பிட்வீன்ல வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் எல்லாம் போட்டு போற, நான் பாக்குது உன்ன. ப்ராப்பரா படிக்குதா ஹெப்சிபா? படிக்குதா? Yes, ma'am. So what is Kc? Tell me, what is Kc? What is the equation for Kc? No, not like that, ma'am. You are listening. So you are listening? Seriously? You study properly, okay? So yes, AA plus BB giving CC plus DD. Okay, da. So reaction da. So equilibrium constant. Okay, equilibrium point letumbodhu adu Kc. In between le different points irukkulla, in between le different points irukum. Yes, I can see. So in between le different points irukum. So adha we will represent Q. Okay, reaction coefficient. Okay, so Q is equal to, what is Q? Q is equal to, I will use different color. Okay, so Q is equal to, what is Q? Concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. This is actually Q. Ennada Q na? Ennada Q na? That is reaction coefficient. Okay, reaction coefficient means இது என்ன different stages இருக்கும்ல. So reaction க்கு different stages இருக்கும். So என்ன at a point, okay, equilibrium reach ஆகும்போது தான் Kc form ஆகும். Okay, equilibrium pointல தான் Kc form ஆகும். Okay, equilibrium point இல்லாத randomா ஏதாச்சும் pointனா அங்க என்ன வரும்? reaction coefficient Q தான் வரும். Okay, so stay. So here Kc, okay, Q and equal to, Q is equal to K ன்னு சொன்னா, that is Q is equal to Kc means it is equilibrium point. Okay, equilibrium point தான் Q is equal to Kc. Okay, Q is equal to Kc means at the equilibrium, ma'am faster, reaction coefficient. Okay, so Q is equal to Kc means it is equilibrium point. So Q less than K means என்ன நடக்கும்? The reaction will proceed in the forward direction. Okay, so இது ப்ராப்பரா படிச்சு வச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Okay, so
Q less than K. Okay. So Q less than K means the reaction proceeded forward reaction. Okay. Reaction and forward reaction proceeds forward reaction. Maybe Q greater than K. Okay. So the reaction proceeds in backward direction. Q is equal to K means it is equilibrium point. Okay, that point is actually, that particular point is actually equilibrium point. Clear? Idu varaikkum clear illa? So adu romba important. Q greater than K, appo enna nadakkum? Forward reaction. Okay, forward reaction. It proceeds forward reaction. Q greater than K means backward reaction. Okay, so next so next Q is equal to K means it is equilibrium point. Okay, idu romba important da. Okay, idu romba important da. I will idu veche questions irukku. Okay, in the concept veche questions irukku. Romba important concept da. So then I will give you question. Guys, are you ready for the question? Guys, are you ready for the question? I think you all are ready for the question. So the first question is here. First question is here. This is not the first question. Yes, this is the first question. Okay. The suitable expression for the equilibrium constant. Okay. So, inga or equilibrium constant irukku. So, inga or reaction irukku. So, in the reaction oda Kc you can write. What is the Kc for this reaction? உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல? Yes, I think visible now. Visible now. Okay. So, எல்லாருமே quick-ஆ like பண்ணுங்க session. Three, but not clearly visible, ma'am. So, அதுதான் நானும் check பண்ணது. So, clearly visible இல்லையா? Okay, got it. Okay, so in the equation veche reaction namakku enna Kc எழுதலாம். So what is Kc? So I am writing first enna எழுதணும் மேல numerator la you should write your product part. So NOCl raised to 2. Okay, divided by enna denominator la enna எழுதணும் reactant part. So concentration of NO square raised to 2 and concentration of Cl2. So NoCl2, NO2, yes. So correct answer is 3. Yes, you guys are correct. Ma'am, konjam fast ah ponga. Okay, fast ah ponuma. Ellarkum concept clear aganum illada. Romba important illa. So then we can move to next question. So the next question is here. You can write the question, you can write the answer. For the reversible reaction, the rate constant for the forward reaction is, okay, rate constant for the forward reaction. That means rate constant for forward reaction is 2.338 into 10 raised to minus 4. And the for the backward reaction, so RB is equal to 8.15 into 10 raised to minus 5. The Kc for the reaction, so you can write the Kc. What is Kc? Kc is equal to Rf by Rb. Correct? So what is the correct answer? Just check the answer. This is correct. So I will give you. Okay, so tell me what is the correct answer. Like proper value evlo kadikkudu? 2.5. 0. Yes. You will get around 0.29 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். Yes, correct தான். Because 2 divided by 8 வருதுல. So 2 divided by 8 வரும்போது 0.29, 0.
2 something தான் வரும். Okay, so 0.2 something வர்றது இதுதான். So correct answer is 3. Then we can move to next question. Guys, are you ready for the next question? I think you all are ready for the next question. So the next question is here. உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதா? So I will write 3O2 giving 2O3. Okay, ரெண்டுமே gaseous stateல தான் இருக்கு. இதுவும் gaseous state, இதுவும் gaseous state. For the above reaction at 298 Kelvin, Kc is found to be 3. Okay, Kc value கொடுத்திருக்கு 3. If the concentration of O2 is equilibrium. Okay, so O2 ஓட concentration கொடுத்திருக்கு. What is the concentration of O3? O3 ஓட concentration தான் கண்டுபிடிக்கணும். So க்யூக்கா சொல்லுங்க. Come on, க்யூக்கா. So நமக்கு தெரியும் what is the இங்க reaction எடுக்கு. So Kc equal to O3 raised to 2 divided by O2 raised to 3. So நமக்கு என்ன தெரியும்? Kc ஓட வேல்யூ அவங்க கொடுத்திருக்கு. That is 3.0 into 10 raised to minus 59 equal to O3 ஓட வேல்யூ இருக்கா? O2 ஓட வேல்யூ தான் இருக்கு. So we don't know O3 ஓட வேல்யூ. So I'm concentration of அப்படியே எழுதட்டும். O3 square. O3 square தான் இருக்கு. Okay. Divided by concentration of O2 இருக்குல்ல. O2 is 0.040. You should calculate concentration of 4 mAm. க்யூக்கடா என்னடா நீங்க calculate பண்ணணும்ல, ஈஸியா பண்ணுங்க. Hema is saying 4 and Hema is saying answer க்யூக்கா சொல்லணும் because இது ரொம்ப important and இது previous question. Okay, இது previous year question தான். Okay, இது previous yearல வந்த ஒரு question தான். So க்யூக்கா ஸ்பீடா பண்ணுங்க. Come on டா. இது வச்சு எடுத்தா என்ன வரும் வேல்யூ? 3.3 into 10 raised to minus 59. Minus 59 divided by no into 0.040 is equal to. So come on, tell me what is the correct answer? 3 point something na varum, but 1 2 3 59 60 61 63 51 59 60 61 62 2 3 62. Okay, I think 1 point yes, correct answer 2 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன்டா. correct answer 2 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். 32 31 4, just a second, 4 into 2 3 point something 4 point something 59 63 தான் வரும். correct answer is 2 only. correct answer is 2 only டா. correct answer அதுதான் வரும். So நீங்க உங்களுக்கு முடியலன்னா பவர் பார்த்தா போதும். ஓகே, பவர் பார்த்தா போதும். ஓகே, அதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியான வே தான். Then guys, are you ready for the next question? Are you ready for the next question? It should be 1. It should be 1 now. Let me check. 44 4 0 3 hours. So calculate பண்ணி பாருங்க. Okay, square root of both side. Concentration of O3 தானே கேட்டது. So square root O3 concentration எடுக்கும்போது square root பண்ணணும். Yes, square root பண்ணணும். இந்த value square root பண்ணா போதும். Yes, இந்த value square root பண்ணா போதும். இல்லைன்னா அப்படியே எழுதுனா போதும். O3 ஆனதுனால you can take square root also. Okay, yes. Okay, so then we can move to next question. I think you all are ready for the next question. So the next question is here. Okay, yes, square is there. So yes, actually O3 ஓட concentration தான் கேட்டிருக்கு. So இங்க என்ன இருக்கு? Square இருக்கு. Okay, so அது
என்ன பண்ணணும் இங்க ரூட்டா போட்டா போதும். ஓகே, ரூட் போட்டு கால்குலேட் பண்ணா போதும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். For the reaction H2 plus I2 giving 2HI, K is equal to 47.6. If the initial number of moles of each reactant and product is 1 mole, then at equilibrium. Equilibriumல எப்படி இருக்கும்டா? So, question proper-ஆ கேளுங்க. For the reaction, ஒரு reaction இருக்கு. H2 plus I2 giving 2HI, K is equal to, அதோட K value கொடுத்திருக்கு. If the initial number of moles of each reactant and product is 1 mole. So, initial mole, okay, initial timeல என்ன the moles of each reactant and product ஓட mole எப்படி இருக்கு? 1 தான். Okay, at equilibrium, then at equilibrium. equilibriumல இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? equilibriumல இருக்கும்போது square root. Square is there, ma'am. Yes, square root இருக்குடா. So, ma'am, O2 க்கு cube புரியலடா. So, இதோட ஆன்சர் என்னடா? க்யூக்கா சொல்லுங்க. க்யூக்கா இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் for a reaction? க்யூக்கா ஆன்சர் சொல்லுங்கடா. come on. ஆன்சரே இல்லையா? ரொம்ப சிம்பிள் क्वेश्चन டா. so H2 I2 என்ன? H2 I2 கம்பைன் பண்ணிட்டு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? 2HI ஃபார்ம் ஆகுது. so என்ன? initial number of moles of reactant and product. so initial timeல 1 mole. okay, reactant 1 mole இருந்தது, ப்ராடக்ட்டும் 1 mole இருந்தது. ஓகே, சோ அப்படினா என்ன? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல concentration of I2 is equal to concentration of H2 and next pointல அங்க என்ன சொல்லுது? concentration of I2 greater than concentration of HI. option 2 worried about math board exam. so math so simple varuda, we can hope the best. okay, don't worry, avlo panic ஆக வேண்டாம். okay, so hope the best. so I2, concentration of I2 is equal to H2, I2 less than HI. next, so I2, concentration of I2 is less than concentration of H2 and concentration of I2 is equal to HI, concentration of HI. so tell me what is the correct answer? concentration of I2 less than concentration of H2, I2 equal to, okay, I2 is equal to concentration of HI. so tell me what is the correct answer? எல்லாரும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இல்லடா. come on, க்யூக்கா ஆன்சர் சொல்லுங்கடா. க்யூக்கா ஆன்சர் சொல்லுங்க. நோ ஆன்சர். இது டிஃபிகல்ட்டா இருக்கா? நீங்க நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ், இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கணும். ஓகே, so here I can see no one answer. ma'am, can you me again problem please ma'am? இந்த ப்ராப்ளமாடா? yes, so I will tell you என்ன இது ரெண்டுமே என்ன ரியாக்டன்ட்டும் 1 mole தான், ப்ராடக்ட்டும் 1 mole. 1 mole means ஹைட்ரஜன் 1 mole இருக்கு, அயோடின் 1 mole இருக்கு, HIயும் 1 mole இருக்கு. ஓகே, இனிஷியல் டைம்ல. சோ அது ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிட்டேன். சோ ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணும்போது நீங்க இங்க பாருங்க, ஹைட்ரஜனும் I2வும் என்ன 2HI ஆ மாறுது. சோ தட் மீன்ஸ் 1 ஹைட்ரஜன் எங்க இருந்து போனா 1 H2 போகும். சோ H2 and I2 ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, H2 and I2 ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். சோ H2 and I2 ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் இதுவும் இதிலும் ஈக்குவல். சோ இதுல டிஃபரெண்டா இருக்கு. சோ இது கட் பண்ணலாம். சோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? I2 less than HI. I2 less than HI. சோ forward reaction தான் நடக்கும்ல. சோ இனிஷியல் டைம்ல இது ப்ராப்பரா இருந்தது, forward reaction தான் நடக்கும். அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? 2HI
லைக் என்ன forward reaction நடக்கும்னா இதுல இருந்து இது கம்மி ஆகும்ல. ஸோ 1 மோல் தான் இருந்தது. ஸோ 1 மோல்ல இருந்து கம்மி ஆயிடும். ஓகே, கம்மி ஆயிடும். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன வரும்? கரெக்ட் ஆன்சர் HI less than HI. Okay, I2 concentration of I2 less than HI. So இங்க என்ன I2 ஓட concentration இங்க மோரா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. So yes, correct answer option 2 தான் வரும். Okay, option 2 தான் வரும். I2 ஓட concentration மோரா இருக்கும் and sorry HI ஓட concentration மோரா இருக்கும், I2 ஓட concentration less ஆ இருக்கும். Okay, I2 ஓட concentration எதனால ஈக்குவலா இருக்குன்னு. So இங்க equation எப்படி இருக்குடா? H2, okay, H2 plus I2 giving 2HI. okay, HI plus. So இங்க 1, okay, இங்கேயும் 1 மோல் இருக்கு, இங்கேயும் 1 மோல் இருக்கு. So பாருங்க ப்ராப்பரா இங்க 1 ஹைட்ரஜன் இங்க இருந்து போயிருக்குன்னா இங்க 1 அயோடினும் போயிருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் இங்க 1 ஹைட்ரஜனும் அயோடினும் கம்பைன் பண்ணிட்டு தான் என்ன கிடைக்குது? HI கிடைக்குது. ஓகே, 1 அயோடின் and 1 ஹைட்ரஜன் ஈக்குவலா போயிட்டு தான் HI கிடைக்குது. சோ இங்க 1 தான் இருக்கு. கிளியரா? 1 தான் இருக்கு. சோ இதோட கான்சென்ட்ரேஷன், இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கு? 1 மோல்னு சொல்லியிருக்கு. So இதோட H2 ஓட கான்சென்ட்ரேஷனும் I2 so same. okay, so 1 hydrogen and 1 iodine ல இருந்து got it ma'am. okay, so yes, 1 hydrogen and 1 iodine ல இருந்து 1 HI கிடைக்குது. okay, 1 HI கிடைக்குது. so அதனால இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன? ஈக்குவலா இருக்கும். clear? I hope it's clear. Then we are moving to next question. வேணுமா? next question வேணுமா? then I will give you next question. okay, so உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதா? next question for the reaction. okay, for the reaction N2O4 gives 2NO2. so the concentration of N2O4 and NO2 at equilibrium are 4.8 into 10 raised to minus 2 and not possible. It is not possible lah. So sorry, நான் இது எடுத்ததுல ஏதோ தப்பு ஆயிருக்கு. next time I will be more careful. okay da? guys are saying 3. குயிக்கா ஸ்பீடா பண்ணுங்க, ஸ்பீடா. சிவா, எஸ், சிவா பிரேக் எடுத்துட்டு போய் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So guys, so the concentration of N2O4 ஓட concentration என்ன? it is 4.8 into 10 raised to minus 2. and what is the concentration of NO2 ஓட concentration is 1.2 into 10 raised to minus 2. okay, so நமக்கு என்ன தேவை? நமக்கு சிம்பிளா K value தேவை. so K is equal to concentration of NO2 raised to 2 divided by concentration of N2O4 raised to concentration of N2O4. so நமக்கு தெரியும் 2 values. NO2 ஓட value is 1.2 into 10 raised to minus 2 square divided by N2O2 ஓட concentration என்ன? 4.8 into 10 raised to minus 2. so calculate பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? simple. yes, very good. SSSRRRR. ma'am, please drink some water. I mean 1.5 hour. yes, I will definitely drink water. okay da? so yes, என்ன கிடைக்கும்? so இது மேல போகும்போது 2 அங்க -4 ஆயிருக்கு. -4 மேல போகும்போது 2 +2. yes,
Correct answer minus 3 into 10 raised to minus 3 தான் வருது. Yes, very good. Correct answer. Tea break 10 minutes. So 10 minutes tea break அப்புறம் ப்ராப்பரா வரணும். ஓகே. So question முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போதுமா tea break டா? Question முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போதுமா tea break? Question முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போதுமா tea break டா? Come on, quick-ஆ சொல்லுங்க. Then I will give you next question, okay? The equilibrium constant for a reaction K and the reaction coefficient is Q. For a particular reaction mixture, the ratio Q by K, okay, Q by K is 0.33. This means that, okay, Q by K oda value என்ன கிடைச்சிருக்கு 0.33 இருக்கு. The reaction mixture will equilibrate to form more reactant species. Option B is the reaction mixture will equilibrate to form more product species, and option 3 is the equilibrium ratio of reactant to product concentration will be 3. The equilibrium ratio of reactant to product concentration will be 0.033. So tell me what is the correct answer? Question not clear. So I will read again. Okay, 1 I guess. Okay, 2 do you can see clearly. பார்க்க முடியலையாடா? Let me check. One ma'am, she was saying one. One is saying one. In the equation, this question is actually visible, illa? The visible தான் in the question actually visible. So எல்லாருமே quick-ஆ லைக் பண்ணுங்க. Backward reaction. Okay. So yes. So இங்க என்ன இருக்கு? Q by K ஓட ratio கொடுத்திருக்கு. That is 0.33 தான். Okay, Q by K ஓட ratio is 0.33. So Q by K ஓட value என்ன இருக்குடா? It is less than 1. Okay. Q by K oda value is less than 1 means enna nadakkum? The reaction mixture will equilibrate to form more reactant species. Okay, more reactant species. So correct answer is 1 because in a Q by K oda answer it is less than 1 da. Okay, Q by K oda value is 0.33. It is less than 1. So what will happen? The reaction mixture will equilibrate to form more reactant species. Okay, yes, backward reaction. Okay, yes, very good. I can see answers. Yes, Q less than K. So already solli irukku, Q greater than K and Q equal to K ellame solli irundadilla. So guys, yes guys, only 18 likes. Come on guys, smash the like button. So itna कंजूस, इवलो कंजूसा क्युक्का எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க செஷன். Forward reaction. Yes, forward reaction. So then we can move to next question. Guys, are you ready for the next question? Guys, are you ready for the next question? So the next question is here. Next question is here. I think you can see this question. Okay, A plus B. So question is 2-liter vessel containing 4 molar each of A and B initially. So 2 molar each of A and B are presented at equilibrium. If 1 molar each of A and C are taken out, the value of Kc for A plus B giving C plus D will become. Okay, so quick-ஆ பண்ணுங்க. Can you please cross check? No, it is correct answer. Option A only is the correct answer.
Shaju. Yes. Then next question. So quick answer sollada. Hi Hari. Hi Hari. எங்க ஆன்சரே இல்ல. ஆன்சரே இல்ல. So I'll give you time, okay? So எல்லாருமே பண்ணுங்க. Good evening. Yes, evening star. Good evening. Option 2 and 4 are. We're saying option 2 and 4. 2 and 4. This and this. Right, 2 and 4. How? So anyway, can I start? Can I start? Yes, Haripriya. 2. Okay. So you guys are saying 2 and 4. Okay. For reaction, na pannaduma. So first enna namakku theriyum. First reaction la a vessel containing enna 4m of A. Okay. So A oda concentration is 4. Okay. So I'm writing K. Okay. Kc is equal to, or K1 is equal to, I'm writing K1 is equal to. So inga reaction enna A plus B gives C plus D. So concentration of C and D. What is the concentration of C and D? A and B is 4 and C and D is 2. So 2 into 2 divided by 4 into 4. So this is the initial concentration I am writing. Okay. So here I got 1. Okay. Initial concentration எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? 1 கிடைச்சிருக்கு. So என்ன பண்ணிருக்கு? If 1 molar of each A and C. So நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? A and C ஓட concentration 1 molar கம்மி பண்ணியிருக்கு. First என்ன A ஓட concentration 4, B ஓட concentration 4 and sorry, not A and B. C ஓட concentration 4 and D ஓட concentration 4. A and B ஓட concentration என்னடா? A and B ஓட concentration is A and ஐயோ ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I did some mistake. So M4 is A and B. So okay, 2 into 2 divided by 4 into 4. So enna 2 into 4 by 8. Okay, 4 by 8 kadakidhu. So 4 by 8 means enna kadakidhu? So you will get 1 by 2. Okay, so here you will get 0.5. Okay, so next enna பண்ணிருக்கு? So இதோட concentration 2 and 2. So next நான் A ஓட concentration C ஓட concentration 1 கம்மி பண்ணிருக்கு. So new C ஓட concentration is 3 and new A ஓட concentration is 1. Okay, so I am taking K2. Okay, what is K2? K2 என்னடா? K2 is yes, 3 into 4 divided by 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 2. So this is equal to 12 by 2. That is equal to 6. 12 by 2 is equal to 6. எங்கேயோ 6. கரெக்ட் தானே எல்லாமே பண்ணது? C concentration 204. C concentration is 204. C concentration is 2. Oh. C and D concentration is 2. Okay. A and B concentration is 4. A and B concentration is 4 and C and D concentration is 2. Okay, so inga correct தானே? இங்க கரெக்ட்டா பண்ணிருக்கு. Okay, so இதோட concentration 1 ஆயிருக்கு. C ஓட concentration என்ன 1 ஆயிருக்கு and A ஓட concentration 3 ஆயிருக்கு. So A ஓட concentration கீழே. Okay, so 3 into
3 into 4 and 2 into 1. Okay, so 2 into 1 means it is 2 divided by 12. So what is 2 by 12? So 8 by 9, 8 by 9 தான் வருது. So உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? 1 by 4 மேம், 1 by 4 மேம். So இது பண்ணும்போது 1 by 6 வரும். 1 by 6, 1 by 6, 1 by 4, 1 by 4, ஃபர்ஸ்ட்ல 1 by 4 தான் கிடைக்கும், 1 by 2 கிடைக்குது. அண்ட் இங்க ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கு. 1 by 4, 4 by 16. K1 is 1 by 4. K1 and 2 into 2, 4, 4 into 4. Yes, it's 16. 4 plus 4 பண்ணியிருக்கு. So yes. So 1 by இது ரெண்டும் போனா கட் பண்ணும்போது 1 by 4 வரும். எஸ், 1 by 4 வரும். நெக்ஸ்ட் எஸ் 1 by 4, பட் இங்க வேல்யூ இல்லைல்ல. ஸோ எஸ் வேல்யூல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. எஸ் 1 by 4 ஆர் எஸ் 1 by 4 ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ correct answer you will get 1 by 16 வரும். okay, 1 by 16 is the correct answer. okay, second value தான் அவங்க கேட்டிருக்கு. so 1 by 16 வரும். so 1 by 16 அங்க இல்லை, sorry 1 by 6 வரும். so 1 by 6 அங்க இல்லை. okay, so then I will give you a short break. so short break அப்புறம் we are discussing about Kp and Kc relation. so Kp and Kc relation. okay, we will discuss Kp and Kc relation. break அப்புறம் we will discuss Kp and Kc relation guys. so ஒரு இப்போ 5:48 ஆயிடுச்சு. then I will give you up to என்ன okay, 10 minutes break போதுமாடா? ஒரு 10 minutes break போதுமா? 10 minutes break, 10 minutes break போதுமா? 10 minutes break போதுமாடா? 15 minutes break வேணுமா? okay, now it is 5:49 ல, so 6 o'clock. okay, 6 o'clock. so 6 o'clock 6. okay, and next என்ன லைட் டார்கெட் இருக்கு. what is so yes 19i, so 19 light target is 30. okay, so 30 light. so yes ஒரு 10 minutes break எடுத்துட்டு வாங்க. okay, yes நான் போய் வாட்டர் எல்லாம் குடிச்சு வரேன்.
Hello. Hello guys. Last question என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு. ஓகே, அது கிளாரிஃபை பண்ணியிருந்தது. ஸோ அதனால தான் லேட் ஆனது. அந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. ஓகே, ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகல. ஹலோ கைஸ். என்ன சண்டேயா? இங்க சண்டே யா? என்ன இங்க சண்டை நடக்குதா? ஓகேடா. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கைஸ்? நம்மளோட டார்கெட் லைக் ரீச் ஆயிடுச்சா? டார்கெட் லைக் ரீச் ஆயிடுச்சா? டார்கெட் லைக் ரீச் ஆயிடுச்சா? என்ன கிக்கி? யாரு கிக்கி? லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஆப்ஷன்ல மிஸ்டேக் இருக்கு. ஓகே, எஸ், டார்கெட் லைக் 30 லைக் இருந்தது. லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஆப்ஷன்ல மிஸ்டேக் 26. ஓகே, எஸ். Hey, you're going. Why? Nice. Okay. Galaxy, universe. Oh my god. So next we are moving to equilibrium constant in a gas. So நம்ம ஆல்ரெடி equilibrium constant aqueousல சொல்லி இருக்கு. So aqueousல தான் normally concentration எடுக்கும். Okay. Hey ma'am, என்னடா? Sorry. Universe. Max exam. Okay. Yes. So yes, come on guys, எல்லாரும் குயிக்கா வாங்க. திருப்பி எல்லாரும் எங்க போச்சு? ஹேமா, the JE student, CS student. Okay. So yes, நம்ம ஆல்ரெடி என்ன aqueous solutionல சொல்லும்போது yes, yoga is here. So potential energy students, PE physical education. எனக்கு PE னா potential energy. Do not worry ma'am. Potential energy students, I said. Okay guys, come on. So நம்ம ஆல்ரெடி aqueous solution, okay, எல்லாம் சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? சொல்யூஷன்ல எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லியிருக்கு. ஓகே, ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல தான் கான்சன்ட்ரேஷன் போடும். ஸோ பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் கேஸ், ஓகே, கேஸ் வரும்போது எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம்? சப்போஸ் we can consider general equation. இதுதான் கெமிஸ்ட்ரியில general equation. ஓகே, A plus BB giving CC plus DD. One second in the AC remote. ஒரு செகண்ட். क्वेश्चनல ஆப்ஷன்ல மிஸ்டேக் இருக்குடா. ஆப்ஷன்ல ப்ராப்பர் ஆப்ஷன் இல்ல, அதுதான் மிஸ்டேக். क्वेश्चन எல்லாம் ஓகே, பட் ஆப்ஷன் இல்ல. PE னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நார்மலி சொன்னது. PE னு பார்த்தபோது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் ஞாபகம் வந்தது, அதனால. ஸோ எஸ், இதுதான் கெமிஸ்ட்ரியோட ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். A plus BB giving CC plus DD. ஸோ எல்லாமே கேஷியஸ் ஃபார்முலா இருக்கு. ஓகே, எல்லாமே கேஷியஸ் ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ எல்லாமே என்ன கேஷியஸ் ஃபார்முலா தான் இருக்கு. ஸோ கேஷியஸ் ஃபார்முலா சொல்லும்போது பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு தான் சொல்லுவோம். ஓகே, நமக்கு தெரியும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு சொல்லும்போது என்ன? KP. ஓகே, KP. ஓகே, KCக்கு பதிலா இங்க என்ன மாறி இருக்கு? KP னு மாறி இருக்கு. சோ and next என்ன எழுதணும்? pressure. ஓகே, partial pressure of C raised to C into partial pressure of D raised to D divided by partial pressure of A raised to A into partial pressure of B raised to
B. Okay, இதுதான் Kp. சேம் நம்ம நார்மலி இது வரைக்கும் கான்சென்ட்ரேஷன் தான் எழுதி இருந்தது. ஸோ அதுக்கு பதிலா now we are writing என்ன பார்ஷியல் ப்ரெஷர். ஓகே, கேஸ் வரும்போது என்ன ரைட் பண்ணணும், பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு தான் எழுதணும். ஓகே, பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு தான் எழுதணும். Clear? Clear-ஆ? I will finish this chapter. அவ்வளோதான். Okay, so same Kp is equal to P raised to P C raised to partial pressure of C raised to C into partial pressure of D raised to D divided by partial pressure of A raised to A into partial pressure of B raised to B. அதுதான் என்னன்னா pressure வரும்போது, gas வரும்போது, okay, gas ஓட கேஸ்ல. So next relation between Kp and Kc. Okay, so yes, we are yes. So உங்களுக்கு இந்த proper relation complete எழுதணுமா, derive பண்ணணுமா, இல்லனா இது மட்டும் போதுமா, equation final equation மட்டும் போதுமா, இல்லனா derive பண்ணணுமா? So நீங்க தான் சொல்லணும். derive பண்ணனும்னா I will derive, இல்லனா final answer மட்டும் போதும்னா I will write final answer only. So என்ன பண்ணணும், குயிக்கா சொல்லுங்க. derive பண்ணணுமா, final answer போதுமா? they ask. No, derive பண்ண கேட்காது. கேட்கவே நோ. derive. ஓகே, derive பண்ணணும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக derive பண்றேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ relationship between Kp and Kc. So I am taking a relation, I am taking a reaction. So here M1, okay, I am taking N1. N1A plus N2B giving M1C plus M2D. So what is the Kp and Kc values? We can write the Kp and Kc values. So I am writing Kp value. What is, first I am writing Kc value, then I will write Kp value. Okay, what is Kc value? Okay, reaction coefficient constant Kc. So reaction constant Kc is equal to equilibrium constant, reaction constant I am saying, equilibrium constant Kc equal to concentration of C raised to M1 into concentration of D raised to M2 divided by concentration of A raised to N1 divided by concentration of B raised to N2. Okay, this is Kc value. So next I am writing Kp. I am writing Kp. So Kp value enna? What is Kp value? So tell me, what is Kp value solunga. So Kp value is partial pressure of C raised to C into partial pressure of D raised to D divided by partial pressure of A raised to A into partial pressure of B raised to B. So இது வரைக்கும் ஓகே தானே? Kp and Kc value உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குல்ல? Yes. இந்த சாப்டர்ல நீட்டோட வேல்யூ, I am writing, okay, DAC. இந்த சாப்டர்ல நீட்டோட வேல்யூ கேட்டிருக்கு. ஐ மீன் இந்த சாப்டரோட வெயிட்டேஜ் கேட்டிருக்கு. லைக் 3 to 4 question maximum. Okay, 3 to 4 question maximum we can expect from this chapter. Okay, we can expect from this chapter. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன சாப்டர் தான். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர் தானே? டவுட் ஒன்றும் இல்லைல்ல? ஸோ கேசி வேல்யூ எழுதியிருக்கு, கேபி வேல்யூ எழுதியிருக்கு. ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு இக்குவேஷன் இருக்கு. என்ன? யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். என்னடா யூனிவர்சல் கேஸ் லோ? யூனிவர்சல் கேஸ் லோ என்னடா? வாட் இஸ் யூனிவர்சல் கேஸ் லோ? குயிக்கா சொல்லுங்க. I want to see. குயிக்கா, what is universal gas law? PV is equal to R. That is universal gas constant. I am asking. Yes. Law. Okay. Equation. PV is equal to nRT. So I will write there. Okay. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. So we know that P, I am taking V to this side, nRT then divided by V. So we know that what is N by V? What is N by V? Number of moles
divided by V. What is N by V? That is actually concentration. That is, I am writing CRT. C means concentration. Okay. So, inga partial pressure ku badala I can write in a CRT nu podalaamla. CRT. Okay. Yes. Concentration. Okay. That is molarity means concentration. Okay. So, I am writing here. I am writing next step. So partial pressure of C na I can write C, concentration of C, I am writing first. PC is equal to, I am writing first PC. What is PC? Concentration of C into RT. What is D? PD, partial pressure of D. What is partial pressure of D? So concentration of D into RT. And what is PA? What is PA? Concentration of A into RT. And what is PB? What is PB? Concentration of B into RT. Okay. So, in the partial pressure of C is concentration of C into RT. And partial pressure of D is concentration of D into RT. So, in the equation, okay, namakku theriyum universal gas equation la P is equal to CRT namakku kadachirukku. So, next enna pannanom? Inga in the value la, okay, in the values alla equation 2 la kondu poi substitute pannanom. Okay, all these values we are substituting in equation 2. Okay, so I am writing Kp is equal to here PC, என்னடா PC ஓட value? Concentration of C into RT. ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? Raised to M1. Okay, raised to M1 இருக்கு. பவர்ல M1 இருக்கு. So I am writing M1 and RT லயும் all raised to M1 போட்டிருக்கு. Okay, next என்ன எழுதி இருக்கு? Partial pressure of D. So I am writing partial pressure of D எப்படி எழுதணும்டா? So, concentration of D into RT. So, இங்க என்ன power இருக்கு? So, I am writing M2. So, இங்கே M2 போட்டிருக்கு. இங்கே M2 போட்டிருக்கு. So, divided by, okay, divided by கீழே இருக்கு partial pressure of A raised to N1. So, what is partial pressure of A? What is partial pressure of A? Partial pressure of A is concentration of A into RT என்ன வருது இங்க N1 வருது. Okay, I am writing N1. இங்க N1 எழுதி இருக்கு. So confusion ஆக வேண்டாம், அதனால different color வச்சு எழுதி இருக்கு. So next என்ன வருது? Partial pressure of B. So I am writing partial pressure of B na என்ன? Concentration of B RT என்ன? இங்க பவர் என்ன இருக்கு? N2. So I am writing N2, இங்கேயும் N2 னு போட்டிருக்கு. So இது எல்லாமே நான் rewrite பண்ண போறேன். So I am going to rewrite all these things. இது எங்க போடணும்? இது இங்கே. Okay. So இது எப்படி rewrite பண்ணலாம்? So concentration of C raised to Kp is equal to, I am writing Kp is equal to concentration of C raised to M1. Okay, இது காமனா இருக்கு. இங்க RT காமனா இருக்கு. அதனால RT என்ன வெளியே எடுக்கலாம். So C raised to M1 into D raised to M2. Okay, and கீழே என்ன இருக்கு? கீழே A raised to N1 into B raised to N2. So common என்ன இருக்கு? எல்லா இடத்துலயும் RT இருக்கு. So I am writing RT common எழுத போறேன். So RT I am writing RT into என்ன வருது? இங்க RT M1 M2 வருது. I am writing delta NG. Okay, so number of moles ஓட difference தான் I am writing. Thank you da. Thank you. Women's Day celebration. Okay, thank you so much da. So இங்க என்ன எழுதி இருக்கு? RT raised to NG. NG இதோட difference M1
N2 and M3 ஓட difference தான் என delta Ng னு போட்டிருக்கு. So proper பாருங்க, Kp is equal to concentration of C raised to M1 into concentration of D raised to M2 divided by concentration of A raised to N1 into concentration of B raised to N2. So what is this actually? இது என்னடா exact இது என்ன இருக்கு? சிவா இது என்ன? சிவா, yes. Thank you da. Thank you so much. Thank you. So what is this da? Kp is equal to, yes, SRRRR, SSSRRRR. So this is actually Kc. Kc oda equation தானே இது? Clear ah? Clear ah? இது Kc oda equation தானே? So I am writing the equation again. Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng. Okay, Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng. Clear ada? Clear ah? It is not working. Clear illa? So இது clear ah Shiva? And SRR, what is your name? SSRRRRR. Yoga, yes. Clear ma'am. Okay. So அதுதான் என்ன Kc and Kp ஓட relation. Okay. So Kp and Kc ஓட relation என்ன? Kp and Kc ஓட relation, Kp is equal to Kc into RT delta Ng. I am writing again, Kp is equal to Kc into RT delta Ng. Okay, delta Ng. அதுதான் Kp and Kc ஓட relation. So what is T? T is temperature. What is R? R is gas constant. Okay, universal gas constant. And Ng என்ன? Change in number of gaseous molecule. Change in number of gaseous molecule தான் URC. Yes ma'am, remove battery. Fix. Remove battery. Maybe I want to check. Okay, I will do it. So என்ன? Suppose, okay, proper பாருங்க. Suppose delta Ng, okay, delta Ng is equal to 0. Then Kp is equal to Kc. Okay, delta Ng is equal to 0 means Kp and Kc is equal. Suppose, okay, suppose you can consider delta Ng less than 0. Okay, then Kp less than Kc. Kp less than Kc. Suppose delta Ng greater than 0. Delta Ng greater than 0. Then Kp greater than Kc. This is Kc. Okay. Clear ah? So இது ரொம்ப important. இந்த relation இந்த chapterல இது ரொம்ப important. Okay. Okay, clear? Yuvan become Yuvashree. Your real name is Yuvana. So I hope it's clear. Then we are moving to equilibrium constant in terms of mole fraction. Okay, so equilibrium constant in terms of mole fraction la eppadi sollalam? Kx, okay, Kx equal to x, okay, mole fraction of x raised to x and mole fraction of y raised to, okay, mole fraction of y raised to y divided by mole fraction of a raised to a and mole fraction of b raised to b. Okay, suppose என்ன equation இங்க இருக்கு, aa plus bb giving xx plus yx. Okay, clear இல்ல? So equilibrium constant in terms of mole fraction. Okay, equilibrium constant in terms of mole fraction ல எழுதும்போது, so அப்போ என்ன Kp and Kc க்கு பதிலா என்ன வரும்? Kp is equal to Kx. Okay, equilibrium in terms of mole fraction. Okay, Kp is equal to Kx into partial pressure. Okay, P
into delta Ng. Okay, doubt illala? So it is the pressure. Okay, inge enna agum adu pressure agum. Okay, so normally enna kx enna varum RT varudilla. So RT ku badala enna varudhu P. What is P? P is pressure. Okay, illada complex simple da. So I will tell you again. Okay, so avlo complex ah feel panna vendam, namakku normally equation theriyumla. So enna equilibrium mole fraction la எழுத போறேன். Okay, equilibrium we are writing in terms of mole fraction. So we can take a general equation. So AA plus BB giving CC plus DD எடுக்கணுமா? Giving CC plus DD எடுக்கணுமா? Giving CC plus DD. இது உங்களுக்கு ப்ராப்பரா தெரியறது தானே. So நம்ம நார்மலி Kc எப்படி எழுதும்? கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப்னு தான் எழுதும். So இங்க மோல் ஃபிராக்ஷனோட டேபிள்ல தான் இருக்குல்ல. So Kx, okay, in terms of mole fraction, that is equal to mole fraction of, okay, this is x means mole fraction. Mole fraction of A raised to A into mole fraction of, I am not writing into, okay, confusion ago. So into mole fraction of B raised to B divided by, no, mole fraction of C raised to C into mole fraction of D raised to D divided by mole fraction of A raised to A into mole fraction of B raised to B. Clear? Clear, Shiva? Clear? இதுதான் mole fraction. Concentration க்கு பதிலா mole fraction of C raised to C, mole fraction of A raised to, அது excess, அதுதான் எனக்கு கிளியரா இருக்கு. ஸோ அதனால நான் இக்குவேஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நீங்க இது படிக்க வேண்டாம், இது படிச்சா போதும். ஓகே, ஸோ இது படிக்க வேண்டாம், இது படிச்சா போதும். ஓகே, ஸோ கம்ப்ளீட் ஆக இக்குவேஷன் எக்ஸ் வந்த போது ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ ஏஏபிபி யூஸ் பண்ணா போதும். ஓகே, ஸோ கிளியர். ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும்? நமக்கு கேசி எழுதும் போது கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு ஆர்டி ரேஸ் டு டெல்டா என்ஜி தான் வரும் இல்ல. ஸோ இங்க மோல் fraction வரும்போது, ஓகே, மோல் fraction வரும்போது Kp is equal to Kx into X. Kx into P. What is P? P means pressure. Okay, pressure. So pressure into அதுதான் என்ன? Raised to Ng வரும். Pressure raised to Ng வரும். கிளியரா? இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சுல? I hope இப்போ clear ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Then we are moving to next. There is two type of equilibria. Homogeneous equilibrium இருக்கு, heterogeneous equilibrium இருக்கு. Homogeneous equilibrium na I will tell you, எல்லா reactant-ம் product-ம் same phase லனா, that is actually homogeneous equilibrium. Okay, so all reactant and product are in same phase. Okay, homo means it is same only. So here homogeneous equilibrium means all the reactant and product are in same phase. Okay, so for example SO2 gaseous phase la irukku, O2 gaseous phase la irukku, SO3 gaseous phase la irukku. So it is a homogeneous equilibrium. Okay, அப்போ heterogeneous equilibrium na enna? So heterogeneous na different ah irukum. So all reactant, okay, reactant and product are in different state. Okay, different state la irundha we can say that it is heterogeneous equilibrium. Clear ah? Reactant and product in a different state la irundha, that is heterogeneous equilibrium. Okay, next unit of Kc and Kp. இது ரொம்ப important. Okay, unit of Kc and Kp is important. Okay, so come on. So normally unit of Kc என்ன? Mole concentration தான் வருதுல. So concentration unit of Kc is equal to mole. Okay, mole liter raised to liter inverse or mole per liter nu சொல்லலாம், because concentration தான் வருது. concentration வரும்போது என்ன வரும்? mole liter or mole
per liter னு சொல்லலாம், mole liter inverse னு சொல்லலாம். And இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது நமக்கு தெரியும், டெல்டா என்ஜிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல, சோ அதுதான் இங்க வரணும். சோ பவர்ல C plus D, okay, so C plus D plus A plus B, not plus. Okay, clear? So C plus D and என்ன வரும், A plus B. So கீழ இருந்து மேல போகும்போது மைனஸ் ஆகும். ஓகே, கீழ இருந்து மேல போகும்போது மைனஸ் வரும். So next என்ன, யூனிட் ஆஃப் KP. KP ஓட யூனிட் என்ன? So இது KP னா பிரஷர் தான் வருது. பிரஷரோட யூனிட் எப்படி வரும்? அட்மாஸ்பியர்ல தான் வரும். So ATM, சேம் ATM டெல்டா NG. ஓகே, ATM டெல்டா NG, இதுவும் டெல்டா NG தான். ஓகே, இதுவும் டெல்டா NG தான். கிளியரா? சோ அது வச்சு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. Okay, then I will give you questions. Guys, are you ready for the questions? Guys, are you ready for the questions? Guys, are you ready for the question? So எல்லாரும் क्वेश्चनக்கு ரெடின்னு நினைக்கிறேன். Then I will give you questions. யாரும் ஒன்றும் சொல்லல. Ready ma'am, ready ma'am, ready ma'am. From next class make sure. Yes, definitely da. So definitely இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கும் தெரியல. So ஏதோ ஒரு blur ஆயிடுச்சு. So next time I will take care of it. Okay. So here is the first question. For the equilibrium, NO gaseous stateல இருக்கு plus Cl2 gives 2 NOCl. Kp is related to Kc by the reaction. So இங்க Kp and Kc ஓட relation தான் கேட்டிருக்கு. குயிக்கா நீங்க ஆன்சர் கால்குலேட் பண்ணுங்க, நான் போய் ஏசி ரெடி பண்ணி வர்றேன். Three ma'am, all set. All are ready. All three are ready ma'am. Okay guys. So tell me, what is the correct answer? So உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கா இல்லனா டவுட் இருக்கா? எங்க டவுட் இருக்கு? எதனால 3 வருது? எதனால 3 வருது? So we know that Kp and Kc ஓட ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும்ல. Yes. और नहीं ओपन नहीं होगा. Just a second. It's not working. Okay. Yes, Shalini. Everyone is saying 3. I can see one minus 1. Why minus 1? So we can calculate. Okay, da. So first we know the relation between Kc and Kp, and Kc and Kp order relation enna? Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng.
So what is delta Ng? Delta Ng தான் first calculate பண்ணனும். So I am taking delta Ng. So delta Ng எப்படி calculate பண்ணனும்? So reactant sideலயும் product sideலயும் number of particles எடுக்கணும். So என்ன reactant sideல எவ்வளவு particles இருக்கு? Np minus nr பண்ணா போதும். What is Np? Number of particle in product side. Okay. And number of particles in reactant side. So எவ்வளோ இருக்கு? So NP product side ல 1 2 3 3 minus 2. So you will get minus 1 கிடைக்கும். minus 1 கிடைக்குது இல்ல? Yes, very good, I can see. minus 1. So Kp is equal to Kc RT minus 1. Okay. RT minus 1 கிடைக்குது. So அதுல இருந்து என்ன? Kp is equal to என்ன கிடைக்கும்? Kc by அது கீழே வரும்போது RT வரும். So Kp is equal to Kc by RT. Yes, correct answer is 3. Correct answer भैया. क्लीन कर दिया, ऐसे क्लीन कर दिया। हाँ हाँ मैकेनिक आया। हाँ। उस टाइम में कुछ किया और वर्किंग नहीं है, वो है इधर मैकेनिक है, नहीं आप चला गया। अरे ठीक है, मैं वो दूसरे को बुला रहे हूँ। हाँ हाँ ओके ओके यार वरला yes look like topper Siva is ready in form. Yes so correct answer என்ன clear இல்ல நான் இது previous yearல வந்த question. okay இது ஒரு PYQ question தான். இது clear இல்ல எப்படி வருதுன்னு clear இல்ல மேம். I'm from Kerala டா. I'm from Kerala. இந்த நாடு கேரளா. Okay, then we are moving to next question. Which of the following reaction has no unit for Kc? Kc की unit ए इल्ल. Why? Come on guys. Q. Yeah, Malayali. Hindi thoda mal. Sollu. What is the correct answer? Which one of the following reaction has no unit for Kc? Kc की इंगे unit ए इल्ल. With I want the explanation also. Okay, explanation வேணும். What is the reason? Reason important தான். Okay, reason important தான்டா. Reason is also important. Siva and Anita, tell me the reason. Ng is equal to 0. Yes, very good. Ng is equal to 0. So Ng 0 ya varudhu? Ng 0 varudha? Ng 0 varudha? Ng 0 வருதா ப்ராப்பரா பாருங்க. சோ நீங்க சொன்னது 2 and 3. 2 and 3 ல Ng 0 வருதா? Ng எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கு. Np minus Nr. ஓகே, Np minus delta Ng is equal to Np minus Nr தான். சோ Np என்ன வருது? reactant sideல Np 1 2 இங்கயும் 2. yes, இங்க 0 வருது. and இங்க 1 2 இங்கயும் 2 0 வருது. yes, இங்க 1 2 இங்க 1 3. so 2 2 yes 0 இங்கயும் 0 இங்க yes correct. 2 and 3 தான் correct answer. very good. 2 and 3 is the correct answer. okay, but yes but guys என்னன்னா
என்ன தெரியணும் உங்களுக்கு? இங்க Kc வேல்யூ தான் கேட்டிருக்கு. ஓகே, Kc வேல்யூ தான் இருக்கு. ஸோ எஸ் ஐ கேன் சி. Kc வேல்யூன்னா என்னடா, பிகாஸ் எக்ஸாம் வருதுல்ல, ஸோ எல்லாரும் அந்த லைக் எல்லாரும் அந்த டென்ஷன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு என்ன டேட் வருது? லைக் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 7 தானே, 9க்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் இல்லை? எஸ். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன? Both 2 and 3 is the correct answer. And here என்ன, இது எல்லாமே gaseous stateல இருக்கு. ஓகே, இது gaseous state, இது gaseous state, solid stateலயும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது ஜஸ்ட் பேஸ் சொல்றதுக்காக சொன்னது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கு. ஃபார் a hypothetical equilibrium. ஸோ ஒரு hypothetical reaction தான் இருக்கு. So 4a plus 5b giving 4x plus 6y. The equilibrium constant Kc ஓட equilibrium constant, அதோட யூனிட். ஓகே, Kc ஓட யூனிட் தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ நமக்கு தெரியும் Kc ஓட யூனிட்ல ஃபர்ஸ்ட் மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் raised to delta Ng. So you should calculate delta Ng. So delta Ng calculate பண்ணி பாருங்க. delta Ng reactant side, product side la for 9 minus 6 7 8 9 10. So you will get minus 1. So mole liter inverse minus delta Ng is minus 1. Mole liter inverse minus 1. So what is the correct answer? Tell me what is the correct answer. Product reactant 599 minus 1. Yes, this is minus 1. Okay, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, பார்க்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன். So tell me guys, what is the correct answer? 4 ma'am. Yes, I can see. Correct answer is 4 only, because in a mole liter inverse raised to minus 1. So mole liter inverse minus 1 வருது. Okay, minus 1 வரும். Okay, liter inverse minus 1. 1 minus 1. ஓகே, 1 தான் வரும். ஓகே, 1 தான் வரும் guys. 1 தான் வரும். 4 தான் வருது. ஓகே, 1 தான் வரும். ஓகே, yes. We are moving to next question. Guys, are you ready for the next question? Guys, are you ready for the next question? So இது homework பண்ணிக்கோங்க. So okay, இது homework பண்ணிக்கோங்க, because நீங்க homework பண்ணி comment sessionல போடுங்க. Yeah, JA students also can watch this. No worries. Yes. Then we are moving to characteristics of equilibrium constant. ரொம்ப suffocation இருக்கு. இங்க AC work ஆகல. Characteristics of equilibrium constant. So equilibrium constant ஓட இது ரொம்ப ரொம்ப important. Okay. Equilibrium constant ஓட characteristics தான். So first one, value of K does not depend upon the concentration of reactant and product. So இங்க K ஓட value it is does not depend on என்ன initial concentration of reactant and product. So initial concentration ஆல K value என்ன depend பண்ணாது. ஏதுடா இது homework பண்ணிட்டு, இது ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन தான். equilibrium pressure 2 atm இருக்கு. ஸோ அது நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க காமெண்ட் செஷன்ல போடணும். ஓகே, ஸோ காமெண்ட் செஷன்ல போட்டா எனக்கு வந்து ஆன்சர் கரெக்டா தப்பான்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ எஸ். ஸோ வேல்யூ ஆஃப் K does not depend upon the initial concentration of reactant and product. ஸோ ப்ராடக்ட் அண்ட் ரியாக்டண்டோட இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் independent. Okay, it is independent of initial concentration of reactant and product. Second, the value of K does not depend upon the direction from each which equilibrium is attained. So நமக்கு தெரியும் backwardலயும் என்ன backward reactionலயும் forward reactionலயும் equilibrium attain பண்ண முடியும். ஓகே, backward reaction வழியும் forward reaction வழியும் we can attain equilibrium. So அது எது வழின்னு என்ன பிரச்சனையே இல்லை, equilibrium attain பண்ணா போதும். ஓகே, so the value of K will depend on temperature. Next point, if the equilibrium constant
for a reaction AA plus BB giving CC plus DD is the K, then the equilibrium constant for the reaction CC plus DD gives AA plus BB will be 1 by K. That means reciprocal. We can consider a reaction. Okay. So AA plus BB giving CC plus DD. Okay. So இதோட equilibrium constant we can take it as K. Okay. K1. So K1 and K1 is equal to concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Okay. That is actually K1. So now in the reverse equation எழுத போறேன். C plus D raised DD giving AA plus BB. So what is the equilibrium constant? K2 and equilibrium constant, that is concentration of A raised to A into concentration of B raised to B divided by concentration of C raised to C into concentration of D raised to D. So இது just பாருங்க, K1 is reciprocal of K2. Okay, just K1 என்ன K2 ஓட reciprocal தான். So each other என்ன reciprocal தான். என்னடா என்ன புரியல இல்ல, இது ஜஸ்ட் இது இந்த ரிலேஷன் ஆக்சுவலி நீங்க படிச்சிருக்கணும். ஓகே, ரிலேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். சோ இதோட வேல்யூ K. ஓகே, சப்போஸ் இதோட வேல்யூ என்ன, equilibrium constant K னா this value is 1 by K. ஓகே, this value is 1 by K. கிளியரா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ரிலேஷன் தான். ஓகே, இது என்ன ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ரிலேஷன் தான். கிளியர் இல்ல? கிளியர்? I hope it's clear. I hope it's clear. Then we can move to next point. Yes. If the equilibrium constant for a reaction AA plus BB giving CC plus DD is K, then the equilibrium constant for a reaction NAA plus NBB into gives NCC plus NDD will be K raised to N. So I will tell you with example. Okay, example வச்சு சொல்லி தர்றேன். So அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஈஸியா இருக்கும். Okay, AA plus BB giving CC plus DD. So இதோட K value என்ன? K value is equal to, we know that C raised to C into D raised to D divided by A raised to, I'm just taking like for a random equation in blue, like very equation வேண்டாம். A giving B, this is enough. Okay, so இதோட value என்னடா? இதோட K value is equal to what is B, concentration of B divided by concentration of A. So நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm multiplying with N. So NA giving NB. NA giving NB na enna? Inga K value enna? K value is equal to B raised to N divided by A raised to N. Okay. So A raised to N divided by B raised to N. So idoda value eppadi varum? Is idoda value you will get enna? K, idu K and you will get K raised to N kadakkum. Okay. Idoda value enna? K raised to N. ஏதாச்சும் ஒரு N number வச்சு multiply பண்ணனா. Okay. So derive பண்ண வேணாம், உங்களுக்கு புரியறதுக்காக just எழுதி வச்சிருக்கு. So ஆனா நீங்க இது எல்லாமே by heart படிக்கணும். Okay, அது ரொம்ப important. இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். by heart படிக்கணும் இல்ல, தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, suppose என்ன backward reaction, அவங்க சேம் backward reaction கொடுக்கும். So backward reaction வரும்போது 1 by K வரும். Okay, so backward reaction வரும்போது reciprocal தான் வரும். Suppose we are multiplying with a number n, then the K value will become K raised to N. Okay, suppose okay என்ன பண்ண போறேன், during addition, so two reaction add பண்ணிட்டேன். So அப்போ என்ன K value வரும்? K1 into K2 தான் வரும். Okay, two reaction just add பண்ணிட்டேன். So first reaction ஓட value is K1 and second reaction ஓட value is K2. So add பண்ண reaction ஓட K value என்ன வரும்? K1 into K2. Clear? So this is here. During the addition of two reactants. So two reactants, illana two,
two product to equation add பண்ணும்போது okay so addition of two reactants having equilibrium constant k1 and k2 so ரெண்டு reaction ஓட equilibrium k1 and k2 தான் so அது add பண்ணும்போது net reaction எப்படி வரும் k is equal to k1 into k2 okay clear then next subtract பண்ணும்போது இது add பண்ணும்போது இது subtraction நடக்கும்போது என்ன வரும் k is equal to k1 divided by k2 okay k1 divided by k2 so I am writing here k is equal to k1 divided by k2 இது இந்த relation வச்சிட்டு previous year questions வந்திருக்கு okay இந்த relationல இருந்து previous year question வந்திருக்கு அப்போ ரொம்ப important தான் okay ரொம்ப important questionக்கு ரெடியா guys questionக்கு ரெடியா guys questionக்கு ரெடியா guys okay you guys are ready yes very good yes here is the first question for a following reaction equilibrium constant are given so இங்க கொஞ்சம் equilibrium constant இருக்கு ரெண்டு reaction இருக்கு so the equilibrium constant for the reaction இங்க வேற ஒரு reaction கொடுத்திருக்கு so this is reaction 1 this is reaction 2 and this is reaction 3 so in the reaction 3 oda reaction 1 oda equilibrium constant value is k1 is equal to 10 raised to 52 okay 10 raised to 52 so reaction 2 oda k value okay equilibrium constant is 10 raised to 129 okay 10 raised to 129 okay so third reaction okay third reaction இருக்கு அதோட k value நீங்க calculate பண்ணனும் இங்க ரொம்ப come on quick எப்படி வேணும் Anita is saying 4 okay Anita reason வேணும் reason Anita reason come on quick சொல்லுடா எல்லாரும் எங்க போச்சு எனர்ஜி இல்ல எனக்கும் எனர்ஜி இருக்குமா நீங்க இப்போ இப்படி இருக்கும்போது organic chemistry next class la organic chemistry da GOC 1 and GOC complete finish பண்ணனும் next class la yes very good k1 divided by k2 மட்டுமா yes Manivel okay ma'am okay k1 yes very good so இங்க என்ன இருக்கு so இது நம்மளோட equation 1 இது நம்மளோட equation 2 so equation 3 okay equation 3 எப்படி கிடைக்குது equation 3 means 2SO2 plus O2 gives 2SO3 so இங்க S இருக்கு so equation 1 and equation add பண்ணிட்டு என்ன equation so equation 3 is actually equation 2 okay equation 2 minus 2 into equation 1 தான் okay so 2 into equation 1 தான் so multiply பண்ணும்போது என்ன பண்ணனும் square bracket பண்ணனும் okay multiply பண்ணும்போது square bracket பண்ணனும் so இதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இதோட வேல்யூ it's k1 ஓட வேல்யூ என்ன so I am taking 10 raised to 52 and here it is 10 raised to இது பண்ணும்போது like ten raised to என்ன வந்திருக்குடா 10 raised to 129 divided by 10 raised to 52 வருது okay 10 raised to 52 all square வருது so அப்போ என்ன ஆன்சர் வருது 10 raised to 25 around கிடைக்கும் okay 10 raised to 25 around கிடைக்குது so clear இல்லனா I will explain again இது புரியலனா I will explain again yes k1 is equal to 4 ma'am yes 4 is the correct answer clear இது வரைக்கும் clear எங்கயாச்சும் டவுட் வருதா clear மணிவேல் yes
waiting for PDF. Okay, so இது doubt clear ஆயிடுச்சாடா? இது clear ஆயிடுச்சா? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? doubt இருக்குன்னா we can clarify பண்ணலாம். இல்லனா okay, we can move to next question. Okay, so tell me, I hope it's clear. I hope it's clear. I hope it's clear. Then we are moving to next question. Consider the equation. So inga two equation irukku. This is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. So the equilibrium constant K for the following dissociation. So inga oru dissociation irukku. So this is, we can take it as K. This is fourth equation. So idoda என்ன calculate பண்ணனும்? K value calculate பண்ணனும். So we can take it as இது K1, இது K2, இது K3 and இது K. இதோட value K. So எப்படி relate பண்ணிருக்கு? 3HPO4, HPO4, 3H2. Okay, இங்க H, 3H plus PO4 minus, PO4 minus. So இது cut பண்ணா correct answer வருதுல. So yes, no doubt, yes. So equation 1, 2 and 3 add பண்ணிட்டு தான் K is equal to equation 1 plus equation 2 plus equation 3. So K value எப்படி add பண்ணனும்? So K value எப்படி கிடைக்கும்? K value எப்படி வரும்? So add பண்ணும்போது நான் condition சொல்லி இருக்குல்ல. So condition சொல்லி இருக்குல்ல, add பண்ணும்போது K value K1 into K2 addition timeல 2 reactions add பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? K1 into K2. So இங்க 3 reaction add பண்ணியிருக்கு. Okay, இங்க 3 reaction add பண்ணியிருக்கு. So what is the correct answer? K1 plus K2 plus K3. So what is the correct answer? quick-ஆ சொல்லுங்க. யாரும் answer சொல்லல? quick-ஆ சொல்லுங்க. எல்லாரும் answer சொல்லுங்க. எல்லாரும் quick-ஆ answer சொல்லுங்க. What is the correct answer டா? நான் already answer எழுதி இருக்கு. So உங்களுக்கு அதுவும் சொல்ல இவ்ளோ பிரச்சனையா? Come on, quick-ஆ. Yes, answer is very good. Answer is 2. Very good. K1, K2, K3. Okay, nice. Then I think we can move to next question. I think you all are ready for the question. For the equilibrium or reaction irukku, 2H2O gives 2H2 plus O2. Equilibrium constant is K1 for the reaction. For the equilibrium, next 2CO2 gives 2CO plus O2. Equilibrium constant is K2. First equilibrium constant is K1. The equilibrium constant for reaction. In the reaction oda equilibrium constant calculate பண்ணனும். So நீங்க என்ன பண்ணனும்னா, first you can rewrite the equation. Okay, எல்லா equationலயும் அப்படி பண்ணலாம். உங்களுக்கு அவ்ளோ புரியலன்னா. So 2H2 plus 2H2O plus 2H2 plus O2. This is K1. இதோட value is K1. Second reaction is 2CO2 giving CO 2CO plus 2CO plus O2. Next reaction la CO2 plus H2 giving CO plus H2O. CO plus H2O. So da நீங்க first இந்த reaction rewrite பண்ணலாம். Okay, so first இந்த reaction rewrite பண்ணலாம். This is K1 and this is K2 னு கொடுத்திருக்கு. So இதோட K value தான் calculate பண்ணனும். So இது வச்சு நீங்க இந்த reactionல connection கொண்டு வரணும். Okay, third reaction and first reactionல என்ன connection இருக்குன்னு தான் important. So பாருங்க, try பண்ணி பாருங்க. So you can write first ஏதாச்சும் connection வருதான்னு பார்க்கணும். இல்லனா you can directly write the K values. Okay, so உங்களுக்கு கிடைக்குதான்னு பார்க்கட்டும். இல்லனா I will do it. So come on, Anita is saying 4. Okay, 4. Any other answers, guys? Also 4, ma'am. This is also 4. Reason, Anita, reason. Tell me the reason. So I will write here. Okay, K1, K2, K3 எல்லாமே I will write here. Anita, come on, Chukka. Tell me the reason. I'm writing K1.
What is K1? What is K1? Concentration of H2 square plus O2 divided by concentration of H2O square and K2. So what is the value of K2? K2 is equal to 2CO, that is CO raised to 2 into O2, concentration of O2 divided by concentration of CO2 raised to 2. So what is K value? K is equal to CO2 H2. Okay, so here it is CO, concentration of CO into concentration of H2O divided by concentration of CO2 into concentration of H2. இது வரைக்கும் ஓகே இல்ல சோ நீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சோ இது ஏதாச்சும் ரிலேஷன் இருக்கான்னு பாருங்க so this is K1 this is K2 and K so K1 K2 K ஏதாச்சும் ரிலேஷன் இருக்கான்னு பாருங்க ஏதாச்சும் ரிலேஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க K1 K2 K3 so K3 இல்ல அது K okay ஏதாச்சும் ரிலேஷன் இருக்கா so here we know that என்ன CO H2O yes H2O okay so easy-ஆ சொன்னா K2 divided by K1 பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் K2 divided by K1 பண்ணா so இது டோட்டலா நீங்க பண்ணி பாருங்க இல்லனா I will cut காமனா இருக்குறது கட் பண்ணிட்டு next என்ன இருக்கு CO2 okay concentration of CO square divided by H2O okay H2O வரும் H2O divided by concentration of CO2 square varum concentration of CO2 square varum and H2 okay so actually in the K2 by K1 இருக்கிற relation என்ன so this is actually CO H2O CO இங்க square இல்ல இங்கேயும் ஸ்கொயர் இல்லை கேன்சல் பண்ண முடியும்ல ஸோ அப்போ இது வேண்டாம் ஓகே ஸோ ஆஃப் ஓகே ஸோ CO H2O CO2 and H2 ஸோ இங்கே நார்மலி என்ன கிடைக்கும் ஸோ K2 divided by K1 is equal to இங்க 2 வருது okay so what is that is K square னு வரும் okay 2 வர்றதுனால K square னு வரும் so K2 divided by K1 is equal to K2 square so what is K is equal to root of K2 divided by K1 okay root of K2 divided by K1 okay clear correct K2 is equal to yes so correct answer is option 4 is the correct answer okay then we can move to our next topic so yes that is Le-Shatter principle okay now we are moving to next topic guys are you ready we are moving to next topic yes quick-ஆ சொல்லுங்க next topic என்ன what is next topic so next topic come on quick-ஆ எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க செஷன் லைக் பண்ணுங்க quick-ஆ செஷன் லைக் பண்ணுங்க ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு so yes so Le-Shatter principle னா ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு equilibrium okay equilibrium system ஒரு system என்ன equilibrium attain பண்ணி இருக்கு okay so ஒரு system equilibrium attain பண்ணி இருக்கு so அதுல இருக்கிற next chapter next sessionல GOC தான் GOC so ஒரு system equilibrium attain பண்ணி இருக்கு suppose நான் temperature pressure okay I am changing temperature or pressure அப்போ temperature இல்லனா pressure change பண்ணும்போது இந்த system என்ன பண்ணும் because இங்க சிஸ்டத்துல என்ன shift நடக்கும் because என்ன
K value, okay, equilibrium constant temperature and pressure affect பண்ணும், okay, affect பண்ணும். So இங்க system rearrange பண்ணிட்டு வேற ஒரு equilibrium attain பண்ண try பண்ணும், okay. So வந்த change nullify பண்ணிட்டு new equilibrium attain பண்ண try பண்ணும், okay. That is actually Le-Chatelier principle. According to Le-Chatellier's principle, if a system at equilibrium is subjected to a change in concentration, concentration la change irukkalam, temperature la change varalam, pressure la change varalam, okay, the equilibrium will shift automatically one direction, which is nullify the effect of that change, okay. So vanda change என்ன nullify பண்ணணும், வந்த இருந்த change nullify பண்ணிட்டு new equilibrium form ஆகணும், okay. இருந்த change nullify பண்ணிட்டு new equilibrium form ஆகணும். So அதுதான் என்ன Le-Chatelier principle. clear-ஆ? Le-Chatelier principle என்னன்னு clear-ஆ? வந்த change nullify. What is nullify? Nullify means neglect. இல்லனா neglect இல்ல, என்ன cancel பண்ணிட்டு, okay, cancel வந்த change cancel பண்ணிட்டு again ஒரு equilibrium attain பண்ணணும். clear-ஆ? இது வரைக்கும் clear-ஆ? இது வரைக்கும் clear-ஆ? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? okay, clear? okay, then எப்படி இந்த catalyst எல்லாம் effect ஆகும்னு பார்க்கலாம். So first one is change in concentration. concentration ல change வருது. For example, okay, if A plus B giving C plus D, okay, so இங்க இந்த system equilibrium attain பண்ணிட்டு, okay, இந்த system equilibrium attain பண்ணிட்டு, okay, like Vedantu platforms எல்லாம் இருக்குடா. so extra platforms, so நீங்க maximum என்ன like உங்களுக்கே exam like different type of books எல்லாம் கிடைக்கும்லடா. so lots of books இருக்கு mock test எல்லாம், so full test book இருக்கு. so அது ப்ராப்பரா பண்ணா போதும், okay. so நீங்க maximum question practice, okay, ஒரு 50% இல்லனா ஒரு 70% உங்களோட chapter முடிங்க. so நீங்க என்ன சடனா question practice பண்ணுங்க and at the same time content finish பண்ணுங்க, okay. so question practice க்கு அவ்ளோ importance இருக்கு நீட்ல, okay. நீட்ல question practice க்கு அவ்ளோ importance இருக்குடா, okay. so நீங்க ப்ராப்பரா question practice பண்ணனும், okay. yes, A plus B giving C plus D, okay, A plus B giving C plus D. suppose இது equilibrium attain பண்ணிட்டேன். so நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm increasing concentration of reactant. so concentration of reactant increase பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், forward reaction நடக்கும். இங்க தானே concentration increase ஆயிருக்கு, அப்போ என்ன நடக்கும், forward reaction நடக்கும். suppose I'm increasing the concentration of product, then what will happen, backward reaction will happen, okay. backward reaction நடக்கும். so எந்த reactant ஓட concentration increase பண்ணாலும் forward reaction நடக்கும். suppose என்ன backward reaction எப்போ நடக்கும், so if I am increasing the product concentration, you can observe that backward reaction is happening, okay. clear? If it is clear, give me some thumbs up, guys. If it is clear, give me some thumbs up, guys. come on da. so if the concentration of reactant increases or that of product decreases, okay, so product in reactant ஓட concentration increase ஆயிருக்கு, இல்லனா product ஓட concentration decrease ஆயிருக்கு, okay. reactant ஓட concentration increase ஆனாலும் product ஓட concentration decrease ஆனாலும் என்ன நடக்கும், forward reaction தான் நடக்கும், okay. so என்ன product ஓட concentration increase ஆயிருக்கு, reactant ஓட concentration decrease ஆயிருக்குனா what you can see backward reaction. clear? so then I will give you a question, okay. I will give you a question, then you can say that இது forward reaction or backward reaction ஆனு.
Okay, so I'm increasing. எல்லாரும் ப்ராப்பரா லிசன் பண்ணுங்க, சடனா ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே guys, ready? It's a rapid fire round. Okay, it's a rapid fire round. Come on guys. So I'm going to, guys, are you ready? So yes, so I'm increasing the concentration of H2. What will happen? Forward reaction or backward reaction? I'm increasing the concentration of H2. What will happen? Forward reaction or backward reaction? I'm increasing the concentration of H2. What will happen? 𝐶𝐶. Forward reaction. Yes. Forward reaction. Yes. I'm decreasing the concentration of NH3. I'm decreasing the concentration of NH3. 𝐶𝐶 சொல்லுங்க. I'm decreasing the concentration of NH3. Yes, that is also forward reaction. Yes. If I decrease the concentration of NH3, na enna nadakkum? You can see forward reaction. Very good. Forward again, forward. Okay. So if I'm decreasing the concentration of N2, if I'm increasing the concentration of N2, if I'm increasing the concentration of N2, if I'm increasing the concentration of N2, come on, 𝐶𝐶. If I'm increasing the concentration of N2, N2 oda concentration increase ஆயிடுச்சுனா, that is also forward reaction. Clear இல்ல? Then we can move to next. Okay, so keep it in mind, ஒரு reaction இருக்கு. So deep red color. So addition of, இது ஒரு removal, like என்ன, H2C2O4 removes Fe. Okay, so H2C2O4 add பண்ணும்போது என்ன, இங்க இருந்து Fe3 plus remove ஆகும் and forming Fe ஒரு complex compound. Okay, complex compound form ஆகும். So அதுதான். Yes, effect of change in pressure. Okay, so effect of change in pressure. So இங்க பாருங்க, I am giving a same reaction N2 plus क्लीन कर दिया वो. हाँ, क्या हो गया देखिए सर, एक बार वो पेश करो, मशीन में है ना. नहीं इधर ही आने ना, नहीं हो रहा है. कितना बजे होगा आपका? हाँ भाई, क्लास अभी 7:15 है ना, 8:30. तो फैन दे रहे हैं. हाँ, फैन सीलिंग फैन. स्टैंड. हाँ, साउंड आ गया क्या? नहीं, हाँ ओके. एक बार ट्राई करो सर. उधर है मीटिंग रूम है ना, एक फैन. हां, मीटिंग रूम 4 ये ओपन कर, इधर आकर तो साउंड इधर आ. नो नेक्स्ट में इधर ही. हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लास चल रहा है. Okay, so yes, nothing, everything is okay only. So AC work ஆகலடா. So அதனால okay, AC work ஆகல, என்னன்னு தெரியல. So அதனால so ரொம்ப என்ன, ரொம்ப என்ன சஃபோகேஷனா இருக்கு. ஸோ அதனால ஏசி என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டதுக்கு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டேன், அவ்வளோதான். ஓகே, சில். ஓகே, ஸோ எஸ், என்ன ப்ரெஷரோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஹைட்ரஜன் H2 கிவிங் 2NH2. ஸோ என்ன, இங்க 3 வரும். ஓகே, இங்க 3 வரும். ஸோ 3 வரும். ஓகே, ஸோ ரியாக்ஷன் கரெக்ட் தானே? ஸோ இங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு? 1 3. ஸோ டோட்டல் இங்க 4 இருக்கு. ஸோ 4 மோல்ஸ் இருக்கு, இங்க 2 தான் இருக்கு. சப்போஸ் ஐ எம் இன்க்ரீசிங் த ப்ரெஷர். ஓகே, நவ் ஐ எம் இன் பெங்களூர், ஐ மீன் கர்நாடகா. இட்ஸ் வெரி ஹாட். யா, இட்ஸ் ரியலி ஹாட். ஸோ எஸ், 4 வேதாந்தோட ஆஃபீஸ்ல இருக்கு இப்போ. ஸோ 4. ஓகே, நைட்ரஜன் 1 இருக்கு அண்ட் ஹைட்ரஜன் 3 மால்ஸ் இருக்கு அண்ட் இங்க NH3 2 மால்ஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ராடக்ட் சைட்ல 2 மால்ஸ் இருக்கு, ரியாக்டன்ட் சைட்ல டோட்டல் 4 மால்ஸ் இருக்கு. ஓகேடா,
4 moles இருக்கு, இங்க 2 moles இருக்கு. சோ என்ன நடக்குது? சோ ப்ராப்பரா கவனிங்க. சப்போஸ் ஓகே, சப்போஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா pressure increase பண்ண போறேன். ஓகே, listen carefully. pressure increase பண்ண போறேன். pressure increase பண்றேன்னா இங்க 4 moles இருக்கு, இங்க 2 moles இருக்கு. ஓகே, இங்க 2 moles இருக்கு. ஓகே, இங்க 2 moles இருக்கு. சோ forward reaction நடக்குமா, backward reaction நடக்குமா? forward reaction நடக்குமா, backward reaction நடக்குமா? நான் pressure increase பண்ணும்போது எந்த reaction நடக்கும்? towards product. Okay, towards product. Yes, because அங்க தான் number of moles கம்மியா இருக்கு. Okay, number of molecules கம்மியா இருக்கு. so அப்ப என்ன நடக்கும்? forward reaction தான் அங்க நடக்கும். okay, எங்க okay pressure increase பண்ணும்போது எங்க molecules கம்மியா இருக்கு அந்த சைடுல reaction நடக்கும். okay, so pressure increase பண்ணும்போது suppose I am decreasing the pressure. okay, pressure decrease பண்ணும்போது எப்படி நடக்கும் reaction? pressure decrease பண்ணும்போது எப்படி நடக்கும் reaction? pressure decrease பண்ணும்போது reaction எப்படி நடக்கும்? pressure decrease பண்ணும்போது reaction எப்படி நடக்கும்? come on க்யூக்கா சொல்லுங்கடா, க்யூக்கா. pressure decrease பண்ணும்போது reaction எப்படி நடக்கும்? forward reaction ஆ backward reaction ஆ? pressure decrease பண்ணும்போது forward reaction ஆ backward reaction ஆ? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு, யாரும் சொல்லல, ஒன்னும் சொல்லல. என்னடா இது? எஸ். so pressure increase பண்ணும்போது equilibrium என்ன? shifted directed with less number of gaseous molecule. less number of gaseous molecules எங்க இருக்கு? அங்கதான் என்ன reaction நடக்கும். okay, so pressure increase பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? pressure increase பண்ணும்போது pressure increases, equilibrium shifted towards direction which lesser number of gaseous moles. okay, lesser number of gaseous moles எங்க இருக்கு? அங்கதான் reaction நடக்கும். so if I am decreasing the pressure decrease பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? equilibrium shift towards direction which higher number of gaseous molecule எங்க higher ஆ இருக்கோ அங்க என்ன equilibrium shift ஆகும், reaction shift ஆகும். okay, clear? suppose I am giving you a reaction. okay, suppose I am giving you a reaction. suppose I am giving you a reaction. A plus B giving 2AB or A plus B giving C plus D. so C plus D. so tell me, இங்க நான் pressure increase பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? இங்க நான் pressure increase பண்ணும்போது reactionல என்ன நடக்கும்? இங்க நான் pressure increase பண்ணும்போது reactionல என்ன நடக்கும்? yes, today very less students are there. so because exam வருதுல, max exam, so அதனால நினைக்கிறேன். so A B giving C plus D. so no effect. very good, no effect, because இங்க என்ன 2 moles தான் reactant sideல இருக்கு, product sideலயும் 2 moles தான் இருக்கு. so no effect of pressure. okay, no effect of pressure. okay, clear? then we are moving to next, effect of change of temperature. நான் என்ன temperature change பண்ண போறேன். okay, temperature change பண்ண போறேன். if temperature increases, the equilibrium shift towards direction which endothermic reaction takes place. so suppose நான் reactionல temperature increase பண்ண போறேன். okay, so reactionல temperature increase பண்ண போறேன். அப்போ எங்க equilibrium இல்லனா reaction எந்த reactionல நடக்கும்? towards direction. suppose in a endothermic reaction. okay, endothermic reaction இருக்கு,
exothermic reaction இருக்கு. What is endothermic reaction? What is endothermic reaction? Yes, you guys are engaging, like encouraging each other. Okay, very nice. That's so nice, Shiva. I'm so happy. Okay, so நீங்க students என்ன encourage பண்ணணும் students. Okay, mutual encourage பண்ணணும். Okay, that's very nice. So if the temperature increase பண்ணும்போது என்ன endothermic reaction. Okay, maybe forward reaction endothermic இருக்கலாம், okay, backward reaction endothermic இருக்கலாம். So அந்த endothermic sideல, okay, so endothermic sideல reaction நடக்கும். Okay, so what is endothermic reaction means? Heat accepting reaction, or heat, we should give heat for that reaction. Okay, we should give heat for that process. That is endothermic. Exothermic means heat liberating reaction. Okay, suppose we are decreasing heat. Okay, if we are decreasing heat, appo enna nadakkum? Exothermic process எந்த reaction எந்த sideல நடக்குதோ so அத promote பண்ணும். Okay, exothermic reaction, yes, heat absorb பண்ணும், heat liberate பண்ணும். Yes, yes. One second, students. So it's already on it. Okay. Thank you. Okay. Yes, endo and exo எப்படி தெரியும்னு நமக்கு ப்ராப்பரா அந்த ரியாக்ஷன்ல endothermic reaction, exothermic reaction, heat. Okay, suppose I will give you A plus B giving C plus D. Okay, this is இப்படி போட்டா, ஓகே, இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போட்டு இருக்குன்னா இதோட மீனிங் என்ன? அது ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணுது, அந்த ரியாக்ஷன் ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணுது. ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணுது மீன்ஸ் தட் இஸ், இல்லடா ஏசி ஃபிக்ஸ் ஆகல, ஸோ ஃபேன் வச்சிருக்கு, ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ ஹீட், திஸ் இஸ் endothermic reaction. Endothermic reaction because என்ன heat absorb பண்ணுது. ஓகே, A ல இருந்து A plus B என்ன C plus D form ஆகுறதுக்கு என்ன heat absorb பண்ணுது. கிளியரா? கிளியர்? Yeah, I need, definitely I need. So then effect of catalyst. Effect of catalyst, we can say there is no effect in catalyst. Okay, last வரைக்கும் இருந்தா I will say something in Malayalam. Okay da? Okay, so effect of catalyst. Effect of catalyst, actually no effect. Okay, if catalyst can no effect da. So I will tell you the reason. Catalyst, what is the function of catalyst? Catalyst will increase the speed of reaction, or it will increase the rate of reaction. Okay, initial time la. So equilibrium attain பண்ணி இருக்குனா no effect of catalyst. Okay, there is no effect. Okay, so catalyst help to attain equilibrium like in speed way or easily. So after establishment of equilibrium, catalyst has no effect. Okay, catalyst க்கு என்ன ஒரு எஃபெக்டும் இல்ல. Okay, then effect of addition of inert gas. Okay, so இதுல two type இருக்கு. First one is constant volume. Okay, constant volume தோட கேஸ்ல due to addition of inert gas at constant volume, total pressure என்ன ஆகும்? Total pressure increase ஆகும். Okay, so because we are adding inert gas la, so inert gas அந்த reaction la participate பண்ணாது, but என்ன ஆகும்? அங்க என்ன pressure increase ஆகும். Okay, pressure increase ஆகும், but partial pressure of reactant and product remains constant. Okay, partial pressure of reactant and product என்ன constant ஆ இருக்கும். So in actually there is no effect. Okay, there is no effect of
inert gas. Okay, அங்க effect இல்ல inert gasக்கு. So next is constant pressure. Okay, this is constant volume, இது constant pressure ஓட case. So constant pressure ல என்ன நடக்குது? Due to the addition of inert gas at constant pressure volume increase ஆகும். Normally என்ன நடக்கும்? Volume increase ஆகும். Pressure constant தானே, constant pressure தான், but என்ன volume increase ஆகுது. At that time number of moles present per unit volume என்ன decrease ஆகும். Because volume increase ஆகும்போது number of moles present in a particular volume will decreases. So because pressure like volume increase ஆகுதுல்ல, so equilibrium shift towards direction which has higher number of moles. எங்க higher number of moles இருக்கு அங்க shift ஆகும். Okay, higher number of moles எங்க இருக்கு அங்க shift ஆகும். So என்ன inert gas க்கு two condition இருக்கு. Constant volumeத்துல actually we can say no effect, but in the case of constant pressureல add பண்ணும்போது என்ன நடக்குது? Volume increase ஆகுது. Okay, volume increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? Volume increase ஆகும்போது ஒரு particular volumeத்துல இருக்கிற number of moles per unit volume will decreases. Number of moles per unit volume will decreases. So equilibrium will shifted towards the direction higher number of moles எங்க present ஆயிருக்கோ அங்க என்ன equilibrium shift ஆகும். Clear? I hope it's clear. Yes. Then we are moving to question. So before that I will give you over 10 minutes break. Okay, I will give you one break. So yes, இப்போ 7:30 ஆயிடுச்சு. So 7:30 to clear ma'am. இது வரைக்கும் clear இல்ல? So I will give you a break da. So எல்லாரும் ஒரு 10 minutes break எடுத்துக்கோங்க. Okay. So you should resume around 7:45. 7:45 and எவ்வளோ லைக் இருக்கு? So it is like target is 50. Okay, 50 likes guys. 16 more like போதும். Hi Mohammed. 20 minutes ஆடா, நீ இப்பதான் வந்திருக்கு. 20 minutes உனக்கு பிரேக் வேணுமா? So போய் ஒரு 10 minutes break எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, குக்கா. Second floor. Power आसून second floor.
Right now. Actually, the sound is there. Okay. Just a second. I will finish. Yes, hello டா பார்க்க முடியுதுல்ல. ஸோ எஸ், அங்கே ஹாய் ஹெப்சி. ஆக்சுவலி லைக் அங்கே கொஞ்சம் ஏசி பிரச்சனை இருந்ததுனால நான் ஸ்டுடியோ ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஐ திங்க் யூ கேன் see me ஐ திங்க். இல்லடா முடியலடா. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? why Hepsi? So okay, then we are moving to question. Okay guys, we are moving to question. So yes, our first question, okay, our first question is consider the following reaction. PCl இப்போ உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல்ல, ஸ்க்ரீன் ப்ராப்பரா பார்க்க முடியுதுல்ல இப்போ? yes, so 5 PCl5 gives PCl3 plus Cl2 and 2HI gives H2 plus I2. So when catalyst is introduced into a reversible reaction, okay, catalyst introduce பண்ணிருக்கு. so என்ன reversible reactionல, okay, some trouble. okay, எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரபிளா இருந்தது, கொஞ்சம் ட்ரபிள் இருந்ததுடா. okay, so yes, come on. so option 1 is will increase the dissociation of PCl5 as well as HI and will reduce the dissociation of PCl5 and not affect the dissociation of HI, and will increase the dissociation of PCl5 and not affect dissociation of HI, and option 4 is will not disturb the equilibrium of reaction. So tell me what is the correct answer? Quick-ஆ சொல்லுங்க, என்னடா correct answer? என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கு? catalyst ஆட் பண்ணியிருக்கு. so catalyst எப்படி ஒரு reaction-ஐ affect பண்ணும்? quick-ஆ சொல்லுங்க எல்லாரும், quick-ஆ சொல்லுங்க. come on டா, I want, because இது ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லாரும். எஸ் கீர்த்தனா, எஸ் guys, hello yoga, come on. 4 ma'am. yes, Kirtana saying 1. yes, very good yoga, you are right da. so என்ன catalyst டா reactionல, ஒரு reactionல catalystக்கு என்ன ஒரு equilibrium attain பண்றதுக்கு ஒரு என்ன effect-ஏ இல்ல. okay, so correct answer, it will not disturb the equilibrium of reaction. okay, it will not affect the equilibrium of the reaction. clear ah? okay, I hope it's clear. yes, very good yoga, correct answer is 4 only. then we can move to next question. so the next question is here. so what is the question? on increasing the pressure, okay, on increasing the pressure, in which direction will the gas phase reaction proceed to re-establish equilibrium is predicted by applying the Chatelier principle. consider the reaction. ஒரு reaction இருக்கு, which of the following is correct if the total pressure at which equilibrium is established, okay, so is increased without changing the temperature. என்ன நடக்கும்? equilibrium என்ன on increasing pressure, which of the following, so என்ன நடக்கும்? equilibrium already establish ஆயிருக்கு, okay, establish ஆயிருக்கு.
So which of the following is correct if total pressure at which equilibrium is established? Already total pressure is already established, okay? So is increased without changing the temperature. Is it possible to increase without changing the temperature? K value ku enna nadakum? Option A, K will be same. Option B is K will decreases. Option 3 is K will increases. Option 4, K will increases initially and decreases when pressure is very high. So tell me what is the correct answer? Quick-ஆ சொல்லுங்கடா, correct answer என்ன? Correct answer என்ன? Quick-ஆ சொல்லுங்க. என்னடா correct answer? K will increases, okay? Kirtana is saying K will increases. K will increases ne Kirtana is saying. Yoga. Any other answer? Yoga. Yoga. Hepsi, I can see, and Siva. So tell me what is the correct answer? It is simple da. It's already established la. K will remain same, okay? K value change agadu, okay? K value change agadu, okay? So next we are moving to the reaction favored at low pressure. So low pressure da irukku. So and idhula edukku low pressure favor pannum reaction ku? Endha reaction ku low pressure pudiyum? Low pressure decrease panna pora. We are going to decrease the pressure. Then you guys saying 1 1 2 1 2, yes, 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2. Here it is, yes 2 3 4. So tell me what is the correct answer? 1 2 3. Okay, let's check, okay? So I can see lots of answers. So favored low pressure na நமக்கு என்ன தெரியும்? லோ ப்ரெஷர் ஆகும்போது எங்கே என்ன நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அங்கே ரியாக்ஷன் நடக்கும், ஓகே? ஸோ இங்கே பார்த்தா 1 2 and 2. ஸோ இங்கேயும் 2 இருக்குது, இங்கேயும் 2 இருக்குது, ரெண்டு சைட்லையுமே 2 தான். அப்போது அங்கே ப்ரெஷர் நோ எஃபெக்ட், ஓகே? ஸோ இங்கே 1 தான் இருக்குது, இங்கே ப்ராடக்ட் சைடில் 2 இருக்குது, 2 moles. ஸோ 1 இங்கேயும் இங்கே 1. ஸோ இங்கே ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும், ஓகே? இங்கே ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அண்ட் இங்கேயும் forward reaction தான் நடக்கும், ஓகே? இங்கேயும் forward reaction 2 and here it is 3. so இது இல்லை and 2 plus 3 4 and இங்கே 2 and pressure கம்மி பண்ணும்போது என்ன backward reaction நடக்கும் and இங்கே pressure கம்மி பண்ணும்போது forward reaction backward reaction நடக்கும். pressure கம்மி பண்ணும்போது backward reaction நடக்கும். இங்க pressure கம்மி பண்ணும்போது forward reaction நடக்கும். the reaction favored at lower pressure. so இதுவும் ஓகே தான். so forward reaction இங்க தான் நடக்கும், backward reaction இங்க தான் நடக்கும் fourthல, okay? clear? yes Siva, yes, Siva is back. So then we can move to next question, guys. Are you ready for the next question? So next question, rise of temperature shift equilibrium towards the right in the case, okay? so enna nadakudhu? Rise of temperature shift, okay? so temperature increase panna pore, okay? increase பண்ற. so rise of temperature shift equilibrium towards the right in the case, okay? right in the case of so H2O என்ன H2O ஆகுது, liquid என்ன gas ஆகுது, இது solid vapor ஆகுது and இது water liquid என்ன solid ஆகுது and இங்க CO2 gas and CO2 liquid ஆகுது. so tell me what is the correct answer? option are confusing ma'am. yes, options are little bit confusing and சில optionsல கரெக்டாக like வரல. so என்ன mistake வந்திருக்குன்னு தெரியல. endothermic, yes, endothermic. so இதில் endothermic reaction எது? endothermic reaction இதில் எது? come on da.
saying D 1 2 3 1 liquidல இருந்து gas ஆகுறது liquidல இருந்து gas ஆகணும்னா it is endo yes it is endo. so solidல இருந்து vapor ஆகணும் solidல இருந்து vapor ஆகணும் means என்ன yes அதுவும் என்ன heat apply பண்ணணும் this is also endo. liquidல இருந்து solid ஆகணும் this is exo gasல இருந்து liquid ஆகுது இதுவும் என்ன exo. so correct answer 1 and 2 yes correct answer is 3 very good Siva. Kirtana not 4 it is 3 very good. then guys உங்களுக்கு இனியும் question வேணுமா இல்லனா இது போதுமா question வேணுமா இல்லனா இது போதுமா question வேணுமா இல்லனா போதுமா yes ma'am 3 vaporizing and sublimation yes vaporization and sublimation I hope இது வரைக்கும் okay ன்னு நினைக்கிறேன் then we can questions okay then I will give you one more question for reaction ஒரு reaction இருக்கு N2 plus O2 giving NO2 to NO so delta H is equal to 180 kilojoule per mole inverse. So which of the following is not true? Change in pressure at constant volume does not affect the equilibrium. Delta Ng is equal to 0. The formation of NO is increased at higher temperature. And option 4 is the formation of NO is decreases at higher temperature. So tell me what is the correct answer? This is easy question da. Easy question da. Come on da. Not true da menu. Okay, not true. 1 2 1 2 okay. Three ma'am you're saying 3 NO is increases at a higher temperature okay you're saying okay this is actually delta H is equal to positive. So it is endothermic reaction. Okay, இது என்னடா endothermic reaction தான் endothermic reaction. So அது வச்சு சொன்னா போதும். Sorry ma'am 4. Okay. Yes. Okay, I can see that. So the formation of NO is decreases at higher temperature. Okay. அப்போ என்ன நடக்கும்? இது already endothermic reaction தான். So the formation of NO is decreases at higher temperature. Higher temperature la enna nadakum NO decrease agum. Correct answer. Hey, why? Am I audible guys? Am I audible? Guys, am I audible? I think ellarkum na audible nu nenikren. I think I will check. Chaka. I think I will check. Yeah, it is audible only. Ma'am, clear. Yes, clear only. Yes, then we can move to next content, that is we are moving to actually already chemical equilibrium mudichite we are moving to ionic equilibrium. So ionic equilibrium main ions venula ions. So ions venum so epo ions kadaikum clearly audible ma'am okay. So ions na actually electrolytes okay electrolyte la irundhu start pannalam actually two type of electrolytes irukku. So one is weak electrolyte, another one is strong electrolyte. Okay, weak electrolytes irukku, strong electrolytes irukku. Enna weak electrolyte, enna strong electrolyte na? Weak electrolyte na adu partially mattumda ionize agum. For example, okay, A plus and B minus form ஆயிருக்கு. Okay, so 100% என்ன form ஆகல? A plus and B minus form ஆகல. கொஞ்சம் தான் A plus and B minus form ஆயிருக்கு. Okay, only 20%. So இங்க என்ன completely ionization இல்லனா complete ions form ஆகல. Okay. Okay. So ionic is very easy lah. So ionic electrolyte which dissociate completely into ions. Strong electrolyte na inga enna nadakum 100% enna ions form agum. Okay, strong electrolyte na enna 100% ions namakku kadaikum. Okay, so 100% decompose pannite 100% ions kadaikum. But ana weak la we didn't get 100% ionization. Okay, we can only see or electrolyte which dissociate partially only, not completely.
completely you can see in strong electrolyte. In case of weak electrolyte which dissociate partially, okay, partially ions, okay, partially into ions. For example, okay, acetic acid, okay, acetic acid என்ன கம்ப்ளீட்டா அயனைஸ் ஆகாது, ஓகே, பார்ஷியலி மட்டும்தான் அயனைஸ் ஆகும், ஓகே. அண்ட் இங்க ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் HCl, NaOH, ஓகே, NaOH எல்லாமே ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். அண்ட் திஸ் இஸ் வீக் எலக்ட்ரோலைட். கிளியரா என்ன ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் என்ன வீக் எலக்ட்ரோலைட்னு? கிளியரா என்ன ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் என்ன வீக் எலக்ட்ரோலைட்னு? Then we are moving to strong electrolyte, okay. Strong electrolytes oda examples da some acids, some bases, some all salts, okay. All salts are example of strong electrolyte, okay. All salts are example of strong electrolyte. And some acids, for example HCl, HBr, HI, all these are example of strong electrolytes. And some bases are example LiOH, NaOH, KOH, இது எல்லாமே example of strong electrolyte. Clear? So here you can see electrolyte, okay, strong electrolyte oda examples தான். So weak, okay, இவங்க என்ன கம்ப்ளீட்டா அயனைஸ் ஆகும். For example இங்க HCl கொடுத்திருக்கு, H plus and Cl minus completely waterல, இந்த HCl waterல dissolve பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இந்த complete HCl என்ன H plus and Cl minus மாறிடும், okay. No, I am not tired. Yes, எனக்கு இப்போ எனர்ஜி இருக்கு because ACLலாம் ரெடியாக இருக்குல்ல, ஸோ எனர்ஜி வந்திருக்கு. ஸோ H plus and Cl, complete H plus and Cl minus மாறிடும், ஓகேடா, கிளியரா? அண்ட் அது மாதிரி தான் H2SO4. H2SO4 வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? 2H plus and SO4 2 minus form ஆகும். So complete ions you will get, okay. Complete ionization you can see, okay, not partially, you can see complete ionization, okay. So that kind of electrolytes are strong electrolytes, okay. That kind of electrolytes are strong electrolytes, okay. Very good. Yes, I can see your energy, guys. So what is weak electrolyte? Weak electrolyte is most of the base, okay. Most of the acids and most of the base are examples of weak electrolyte, okay. HF, HCN and H2SO3. So most of the acids, especially all organic acids, okay. All organic acids are example of weak electrolyte. So and most bases, okay, most of the bases are example of weak electrolyte. Clear? Is it clear da? I hope it's clear. Then we are moving to reversible. So now already சொல்லி இருக்கு என்ன இது partially தான் weak electrolyte னா என்ன partially தான் என்ன நடக்கும் ionization நடக்கும். For example HF என்ன அயனைஸ் பண்ணிட்டு H பிளஸும் F மைனஸும் கிடைக்கும். இந்த HF, okay, H minus partially அயனைஸ் ஆயிருக்குல்ல, ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும்? இங்கே இந்த HF, okay, இந்த H plus and fluorine minus, okay, fluorine ion and hydrogen ion திருப்பி என்ன நடக்கும்? திருப்பி அது HF மாறிடும், okay, திருப்பி அது HF மாறிடும், okay, HF மாறிடும், okay, clear? ஸோ இதுதான் என்னடா, இதுதான் என்ன? அப்போ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஈக்குவிலிபிரியம் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் அயனிக் ஈக்குலிபிரியம்? ஸோ யூ கேன் சி ஈக்குலிபிரியம் in between ions, okay, ions and salts, okay, acids, okay. So clear? So ionic equilibrium established between ions, okay, ions and unionized salt in a weak electrolyte. So weak electrolyte la irukra unionized salt and ions ku between la enna form agudhu da equilibrium form agudhu. So that is actually ionic equilibrium. Clear? Ionic equilibrium clear? I hope it's clear. So ionic equilibrium example da HF, okay, HF and H plus and
H plus and F minus மாறுது and NH3 waterல dissolve பண்ணும்போது என்ன நடக்குது NH4 plus and OH minus form ஆகுது so இங்க actually in the reaction it is stepwise reaction okay you can see stepwise reaction okay so first and இங்கேயும் பார்த்தா தெரியும் இது என்ன ஒரு stepwise reaction தான் H2SO3 okay so H2SO3 ல first என்ன நடக்கும் first இது waterல dissolve பண்ணும்போது H plus and HSO3 minus form ஆகும் first stepல second stepல என்ன நடக்கும் second stepல HSO3 minus again ionize ஆகி H plus SO3 minus okay SO3 2 minus form ஆகும் okay இது ஒரு 2 step reaction தான் okay டா இது ஒரு 2 step reaction clear ஆ I hope it's clear then concept of acid and bases so different type of concepts இருக்கு acid and basic okay so first concept தான் Arrhenius concept okay டா Arrhenius concept னா என்ன so simple டா so acid waterல dissolve பண்ணும்போது okay acid aqueous solutionல dissolve பண்ணும்போது acid is a substance which donate H plus ions okay which donate H plus ions they we can call they are acids okay they are acids so then what is basis so basis is nothing it is accept okay it is accept OH minus ion okay or H plus okay it will donate OH minus ion when you dissolve in water okay so basis is a substance which can donate hydroxyl ion okay so hydroxyl ion means OH minus ion in its aqueous solution so waterல dissolve பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் OH minus கிடைச்சா that is base okay OH minus release பண்ணிட்டேனா that is base H plus release பண்ணிருக்குனா that is acid okay clear ஆ so here you can see நமக்கு சிம்பிளா தெரியறது தான் HCl so HCl waterல dissolve பண்ணா என்ன கிடைக்கும் so simple டா H plus கிடைக்கும் Cl minus கிடைக்கும் clear so we can call HCl is a acid why HCl is a Arrhenius acid okay HCl is a Arrhenius acid why if HCl is dissolved in water we will get H plus ions okay H plus ions or we can say that HCl will release as H plus ions so that means it is acid and next NaOH okay if NaOH dissolved in water okay NaOH dissolved in water means Na plus and OH minus we will get Na plus and OH minus so OH minus ion means it releases OH minus ion means what is that it releases OH minus ion means what is that it is base okay it is base clear ஆடா quick-ஆ சொல்லுங்க clear ஆ உங்களுக்கு clear ஆ இது okay then we are moving to here you can see hydronium ion or hydroxyl ion so hydronium ion like hydrogen is itself where a proton so with very small size and intense electric field so it's bind normally in aqueous solution H3O plus form ஆகும் okay H plus form ஆகும் OH minus form ஆகும் so இது அவ்வளோ important இல்லை and hydroxyl ion is hydrated to give several ionic species so different type of ionic species உங்களுக்கு கிடைக்கும் waterல dissolve பண்ணா so yes next concept தான் Bronsted-Lowry concept okay clear ஆ next first Arrhenius concept clear தானே Arrhenius concept clear தானே then we are moving to Bronsted-Lowry concept if it is clear tell me clear guys okay yes understood okay then we are moving to Bronsted-Lowry concept what is Bronsted-Lowry concept so here acids okay here acids are H plus donors okay H plus donors acid mean H plus donors or proton donors and what is bases means proton acceptors okay proton donors are proton means H plus da okay H plus donors are acids okay donors are acid H plus acceptor H plus acceptor means base
it means base. Okay, so இது பேஸும் இது ஆசிடும். கிளியரா? H plus accept பண்றவங்க base and H plus donate பண்றவங்க acid. Okay, clear? Yes, Shiva, I can see. Okay. Yes, Hep join now only. I can see. So, next, acid means H plus normally இங்க தான் என்ன ஒரு important concept இருக்கு. Conjugate base and conjugate acid. What is conjugate base means? Conjugate means base means acid minus, okay, acid ல இருந்து one hydrogen போயிருக்குனா, okay, and it will form conjugated base. What is conjugated base? So one hydrogen is released from acid, that new compound, okay, new ion, we can call it as conjugated base. So what is conjugated acid? Conjugated acid means base will accept one electron, so base will accept one electron, that is actually conjugate acid. Okay, that is actually conjugate acid. Clear? I hope it's clear. I will tell you with example. Okay, so conjugate acid, okay, so conjugate acid of H2O. So H2O ல என்ன நடக்குது? H2O ல நமக்கு தெரியும் H3O plus மாறுது. Okay, H2O ல இருந்து H3O plus மாறுது. So என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? ஹைட்ரஜன் ஒன்று, ஹைட்ரஜன் என்ன accept பண்ணியிருக்கு. Okay, ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆயிருக்கு plus ஹைட்ரஜன். So it is a conjugate acid. It is a conjugate acid. Hydrogen add ஆயிருக்கு means it is conjugate acid. For example, H2O, okay, same H2O ல இருந்து என்ன form ஆயிருக்கு? OH minus form ஆயிருக்கு. H2O ல இருந்து OH minus form ஆயிருக்கு. That means என்ன one hydrogen release பண்ணியிருக்கு. Okay, one hydrogen release பண்ணியிருக்கு. One hydrogen lose பண்ணியிருக்கு. Minus hydrogen. Okay, இங்க plus hydrogen, இங்க minus hydrogen. So it is conjugate base. Okay, this is conjugate base. Clear? Conjugate base and conjugate acid and so clear what is conjugate base, what is conjugate acid? Hydrogen add பண்ணிட்டேனா இல்லனா hydrogen increase ஆயிருக்குனா என்ன, that is conjugate acid. So hydrogen decrease ஆயிருக்குனா, so minus hydrogen na, that is conjugate base. Clear? Yes, then we can move to some examples. Okay, so conjugate, so for example NH3. Okay, I will explain. NH3 oda conjugate acid and normally NH3 ல இருந்து NH4 form ஆகும். NH4 plus water ல dissolve பண்ணும்போது and அது மாதிரி NH3 ல இருந்து NH2 form ஆகும். Okay, so இங்க என்ன hydrogen minus ஆயிருக்கு, இங்க என்ன hydrogen plus ஆயிருக்கு. So hydrogen plus means it is conjugate acid. Okay, hydrogen plus means இது என்னடா conjugate acid. Okay, so it is conjugate acid. I will use different color. Conjugate acid. This is in a conjugate acid. So இங்க என்ன hydrogen கம்மியா இருக்கு. Okay, number of hydrogen decreases. So what is this? It is conjugate base. Conjugate base. Clear? Clear? I hope it's clear. I hope I'll ask. Okay, I will tell you எப்படி they will ask questions na. Okay, Lewis concept. So நம்ம first Arrhenius concept படிச்சிட்டேன் and அதுக்கப்புறம் Lowry-Bronsted concept படிச்சிட்டேன் and next we are moving to Lewis concept. What is Lewis concept? Bases are electron donors. Okay, bases are electron pair donors. Bases na என்ன electron pair donate பண்ணும். Okay, electron pair. And acids are electron pair acceptors. So electron pair accept பண்றவங்க acids and electron pair donate பண்றவங்க bases. So இங்க electron pair accept பண்ணனும்னா, okay, இங்க electron pairs accept பண்ணனும்னா vacant d orbital இருக்கணும். vacant d orbital இருக்கணும். Okay, clear? And இங்க electron pair donate பண்ணனும்னா என்ன இருக்கணும்? lone pair present இருக்கணும். Okay, lone pair இருந்தா மட்டும்தான் electron donate பண்ண முடியும். Okay, so electron accept பண்ணனும்னா என்ன வேணும்?
electron accumulate பண்ணனும்னா ஒரு particular vacant orbit வேணும்ல so இங்க vacant orbit தான் என்னடா இங்க vacant d orbital acidல டெஃபினட்டா வேணும் லூயிஸ் கான்செப்ட் படி ஓகே so Lewis acid க்கு example தான் okay so Lewis yes இங்கேயும் இருக்கு substance having vacant species in their valence shell accommodate lone pair of electron அந்த lone pair of electron accommodate பண்ணனும்னா என்ன வேணும் valence vacant d orbitals வேணும் Lewis acid க்கு example தான் BF3 AlCl3 H+ Ag+ okay so உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன vacant d orbitalல orbital இருந்த போதும் okay so d orbital னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் so BF3 and AlCl3 H+ Ag+ so next என்ன Lewis bases க்கு என்ன it should have okay it should have the substance should have lone pair of electrons okay lone pair of electron கண்டிப்பா இருக்கணும் lone pairs of electron இருந்தா மட்டும் தான் அவங்களுக்கு என்ன டொனேட் பண்ண முடியும்ல so electrons டொனேட் பண்ணனும்ல so அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் NH3 H2O HCl HCl இல்ல Cl- OH- so இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன lone pair of electrons இருக்கு okay so they have vacant or free electrons okay they have free electrons okay then I will give you questions guys are you ready for the questions guys I will give you questions are you ready for the question and I will give you question okay so here is the first question which of the following can be classified as Bronsted acid so Bronsted base na enada Bronsted so first you can write what is Bronsted base okay write what is Bronsted base Laurie Bronsted. 𝐶𝐞𝐫. Yes, ma'am. The question will not be much difficult, but there will be tricky. It might be take time to answer. Normally, ida inga irundalla direct question da varudha. Hey, tell me the answer. So tell me what is Bronsted base. Tell me that first. What is Bronsted base? Laurie Bronsted baseல சொல்லலனா முடிஞ்சிருக்கு I am telling you proton acceptor okay so tell me who is Bronsted base here who is Bronsted base here come on 𝐶𝐞𝐫 சொல்லடா so சொல்லடா proton acceptor okay proton acceptor இங்க யார் proton accept பண்ணுண்டா so 𝐶𝐶𝐫 சொல்லடா இது accept பண்ணுமா so wait so இது accept பண்ணுமா இல்ல பண்ணாது proton means H+, okay H+ accept பண்ணனும் so இது already positive chargeல இருக்கு இதுக்கு accept பண்ண முடியாது so yes and இது so CH3COH இது already stable தான் இதுக்கும் accept பண்ண முடியாது okay ப்ராப்பரா பாருங்க and NH4+ so NH4+ னா இது already என்ன positive charge தான் again என்ன ஒரு proton accept பண்ண முடியாது okay proton accept பண்ண முடியாது okay so இங்க யாருக்கு முடியும் proton accept பண்றதுக்கு இது negative charge okay இங்க negative charge இருக்கு so negative charge so this one clear ammonia NH4+ நோடா NH4+ இல்ல அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா NH4+ ஆல்ரெடி அதுக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஆல்ரெடி அத என்ன NH4+ தானே so அங்க இருந்து என்ன NH3 ஆகணும் அப்பதான் ஸ்டேபிள் ஆகும் ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணனும் okay understood then I will give you next question so you can write the answer which of the following is not Lewis acid 𝐶𝐶𝐫 சொல்லுங்கடா which of the following is not Lewis acid னு AlCl3 6H2O இருக்கு AlCl3 இருக்கு SnCl4 இருக்கு what is Lewis acid னா என்ன so 𝐶𝐶𝐫 சொல்லுங்க what is Lewis acid in the chat box so 𝐶𝐶𝐫 சொல்லுங்க guys what is Lewis acid in the chat box right first
what is Lewis acid உங்களுக்கு கான்செப்டும் clear ஆகணும்ல மேம். I have just joined, I'm unable to see. Okay, it's okay, you can start from now. Okay, just watch now. Okay, no worries. Yes, electron pair acceptor. Okay, very good. So electron pair donor is bases. Okay, very good. So இங்கே electron pair accept பண்ணணும். So question என்ன கேட்டிருக்கு, which of the following is not Lewis acid னு கேட்டிருக்கு, not Lewis acid. Okay, so you can write the answer. லாஜிக் வச்சு பார்க்கணும்டா. இங்கே AlCl3 6H2O actually coordination compound. Okay, it's a coordination complex or coordination compound னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே இருக்கிறது ஆக்சுவலி என்ன பாண்டு, டேட்டிவ் பாண்டு தான். ஓகே, இங்கே டேட்டிவ் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ லைக் இதுக்கு ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் குளோரின் வரும். ஸோ இதுக்கு என்ன லூயிஸ் ஆசிடாக பிஹேவ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஓகே, யூ கம்ப்ளீட்டட் நவ் 10th. ஓகே, ஸோ 11th என்ன ப்ராப்பர் கோச்சிங் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ராப்பராக 11th இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ செல்வா 11th இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மேம் unable to see, it's okay da, you can see from now. Okay, just watch class right now. Which can accept H plus? Yes, AlCl3 is a Lewis acid. Lewis acid னு சொன்னா ஆல்ரெடி நான் இங்க சொல்லி இருக்கல. எங்க போயிருக்கு Lewis acid, Arrhenius concept, Ronset Lowry, this Lewis. So Lewis ஓட next. So என்ன இருக்கணும், லூயிஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸை என்ன லான் பேர் எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணுறவங்க. ஓகே, டொனேட் பண்ணுறவங்க. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான் பேரை பேசஸ்னு சொன்னால் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணணும். ஆசிட்ஸ் என்ன எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணணும். எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணணும்னா என்ன தேவை, வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் தேவை. ஓகே, வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் தேவை, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், எங்கள் கொஸ்டின் எங்கே போச்சு, அலுமினியத்துக்கு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது, செக் பண்ணி பாரு. ஸ்டானஸ் குளோரைட்லேயும் என்ன எஸ்என்னுக்கு என்ன இருக்குது, அதுக்கும் என்ன இருக்குது, வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்குது. அயனும் என்ன டி பிளாக், வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள், நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. ஓகே, ஸோ லூயிஸ் ஆசிட் என்ன எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணணும்ல. ஸோ எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை, ஆல்ரெடி தே ஷுட் ஹாவ் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ். ஓகே, ஓகே ஹரீஷ். ஸோ லைக் 11th இருந்தே கண்டென்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகணும். ஓகே, ஸோ உன்னோட 11th கண்டென்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகணும், 12th கண்டென்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகணும். ஸோ நீ ப்ராப்பராக கண்டென்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணு 11th. ஓகே, ஸோ லைக் ஆர் யூ ஏ ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் CBSE ஸ்டூடெண்ட்? How to start, ma'am? Are you a state board student or CBSE student? ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக மேம்? எஸ், ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட். பிகாஸ் என்ன, அது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். ஓகே, இது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் தான், இதில் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இல்லை. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட். தென் we are moving to next question. Which one of the following species act as both Bronsted acid and base? Oh, nice. So which of the following acid act as both Bronsted acid and base? So tell me da. Bronsted acid like ஆக்ட் பண்ணணும், ப்ரோஸ்டட் பேஸாக ஆக்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் மீன்ஸ் அதுக்கு என்ன, எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ண முடியணும், எலக்ட்ரான் பெயர் டொனேட் பண்ண முடியணும், அதுதான் ஜாயிண்ட். What is that? I don't know that. ஸோ ஆக்சுவலி MBBS அண்ட் ஜேஇயோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, ஜேஇயில் அப்ளிகேஷன் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். லைக் நீட்டுக்கு உங்களுக்கு ரிமெம்பர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ கெமிஸ்ட்ரினாலும் ஃபிசிக்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ, ஐம் நாட் சேயிங் ஃபிசிக்ஸ், பயாலஜினாலும் நீங்கள் என்ன மக்கப் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஆனால் ஓகே தட்ஸ் ஸோ நைஸ்.
ஆஃப்லைன் சென்டர் இல்லையா, ஆஃப்லைன் வேதாந்துவோட ஆஃப்லைன் சென்டராடா. ஸோ என்ன லைக் அதுதான் ஜேஇ அண்ட் நீட்டோட டிஃப்ரென்ஸ். ஒன்று லைக் ப்ராப்பராக மக்கப் பண்ணணும் அண்ட் ஒன்று லைக் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் பண்ணணும். அதுதான் அப்படி தான் கொஸ்டின் வரும். ஸோ நீங்கள் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் திஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ H2PO2. So H2PO2 na it's a monobasic acid. Okay, what is monobasic acid? It can donate one hydrogen. Okay, one hydrogen donate பண்ண முடியும். And it's act as a conjugate base. Conjugate base act பண்ணும். Okay, இது என்னடா conjugate base act பண்ணும் CB. Okay, but இதுக்கு என்ன, இது என்ன H plus like என்ன H plus டொனேட் பண்ண முடியும், அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, எலக்ட்ரான் பெயரை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. இங்கே செகண்ட் ஆப்ஷனில் என்ன நடக்குது? இட் இஸ் ஆல்சோ கான்ஜுகேட் பேஸ். கான்ஜுகேட் பேஸ் தான் அதுக்கும் என்ன. ஸோ இதுக்கு அக்செப்ட் பண்ண முடியும், டொனேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இதுக்கு என்ன, எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ண முடியும், டொனேட் பண்ண முடியாது. அண்ட் HPO4 2-. Yes, this is the correct answer. Option 3 is the correct answer. Okay, option 3 is the correct answer. So option 3 என்ன, both base and both acid act பண்ணும். Okay, both acid and base act பண்ணும். Okay, clear? எல்லா கான்செப்டும் இம்பார்ட்டன்ட் தாடா. நமக்கு லைக் இந்த கான்செப்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, இந்த கான்செப்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லா கான்செப்டும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். எல்லா கொஸ்டின்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸா. உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பண்ண முடியுது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேடா? ஓகே, தென் we can move to next concept, dissociation of weak electrolyte. Okay, so yes, dissociation of weak electrolyte. ஸோ என்ன நடக்குது, வீக் எலக்ட்ரோலைட், ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வீக் எலக்ட்ரோலைட்டோட டிசோசியேஷன் எப்படி நடக்குது அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது. ஓகே, 1 second. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HA. ஓகே, HA வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது H3O ப்ளஸும் A மைனஸும் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, H3O ப்ளஸும் A மைனஸும் ஃபார்ம் ஆகுது. So dissociation of weak acid. So consider a weak acid. ஒரு weak acid consider பண்ணலாம். So இங்க weak acid we can consider HA. HA என்ன ஆகுது? HA is forming H plus and A minus. Okay, H plus and A minus is forming. So just assume பண்ணிக்கோங்க அதோட ஏன்னா இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன். அப்போ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த ரியாக்ஷனில்? இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்? இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏயோட இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் we can take it as C. So H plus and A minus. Okay, H plus and A minus ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன வரும்டா? H plus concentration plus A minus concentration. H plus concentration and A minus concentration என்ன? That is initial timeல ரெண்டுமே 0 தான். Okay, ரெண்டுமே என்ன? initial timeல 0 தான். Next என்ன வருது? Next equilibrium concentration. Okay, equilibrium timeல I'm assuming that இங்க Cல இருந்து C minus alpha. Okay, C minus alpha போயிருக்கு. So alpha means dissociation constant. Okay, so இங்க இருந்து alpha dissociate பண்ணிருக்கு. Okay, C alpha இங்க இருந்து dissociate பண்ணிருக்கு. Okay, C into C minus alpha. Okay, so and H plus ல என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? C alpha ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. Okay, C into C minus alpha, அதுதான் கரெக்ட். C into C minus alpha. C minus alpha. Okay, alpha அதில் இருந்து dissociate ஆயிருக்கு. Okay, so please power cut disconnecting ma'am. Okay, so C alpha. So இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? C alpha ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ நமக்கு தெரியும் என்ன KC தான் நார்மலி எழுதும். ஸோ இது வீக் ஆசிட் ஆனதுனால I am writing KA. Okay, so acid. Okay, equilibrium constant of acid. So what is acid? We know that
C alpha into C alpha divided by C minus alpha. So I am writing C square alpha square. Okay, C square alpha square divided by C. Okay, 1 minus C alpha. Okay, 1 minus alpha. C na common na வெளியே வச்சிருக்கு. Okay. Okay. C minus, yes. இங்க C alpha இருக்குடா. C minus C alpha. Okay, C minus C alpha தான். So C என்ன காமனாக வச்சிருக்கு வெளியே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு C ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா தான் வந்திருக்கு. அந்த C இங்கே ஸ்கொயரும் சியும் கட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது? C alpha square divided by 1 minus alpha வருது. Okay, what is alpha? Alpha is degree of dissociation. What is alpha? Alpha is degree of dissociation. Degree of dissociation. Okay, dissociation. So C na என்னடா degree of, sorry, alpha means degree of dissociation தான். So alpha ஓட value in between, okay, 0 to 1. Okay, 0 to 1 ல தான் இருக்கும். Okay, less than 1. Okay, 0 to 1. 0 to 1. Alpha ஓட value is 0 to 1 தான் alpha ஓட value வரும். Okay, alpha ஓட value in between 0 to 1 தான் வரும். But இங்க என்ன weak acid இருக்கு. Weak acidல we can say that alpha, okay, alpha is negligible னு சொல்லலாம். Okay, alpha is very 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 small. Okay, very small value. So we can rewrite this equation. Okay, C alpha square divided by 1 னு போடலாம். That's here alpha is almost equal to 1. Okay, alpha is almost, it's not almost, alpha is not almost equal. Alpha is like, we can say, neglect பண்ணிடலாம். Okay, alpha ஓட value அவ்வளோ சின்னது தான். அப்போ we can neglect alpha value. So Ka is equal to C alpha square. Okay, Ka is equal to C alpha square னு போட்டுடலாம். Okay, அதுதான் இங்கேயும் இருக்கு. So yes, C alpha இருக்கு. Ka is called ionization constant or dissociation constant of weak acid. Okay, weak acid ஓட dissociation constant தான். So இது already பண்ணியிருக்கு. So இதில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? Last Ka is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha கிடைக்குது. So alpha ஓட value என்ன? It is very 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 less. Okay, very, it's negligible value. So அதனால we can write Ka is equal to C alpha. Okay, C alpha square. Okay, C alpha square இருக்கு. So next step I can write Ka is equal to root. Okay, Ka is equal to or I can write alpha is equal to, okay, alpha is equal to root of Ka by C. Okay, Ka by C எழுதலாம். Okay, so the above relation is called Ostwald dilution law. Okay, so இதுதான் என்னடா Ostwald dilution law. It is very important. Okay, it is Ostwald dilution law. Okay, dilution law, and Ostwald dilution law state that dissociation of a weak electrolyte increases with a decrease in concentration or an increase in dilution. Okay, so என்ன நடக்குது? The weak electrolyte, okay, the ionization இல்லனா dissociation of ion. Okay, dissociation of weak electrolyte. So weak electrolyte increases with decrease in concentration கம்மி ஆகும்போது என்ன? Dissociation increase ஆகும். Okay, electrolyte ஓட dissociation increase ஆகும் or increase dilution increase பண்ணும்போது என்ன? Dissociation increase ஆகும். Okay, electrolyte ஓட dissociation increase ஆகும். Clear ஆ இது வரைக்கும்? So clear ஆ இது வரைக்கும்? I hope it's clear. Yes, I can see. Increase ஆகும். Clear ஆ இது வரைக்கும்? So clear ஆ இது வரைக்கும்? Oh my god. So next, relationship between. So relationship between la, so normally என்ன இருக்கு? Already, so H3O plus, concentration of H3O plus na enna? That is equal to C alpha. Okay, C alpha சொல்லியிருக்கு. C alpha is equal to Ka by alpha. Okay, C alpha is equal to Ka by alpha is equal to root of Ka into C. Okay, so here C alpha is equal to Ka by alpha, that is equal to root of Ka into C. Okay, next
pKa value. What is pKa னா என்னடா? pKa நமக்கு தெரியும் POH இல்ல, POH தெரியும்ல, இல்லனா pH தெரியும்ல, minus log concentration of H plus. Okay, pH னா என்ன? What is pH? Minus log concentration of H plus ions. So what is pK means? Minus log Ka. Okay, minus log Ka தான். Okay, so next என்ன? Ka value increase ஆகும்போது pKa value decrease ஆகும். Okay, so Ka value increase ஆகும்போது pKa value என்னடா? decrease ஆகும். அப்ப என்ன? acidic strength என்ன ஆகும்? acidic strength increase ஆகும். Okay, acidic strength increase ஆகும். இது ப்ராப்பரா இல்ல, increase ஆகும். clear? இது வரைக்கும் clear தானே? yes, clear ma'am. So same, so relative strength of acid. Okay, so relative strength of acid. So for example ஒரு 2 acids இருக்கு, அதோட relative strength எப்படி compare பண்ணணும்? So strength of acid, okay, HA1. Okay, so 2 acids இருக்கு, so strength of acid HA1 divided by strength of acid HA2 is equal to root of Ka1 divided by Ka2. Relation, okay, rendu, okay, we have 2 acids, okay, and we are comparing the acidic strength of 2 acid. How we will compare the acidic strength of 2 acid? So here we can use this equation, strength of acid acid 1 divided by strength of acid 2. Okay, clear? So same, so acid having different concentration. Okay, here equal concentration da irundhathu, here we are taking different concentration. Okay, then same equation, strength of acid divided by strength of acid 2. Okay, that is equal to inge enna root Ka1 divided by Ka2 irundhathu, but inge concentration difference, inge actually concentration same, adanal concentration mention pannala, inge concentration different aanadunala you should mention enna concentration. Okay da, then we are moving to next, dissociation of polyprotic acid. What is polyprotic acid means? Polyprotic acid, so more than 1 H இருக்கணும். Okay, for example H2A. Okay, H2A waterல dissolve பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? H3O plus and HA minus. Okay, HA more than 1 என்ன இருக்கு இங்க? more than 1 hydrogen இருக்கு, that is polyprotic acid. Okay, so polyprotic acidல என்ன கிடைக்குது? H3O plus and HA minus, அதோட value Ka1 and same another என்ன ஒரு KH again என்ன இந்த same. Okay, இது actually 2 step reaction ஆ நடக்குது. Okay, 2 step reaction ஆ நடக்குது. So second stepல இந்த HA minus என்ன water கூட dissolve ஆயிட்டு again என்ன form ஆகுது? H3O plus and A2 minus. Okay, A2 minus form ஆகுது. அதோட Ka value we are considering Ka2 ஆ consider பண்ணிருக்கு. So overall value என்ன? ரெண்டுமே ஆட் பண்ணது. ஓகே, ஸோ ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே ஆட் பண்ணது தான் ஓவரால் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ எஸ், அப்போ கே வேல்யூ எப்படி வரும்? கே வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி இக்குலிபிரியத்தில் சொல்லியிருக்குல்ல. ஸோ 2 ரியாக்ஷன் ஆட் பண்ணும்போது அதோட கே வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, 2 ரியாக்ஷன் ஆட் பண்ணும்போது அதோட கே வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணணும், இக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அண்ட் Ka1 greater than Ka2. ഇവിടെ என்ன எப்படி இருக்கு? Ka1 greater than Ka2, 2 step reactionல. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இது என்ன? 2 ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு. we can consider 3 ஹைட்ரஜன். ஸோ 3 ஹைட்ரஜன் வரும்போது என்ன? சேம் 3 ஸ்டெப் இருக்கும்ல. ஸோ 3 ஸ்டெப் இருக்குன்னா Ka வேல்யூ என்ன? K1 plus K2 plus K3. ஓகே, Ka தான் வருது. ஸோ சேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல Ka வேல்யூ like more, and after greater than K2 value, it's greater than K1 value. Okay, K3 value. Okay, clear? I hope it's clear. Then we are moving to next. So dissociation of weak base. Same weak acid la enna pannirko and same தான் weak base லையும் பண்ணணும். Okay, same. So நாம என்ன பண்ணிருக்கு? minus log K பண்ணிருக்கு, இங்க minus log KB. same தான், அங்க KA இங்க KB. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. and KB value increase ஆகும்போது PKB value decrease ஆகும் and basic strength என்ன? increase ஆகும். இப்படி
like Kn, Kb. So Kb and pKb is inversely proportional. Okay, Kb and pKb values are inversely proportional, and if Kb value is increasing means acidic strength will increases. Okay, pKb value decreasing means acidic strength increases. Okay, clear? Same the reaction la difference illa, nothing. Okay, next common ion effect. Common ion effect, I will tell you one example. Okay, I will tell you one example. So yes, இங்க என்ன ஒரு strong electrolyte. Okay, strong electrolyte and weak electrolyte எடுத்திருக்கு. So we can consider okay, so yes, we can consider a reaction. Okay, ஒரு reaction consider பண்ணலாம். So அதுல HCN எடுத்திருக்கு. Okay, HCN. So HCN is reacting. HCN dissociation நடக்கும்போது வாட்டர்ல போட்டா dissociation நடக்கும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? So HCN dissociation, வாட்டர்ல dissociation நடக்கும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? So H plus ஃபார்ம் ஆகும், Cn minus ஃபார்ம் ஆகும். கிளியர்? Cn minus ஃபார்ம் ஆகும். So இது equilibrium achieve பண்ணியிருக்கு. ஓகே, இந்த ரியாக்ஷன் என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு? equilibrium achieve பண்ணியிருக்கு. HCN என்ன வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது H ப்ளஸும் கிடைக்குது, Cn மைனஸும் கிடைக்குது. நோ, ஓகே, நத்திங். ஸோ இட்ஸ் என்ன, இந்த ரியாக்ஷன் is achieving என்ன equilibrium concentration or equilibrium point. ஓகே, equilibrium point achieve பண்ணியிருக்கு. ஸோ நான் இங்கே இந்த பாயிண்ட், இந்த லைக் என்ன electrolyte equilibrium achieve பண்ணும்போது I am going to add KCl. ஓகே, I am going to add KCl. ஸோ KCN ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ KCN ஆட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? KCN ஆட் பண்ணும்போது சிம்பிள் K ப்ளஸ் அயனும் ஃபார்ம் ஆகும், Cn மைனஸும் அயனும் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்க, ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது? காமன் அயன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே உங்களுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன, Cnோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இதில் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்காது. பிகாஸ் இட் இஸ் என்ன, இதில் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இது complete ionization நடக்கும். ஓகே, KCNக்கு complete ionization நடக்கும். So complete this KCN will form K plus and Cl minus. Complete KCN will form K plus and 100% KCN will form. Okay, so இங்க backward reaction, you can see backward reaction here. Okay, because என்ன இது என்ன equilibrium form ஆகாது. ஸோ இங்கே என்ன backward reaction, no backward reaction. ஸோ அப்போ என்ன இங்கே பார்த்தா என்ன இருக்குது? டோட்டல் ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது Cn மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள், இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் இருக்குது. ஸோ பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது Cn மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா obviously what will happen? பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, அங்கே என்ன நடக்கும்? பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும். ஸோ பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்கும்? சப்ரஷன் ஆஃப் டிசோசியேஷன். HCNோட டிசோசியேஷன் சப்ரஸ் ஆகும். ஓகே, த suppression of dissociation of weak electrolyte by adding a strong electrolyte. It should contain common ion. That is common ion effect. Okay, so it is the suppression of dissociation of weak electrolyte. In the weak electrolyte oda என்ன அயனைஸ் ஆகிறது, சப்ரஷன் நடக்கும். சப்ரஷன் ஆஃப் dissociation of weak electrolyte by adding a strong electrolyte. It should contain என்ன same ion. Okay, it should contain same ion. So அதுதான் என்னடா common ion effect. Okay, ionization of weak electrolyte can be suppressed by the addition of strong electrolyte which contain common ion. Okay, so common ion effect clear இல்ல? common ion effectல டவுட் இல்லைல்ல? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? common ironல யாருக்காவது டவுட் இருக்காடா? common ion effectல யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? clear ma'am? Okay, then autoprotolysis.
என்ன autoprotolysis-னா ஸோ ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் ஓகே 2 வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த 2 வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு என்ன நடக்குது dissociation okay how it will dissociate so it is very simple H3O plus and OH minus will form okay so here I can write Kc value I can write Kc value la so I am going to write Kc value so what is Kc value so Kc value ma'am concentration of H3O plus and concentration of H plus ion divided by concentration of H2O into concentration of H2O. So because inga 2 H2Os irukla. So inga next step la na I am taking this H2O in the side la. Okay, I am taking this H2O to this side. So Kc into H2O okay concentration of H2O is equal to concentration of H3O plus okay H3O plus so H3O plus and H plus concentration of H plus divided by concentration of H2O so here guys this is actually constant because concentration of water is a constant okay concentration of water is a constant so here I can take another constant I can introduce another constant Ka so Ka is equal to H3O plus Ka is equal to concentration of H3O plus into concentration of H plus divided by concentration of H2O clear இது வரைக்கும் clear so Ka is called the ionization constant or dissociation constant of water so what is Ka so here Ka is ionization constant of water or dissociation constant of water simple ரொம்ப simple தான் ionic product of water water ஓட ionic product so what is water ஓட ionic product na so இங்க ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குல்ல so again I am taking to this side இது Ka இருக்குல்ல so I am writing Ka into concentration of H2O that is equal to concentration of H3O plus into OH minus okay concentration of OH minus வரும் so இங்க again ஒரு constant வந்திருக்குல்ல so அந்த constant is இப்போ ஒரு new constant form ஆயிருக்கு that is Kw ionization constant of water okay ionization constant of water that is Kw is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus that is actually ionization constant of water clear ionization constant of water okay so here Kw is called ionic product of water or ionization constant of water okay ionic product of water so here Kw வந்திருக்கு so I am writing pKw I can write pKw is equal to minus log okay minus log Kw clear minus log Kw நம்ம already என்ன pKa எழுதி இருக்குல்ல pKa is equal to minus log Ka and pKb எழுதி இருக்குல்ல pKb என்ன minus log Kb so அது மாதிரி தான் pKw is equal to minus log Kw clear I hope இது வரைக்கும் clearன்னு நினைக்கிறேன் clear okay so calculation for pure water okay pure we are considering pure water okay so pure water எடுக்கும்போது for pure water H3O plus okay so pure water la நமக்கு simple சொன்னா H plus and concentration of H plus and concentration of OH minus is equal okay இல்லனா we can say that concentration of H3O plus and concentration of OH minus is equal okay so அப்படியே சொல்லலாம் that is actually equal to 10 raised to minus 7 molar okay 10 raised to minus 7 molar okay clear lada so yes so இது என்ன 25 degree Celsius ல 25 degree Celsius means that is 298 Kelvin ல தான் இருக்கு okay 298 Kelvin ல தான் இருக்கு okay yes da so many kids are here okay
சோடா இங்கே ஒரு 1 கிட் இருந்தாலும் ஐ வில் டீச். ஓகே, ஸோ 1 கிட் இருந்தாலும் ஆஸ் அ டீச்சர் நான் டீச் பண்ணுவேன். ஓகேடா, ஸோ இது வரைக்கும் ஓகே இல்லை? ஸோ ஹியர் KW is equal to concentration of H3O plus and concentration of OH minus. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் K and இதோட வேல்யூ என்ன? ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் என்ன எழுதியிருக்கு? ஸோ 10 raised to minus 7ன்னு எழுதியிருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே திஸ் இஸ் டோட்டலி இல்லை. அப்போது நம்ம எகெயின் ரைட்டிங் என்ன? 10 raised to minus 7, ஓகே, இன்டூ 10 raised to minus 7. ஓகே, H plus ஓட concentration is 10 raised to minus 7 and OH minus ஓட concentration is 10 raised to minus 7. ஸோ 10 raised to minus 7 into 10 ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? 10 raised to minus 14. கிளியர்? இது வரைக்கும் ஓகே இல்லை? இது வரைக்கும் ஓகே இல்லை? யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ஆல் தி இக்குவேஷன்ஸ் டா. யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ஆல் தி இக்குவேஷன்ஸ். இது எல்லாமே வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இது வச்சு இந்த ரிலேஷன் வச்சு கொஸ்டின் வந்திருக்கு, ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்திருக்கு, PYQs எல்லாம் பார்த்தா தெரியும். ஓகே, ஸோ PKW is equal to minus log KW is equal to minus log 10 raised to minus 14 PKW is equal to 14. Clear? இது வரைக்கும் clearனு நினைக்கிறேன். Then we can move to next concept, that is relationship between KA and KB. So relationship between KA and KB this is very important. So KA into KB is equal to KW. Okay, KA, that means KA into KB is equal to KW. So I can write PKA plus PKB is equal to PKW, and also I can write this value தெரியும்ல. So PKA plus PKB is equal to 14. PKA plus PKB is equal to 14. Clear? Clear? I hope it's clear. And இது கொஞ்சம் important தான். So நீங்கள் என்ன இந்த formulas, okay, pH is equal to minus log concentration of H plus, pH is equal to minus log concentration of H3O plus, and pH is equal to log 1 by H plus. Okay, minus log க்கு பதிலா என்ன log 1 by H plus. pOH is equal to minus log concentration of OH minus. So same equation ல pH plus pOH is equal to 14 வரும். That is PKW. அது என்ன 14 தான் வரும் at 25 degrees Celsius. Okay, இது already சொல்லி இருக்கு again. And இங்கே so different, okay, different substance ஓட pH values இருக்கு. Okay, different substance. Okay, so என்ன name of fluid, pH இருக்கு. saturated solutionல around 15 வருது. Okay, like around 15 means 14 தான் வரும். So around 14 and 0.1 molar NaOH solutionல 13 வருது. So இது நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சே ஆகணும். Okay, so pH is scary. இல்லடா pH அவ்வளோ scary இல்லை. It's very easy. Okay, it's very important but it's very easy da. இந்த equations, okay, இது எல்லா equationsமே இதில் இருக்கு. இது நீங்கள் படித்தா ப்ராப்பராக படித்தா போதும். எல்லா equationsம் இருக்குடா, எல்லா equationsம் இருக்கு. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லி இருக்குல்ல, ஐயோ pH ரொம்ப ஸ்கேரி, இல்லைனா அயனைசேஷன், இல்லைனா அயனிக் ஈக்விலிபிரியம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டுன்னு. இந்த இக்குவேஷன் ப்ராப்பராக படித்தா போதும்டா. பிகாஸ் இந்த இக்குவேஷன் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த, இந்த இக்குவேஷன் ரிலேட்டட் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸும் வருது. ஓகே, ஸோ இந்த ரிலேஷன் நீங்கள் ப்ராப்பராக படித்தா போதும். ஓகே, இந்த ரிலேஷன் ப்ராப்பராக படித்தா போதும், அதில் டவுட்டே இல்லை. ஓகே, கிளியர்? இது வரைக்கும் கிளியர் தானே? I hope it's clear. Yes, then we are moving to next concept. Okay,
So pH of a mixture of acid and bases. So first of all ஒரு மிக்சர்னு நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, மிக்சர் ஆஃப் ஒரு ஆசிடும் இருக்குது ஒரு பேஸும் இருக்குது. ஓகே, அதோட pH தான். ஓகே, ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் இருக்குது, அதோட pH. ஸோ N, what is N means? N means normality. Okay, N1 and N2 is normality of different acid and base. And V, what is V? V means it is volume. Okay, V1 and V2 is volume, and this N1 and N2 is normality. And here V total means total volume. Okay, so here N is equal to N1 V1 plus N2 V2 divided by V total. So next in a mixture of acid and base. Acid and base la mixture, rendu mixture da. Next enna varudhu, N is equal to N1 minus N2, N1 V1 minus N2 V2 divided by V total. Okay, so here N1 and V1 are normality and volume of acid, and N2 V2 is the normality of volume of bases. So N is positive. Okay, N is positive means N is equal to H plus. So N is equal to negative means N is equal to OH minus. Okay, clear ah? pH. Then buffer solution. Buffer solution ரொம்ப important topic தான் buffer solution. என்னடா buffer solution? So buffer, blood is a buffer solution. Buffer solution ஓட speciality என்னன்னா, அதுல கொஞ்சம் acid இல்லனா base okay add பண்ணா, அதுக்கு normally நமக்கு கொஞ்சம் acid இல்லனா base okay pour பண்ணா, obviously what will happen? The pH will change la. But here in case of buffer solution, it resists the pH. Okay, actually what is the function of buffer solution? It resists the pH. Okay, it resists the small pH change. Okay, or highly concentrated HCl எடுத்து அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் ஊத்துனா like it will change. Okay, so small amount, okay, small amount of acid pH change என்ன resist பண்ண முடியும். அதுதான் actually என்ன buffer solution. Buffer solution which can resist the change in pH on addition of small amount. நான் சொல்லி இருக்கல, small amount in acid and base. ஒரு small amount acid and base. We know blood is a buffer solution. Okay guys, blood is a buffer solution. Okay, the ability of buffer solution to resist change in pH on addition of acid or base is called buffer action. That phenomena, okay, that phenomena or ability is called buffer action. That action or that phenomena is called buffer action. Okay, so buffer action is also very important. Okay, just adellame padicha podum. So we know that buffer is actually two type. Acidic buffer irukku, basic buffer irukku. Ellarume quick session like பண்ணுங்க students. So yes, so 70 reach பண்ண ஒரு surprise இருக்கு. Okay, so acidic buffer na என்ன? So 70 reach பண்ணா, okay, 70 likes reach பண்ணா, I will give you என்ன இந்த chapter ஓட ஒரு 100 question வேணுமா? இந்த chapterல இருந்து ஒரு full mock test வேணுமா? ஒரு full mock test I will give you இந்த chapterல இருந்து. Okay, so 100 என்ன 70 reach ஆகணும். 70 likes reach ஆயிடுச்சுன்னா I will give you a complete ஒரு mock test இந்த chapterல இருந்து 45 question ஓட 2 set of mock test I will give you. Okay, different type of question, எல்லாமே different ஆ இருக்கு. Okay, so yes, come on. These are the solution of mixture weak acid. Okay, inga weak acid, mixture of weak acid and salt of this weak acid with a strong base. Okay, salt of this weak acid with a strong base, ma'am. So I will tell you guys. So இங்க என்ன இருக்கணும்? weak acid இருக்கணும். So for example H3COOH plus. Okay, so இங்க பாருங்க strong, okay, weak acid with a strong base னு தான் இருக்கு. So என்ன strong base NaOH ஒரு strong base தானே. NaOH ஒரு strong base தானே. So NaOH இது ரியாக்ட் பண்ணா நார்மலி என்ன கிடைக்கும்? இது கூட CH3COONA வரும். Okay, CH3COONA வரும்ல. So CH3COONA வரும்ல. So CH3COONA வரும். See, it is a acidic buffer. Okay, it is a acidic buffer. So acidic buffer na என்னடா? weak acid இருக்கணும். weak acid is reacting with salt of this weak acid
and strong base. Okay, strong base enna inga NaOH. Okay, strong base enna NaOH. So acidic buffer oda value enna, pH value enna, obviously is acidic buffer illa, so less than 7 தான் வரும் acidic buffer ல. So உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஓகே, எக்ஸாமுக்கு டைரெக்டாக அசிடிக் பஃபரோட எக்ஸாம்பிள்னு தராது, இப்படி தான் தரும். ஓகே, இப்படி தான் தரும். இங்கே இருந்து எஸ் இட் வில் ஃபார்ம், ஒப்வியஸ்லி இட் வில் ஃபார்ம் என்ன அசிடிக் பஃபர். ஓகே, பிகாஸ் என்ன இங்கேருந்து CH3 COO NA ஃபார்ம் ஆகும்ல. ஸோ இங்கே ரியாக்ஷனில் இருந்து இப்படி தான் எக்ஸாமுக்கு தரும். ஓகே, எக்ஸாமுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, then we are moving to basic buffer. What is basic buffer? So basic buffer now weak base and salt of this weak base and strong acid. So strong acid weak base da. So enna weak acid NH4OH, strong acid HCl. ஸோ ஸ்ட்ராங் இப்படி தான் தரும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்ன ஸ்ட்ராங் பேஸ் இல்லைனா என்ன அசிடிக் பஃபர் பேசிக் பஃபர்னு அவங்க ப்ராப்பராக இப்படி தான் தரும். ஓகே, இல்லைன்னா டேரெக்டாக என்ன CH3 இப்படி தராது. ஓகே, CH3 COOH CH3 COONA அப்படி தராது, இப்படி தான் தருவேன் எக்ஸாமுக்கு. ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். Then we are moving to pH of buffer solution. So pH of buffer solution லியும் லைக் நீங்கள் இதோட டெரிவேஷன் ஆக்சுவலி படிக்க வேண்டாம். ஓகே, அது தேவையே இல்லை. ஸோ நீங்கள் இந்த இக்குவேஷன் மட்டும் படித்தா போதும். pH of an acidic buffer. ஸோ அசிடிக் பஃபரோட pH என்ன? pH is equal to pKa plus log concentration of salt divided by acid, or pH is equal to pKa plus log concentration of conjugate base divided by concentration of acid. Okay, concentration of conjugate base divided by concentration of acid. Clear ah idu varaikum? So pH of basic buffer oda pH ennada? So just idu acid illa. Okay, this is base. Acid nu போட்டிருக்கு, typing mistake. Okay, this is base, concentration of base. Okay, clear? So yes, so POH is equal to P, just opposite. Okay, எல்லாத்துலயுமே அப்படிதான் வருது. KH என்ன? So normally நமக்கு தெரியும் K என்ன, Ka என்ன, ஓகே, அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வீக் ஆசிட். அதுதான் சேம் ஈக்குவேஷன். அங்கே Ka பதிலாக Kb போட்டால் இட் வில் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வீக் பேஸ். ஓகே, இட் இஸ் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வீக் பேஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பஃபர் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, ஸோ ஒரு பஃபருக்கு என்ன ஒரு பர்டிகுலர் கெப்பாசிட்டி இருக்கும்ல. ஸோ தென் திஸ் பஃபர் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, அதுதான்டா என்ன பஃபர் கெப்பாசிட்டி. ஸோ பஃபர் கெப்பாசிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த இக்குவேஷன் பஃபர் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேசஸ் ஆடட் per liter of buffer divided by change in pH. ஓகே, ஸோ அதுதான் என்ன பஃபர் கெப்பாசிட்டியில் இருந்து PYQ வந்திருக்கு. ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பஃபர் கெப்பாசிட்டியிலேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு PYQ டாபிக் தான். ஓகே, பஃபர் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் தான். பிகாஸ் பஃபர் கெப்பாசிட்டியிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, பஃபர் கெப்பாசிட்டியிலேருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட். ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட்னா என்ன சிம்பிள்டா, சால்ட் எடுத்துகிட்டு வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ண போகிறேன், அதுதான் ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட். ஓகே, ஸோ சால்ட் என்ன, இங்கே MX தான் சால்ட். ஓகே, ஸோ அந்த சால்ட் என்ன வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ண போகிறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும்?
ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல, ஸோ அதோட ஆப்போசிட் தான் ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட்டில் நடக்கும். நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆசிட் அண்ட் பேஸ். ஆசிட் அண்ட் பேஸு ரியாக்ட் பண்ணிட்டு தான் என்ன கிடைக்குது? சால்ட் அண்ட் வாட்டர் கிடைக்குதுல்ல. ஸோ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் நடக்குதுங்க. ஸோ சால்ட்டு வாட்டர் வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது? ஆசிட் அண்ட் பேஸ் கிடைக்குது. ஓகே, ஆசிட் அண்ட் பேஸ் கிடைக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன். நியூட்ரலைசேஷனோட ஜஸ்ட் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் தான். கிளியர்? அதுதான். எஸ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சால்ட்ஸ். ஓகே, சால்ட்டுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. வீக் ஆசிட், ஸ்ட்ராங் பேஸ். ஸோ CH3COO Na and CH3COO K and NaCN. ஸோ இது எல்லாமே என்ன? வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் தான். ஸோ இங்கே NaOH இஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ். இங்கே KOH yes, இங்கே KOH is strong base. இங்கே KCN is strong base. HCN, not KCN. HCN is HCN is strong base. எல்லாம் என்ன? acids CH3COOH. ஓகே, acid என்ன? CH3COOH தான் இங்கே acid. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன? ஸ்ட்ராங் ஆசிட், வீக் பேஸ். ஓகே, ஸ்ட்ராங் ஆசிட், வீக் பேஸ். ஸ்ட்ராங் ஆசிட் என்ன? HCl தான் இங்கே இருக்குது, HNO3 தான் இங்கே இருக்குது, H2SO4 தான் இங்கே இருக்குது. ஓகே, அண்ட் அமோனியா NH3 வருது. ஓகே, NH3 ஸ்ட்ராங் ஆசிட். ஓகே, எஸ். என்னடா ஐஸ் ரொம்ப ஐஸாக இருக்குது. ஓ, எனர்ஜியா? ஐஸ் எனர்ஜியா? ஓகே, தேங்க்யூடா. ஐஸ், யா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இதில் உங்களோட எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன்ஸும் இதில் இருக்குது. ஓகே, ஹைட்ரோலிசிஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஹைட்ரோலிசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் KH தான் ஹைட்ரோலிசிஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணியே ஆகணும். நமக்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. ஓகே, ஐஸ், எஸ், ஐஸ் ஹாஸ் எனர்ஜி தான். அபி இப்போ எனக்கு ஏசி ஒர்க் ஆகுதுடா. இப்போ நான் சொல்லியிருக்கல, நீ வரல, அப்போ அட்டென்ட் பண்ணலை. ஸோ நான் என்னை ஸ்டூடியோ மாறிட்டேன். எஸ், ஐஸ்கிரீம், எனக்கு ஐஸ்கிரீம் இருக்குது, ஐஸ் இருக்குது. என்னடா நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ், தேங்க்யூ. ஓ மை காட், இவ்வளோ அன்பு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூடா. எஸ், வி ஃபினிஷ்ட். ஸோ solubility equilibrium means same. So consider a sparingly soluble salt. Okay, completely soluble இல்லை, ஒரு sparingly soluble salt தான் AXBY. So AXBY ஓட KSP, this என்ன sparingly soluble salt இல்லை. So we are using KSP is equal to என்ன AY plus. Okay, AY plus raised to X and B X minus raised to Y. ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எல்லாமே ரிலேட்டட் இக்குவேஷன் தான். சேம் டு சேம் டிட்டோ இக்குவேஷன் மாதிரியே இருக்குது. எல்லாமே சேம் தான், அவ்வளோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு 70 likes ரீச் பண்ணால் ஐ வில் கிவ் யூ என்ன இந்த சாப்டரோட 2 set of mock test. ஓகே, 2 set of mock test I will give you. ஓகே, ஸோ 2 set of mock test. ஓகே, 43 ஆயிருக்கு. ஸோ 70 ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு வேணுமா 2 set of mock test? எஸ், டுவர்ட்ஸ் எண்டில். அனிதா இப்போ தான் வந்தது, டுவர்ட்ஸ் எண்டில் மலையாளம் சொல்லுறேன்னு சொல்லிட்டு. யா, டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஸ்பீக் மலையாளம். we need ma'am. Okay, if you need guys, so 70 like ஆயிடுச்சுன்னா I will இன்னைக்கு எனக்கு அப்லோட் பண்ண முடியாது, I will upload tomorrow. Okay, so tomorrow morning, okay, tomorrow morning I will upload 2 set of. Okay, 70 ஆயிடுச்சுன்னா I will upload 2 set of mock test இந்த சாப்டர்ல இருந்து. I know mock test இந்த டைம்ல எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். ஸோ கம்ப்ளீட் மாக் டெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சாப்டரோட. ஸோ 45 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஒன் செட்டில் 45, another செட்டில் 45 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ எஸ்,
sparingly soluble salt. So sparingly soluble salt க்கு example தான் என்ன AgCl, BaSO4, PbCrO4. So இது எல்லாமே sparingly soluble தான். How long it will go? Around ஒரு 10 to 15 minutes தான், max to max 10 to 15 minutes. அவ்வளவுதான். Okay. ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள் சால்ட்டு தான். ஓகே, ஸோ ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள் சால்ட் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் அவங்க என்ன எக்ஸாமுக்கு கேட்கும் ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள் சால்ட். ஓகே, ஸோ அதோட கேபி வேல்யூஸும் கேஎஸ்பி வேல்யூஸும் இருக்குது. ஓகே, கேஎஸ்பி வேல்யூஸும் இருக்குது, அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கேஎஸ்பி அண்ட் சால்யூபிலிட்டி, கேஎஸ்பியும் சால்யூபிலிட்டி இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, ஸோ salt type relationship between என்ன KSP and S. so என்ன KSP equal to S. okay, so salt type different type of salts இருக்கு. okay, sparingly soluble salt. okay guys, listen, sparingly soluble salt. okay, AB, AB2, A2B, AB3. so இங்க என்ன KSP and solubility ஓட என்ன ரிலேஷன் இருக்குது. ஓகே, கிளியர்? ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ எஸ், வி ஃபினிஷ்ட் ஆர் செஷன் கைஸ், வி ஃபினிஷ்ட் ஆர் செஷன். எஸ் தான், நான் செஷன் முடிச்சிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் ஜிஓசி கம்ப்ளீட் ஜிஓசி 1 அண்ட் ஜிஓசி 2 தரோவாக என்ன ஸ்டடி பண்ண போகிறேன். நானா 12th மேக்ஸ் வீடியோவா? நான் கெமிஸ்ட்ரி ஃபேக்கல்ட்டிடா, எப்படி எனக்கு மேக்ஸ் வீடியோ போட முடியும்? ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷ்னலாக மேக்ஸ் கிளாஸ் கிடைக்கணும்ல, நான் எப்படிடா? அண்ட் இது உங்களோட லைஃப் வச்சு எனக்கு அப்படி ரேண்டமாக ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா. எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு உங்களோட பப்ளிக் எக்ஸாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்லாம் எனக்கு தெரியும். ஸோ அது ரேண்டமாக எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் யோர் டைம். ஓகே, yes, I know you guys are waiting for GOC. yes okay da, yes bro, only 1 day to go for max. yes only 1 day is there. so proper padinga, all the best for your exam. so okay, ma'am, GOC class I don't know, I think tomorrow Monday, Tuesday, I think Tuesday you have GOC class. okay, Tuesday உங்களுக்கு GOC class இருக்குது. okay, GOC complete GOC 1 and complete GOC 2. okay, hi Zoya. so 70 reach ஆயிடுச்சுன்னா I will give you 2 set of mock test. okay, 2 set of mock test I will give you. so I hope yes, எல்லாரும் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க செஷன் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும். yes da, so complete. okay, 70 ஆயிடுச்சுன்னா I will give you complete mock test. okay, so and guys, all the best for your maths exam. நல்லா பண்ணுங்க. so I hope yes நீங்கள் நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். okay ma'am, it's really tough, partial dropper with college. okay, you're studying in college? so okay guys, I hope எல்லாமே கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். so bye bye, and இந்த செஷனோட PDF I will upload. okay, செஷனோட PDF I will upload, and bye bye guys, bye bye. okay da, safe travel. okay, bye bye, thank you, bye da, good